or commonly called sodium acetate, and water. 3. Reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to a salt, carbon dioxide, and water. The salt produced is commonly called sodium acetate. This was all about the physical and chemical properties of ethanoic acid and ethanol. Friends, in this video we studied about ethanol and ethanoic acid. Today we will learn about evidences of evolution. There are various species around us, and they are evolving at a slow rate. Evolution is the result of the accumulation of variations over many generations. Several proofs can be given about evidence of evolution. Let's understand them. Characteristics is the description of an external shape or behavior. If different organisms have the same characteristics, then it can be inferred that they must have evolved from the common ancestor. In this way, if the characteristics of two species are closely related, then they must have common ancestor. But if the two species have a distant relationship, it means that their ancestors will be similar, but much before the previous case. In this, by creating links in the past, we can reach the early species of evolution. If this method is correct, then it can be assumed that life must have originated from the inorganic substances. Let us discuss various evidences in the context of evolution. Evidence from classification. There are many species of plants and animals on Earth. If we classify them on the basis of natural similarities and differences, for example, kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and species, then we get the idea of how various groups would have evolved. Evidence from homologous organs. Seal's flipper, bat's patagium, humans' hands all have the same basic structure, but they are used for different purposes. For example, patagium to fly, seal flippers to swim, and man's hand to hold. Such structures are called homologous structures. Homologous structures suggest the same ancestor. That is, these organisms must have evolved from the common ancestor. Evidence from analogous organs. In birds, bats and butterflies' wings have the same functions, that is, flying in the air, but their origin and basic structure are different. When different groups of organisms have the same habitat, then they develop similar structures in the appearance and action, which gives them the survival advantage. In this way, if the organs are similar in appearance and function, but the basic structure and origin are different, then they are called analogous organs. Analogous structures provide evidence of a different ancestor. Are sweet potato and potato also analogous to each other? Try to find its answer by yourself. Evidence from vestigial organs. Organisms have organs that were functional in the ancestors, but have now these are not at all useful.
These are called vestigial organs. As in ancestors of humans, the vermiform appendix was helpful in digestion of cellulose. During development, humans became omnivores and the amount of cellulose in food decreased. This made the vermiform appendix as the vestigial organ. Evidence from fossils. The preserved remains of dead organisms are called fossils. One method of finding out how old fossils are is by digging down into the earth. The deeper the fossils are found in the ground, the older they are. Other methods are fossil dating, in which fossils are timed based on the ratio of different isotopes of carbon found in a fossil. From the study of fossils, it is known that the body organization of the oldest living organisms was simple and gradually became complex with time. That is, slowly with the time, the complex organisms evolved from the simplest organisms. Archaeopteryx was an ancient bird whose fossils gives us the idea that birds have evolved from reptiles. It is the connecting link between these animals. Evolution is the result of bit-by-bit changes that happen over generations. For example, in planaria, an eye-like structure is present, but it was very simple. The eyes of some animals cannot detect color. The eyes of human beings are much developed as compared to eyes of these animals. Molecular phylogeny. The changes occurring in DNA during reproduction is a basic event in evolution. These changes progressively accumulates in the next generation. If the DNA of two organisms are closely related, then it means that the two organisms have a close relationship. Molecular phylogeny deals with tracking how these changes took place in the past. From this, it can be identified from which organism an organism has evolved. Some species have evolved from artificial selection. Artificial selection is a process in which humans select certain traits which are to be transported to their offspring. The artificial selection from wild cabbage produced variations such as cabbage, broccoli, cauliflower, kohlrabi, kale, etc. Let us now understand the evolution of human species. To understand human evolution, we took the help of excavation, time dating, fossils, and DNA, and determining DNA sequences using these tools. There are variations in color, form, and shape of humans, but they are all members of same species. All have the same basic structure. The number of chromosomes in all is 46, and DNA is also similar. All humans can reproduce with each other. The first member of human race, that is Homo sapiens, has been discovered in Africa. This means that humans must have originated in Africa. A few thousand years ago, our ancestors spread all over Africa and in Asia, Europe, America, etc. in order to live life in the best way. Generation by generation, variations got accumulated which resulted in evolution, and thus the human being of today is evolved. So today we have learned evidences of evolution.
Introduction to long and short objects. Hello friends, I am a parrot and I welcome you to this lesson. Today in this lesson, you will learn how to identify the long object and the short object out of two objects. Today is Sunday and Pinky and her mother have gone to the garden for a walk. Mummy, look at that plant. All of its leaves are different. Yes, Pinky. Come, let's go closer and look at it. Mummy, look at these two leaves. They both are different. Yes, Pinky. The length of both of these leaves is different. Out of these two leaves, this leaf is long and this leaf is short. You see this? Yes, Mummy. This means that out of these two, this is the long leaf and this is the short leaf. Yes, Pinky, you're absolutely right. Mummy, look at that chili plant. Even in this, the length of both the chilies is different. Out of these two chilies, this chili is long and this chili is short, right? Yes, Pinky, you understood correctly. Now look around and give me another example of a long object and a short object. Can you do that? Mummy, please look at these two sticks. Out of these, this stick is long and this stick is short, right? Yes, Pinky, very good. Now let's go home. So kids, can you also identify the long object and the short object out of two objects? Come, let's see. These are two pencils. Now tell me, out of these two, which one is the long pencil and which one is the short pencil? Yes, out of these two, this pencil is long and this pencil is short. Even you had the same answer, right? Great! So kids, you enjoyed comparing the length of objects, right? Now you also compare the length of objects around you and tell which is the long object and which is the short object. That is all for today. In this video, we learned how to identify the long object and the short object out of two objects. In the next video, we will see some more interesting examples of identifying long and short objects. Till then, bye-bye friends! Examples of long and short objects. Kids, in the previous video, you learned how to identify the long object and the short object out of two objects. In this video, we will identify the longest object and the shortest object out of three objects. Today is a school holiday for Chotu and Pinky. They are both sitting outside their house and playing with their toy cars. Chotu, can you tell me, out of all these cars that are kept here, which one is the longest out of these? This car is the longest, isn't it, Pinky? Yes, Chotu. Out of these three cars, this one is the longest car. And out of these, which is the shortest car, Chotu? This car is the shortest, right? Yes, Chotu, you are absolutely right. Out of these three cars,
This one is the longest card and this is the shortest card. See, over there, Papa's, Mummy's and your slippers are kept. Can you tell me, out of these three, whose slippers are the longest? Yes, Pinky, Papa's slippers are the longest. Yes, Chotu. And out of these three, whose slippers are the shortest? My slippers are the shortest, Pinky. Yes, Chotu, you're absolutely right. This means that out of the three slippers, Papa has the longest slippers and you have the shortest slippers. Come on, now let's play, Chotu. So kids, now you can also identify the longest object and the shortest object out of three objects like Chotu. Come, let's see. These are three chocolates. Can you tell me which is the longest chocolate out of these? Yes, this chocolate is the longest. And which is the shortest chocolate out of these three? Yes, this chocolate is the shortest. This means that out of these three chocolates, this is the longest chocolate and this is the shortest chocolate. That is all for today. In this video, we identified the longest object and the shortest objects out of three objects. So in the next video, we will see some common mistakes in identifying long and short objects. Till then, bye-bye friends. Common mistakes in identification of long and short objects. So kids, in the previous video you identified the longest object and the shortest object out of three objects. So friends, in this video we will learn about some common mistakes in identifying long and short objects. Chotu and his mother have sat down to have their food. Chotu, can you please give me a spoon, please? Which spoon, Mummy? The short one or the long one? Chotu, both these spoons are of the same length. Neither of them is short or long. No, Mummy. See, this spoon is long and this spoon is short. Oh no, Chotu. This spoon looks longer to you because it is placed a little ahead. Keep both the spoons together so that one end of both the spoons is together. Okay, Mummy. Here you go. Now tell me, out of these two spoons, is either of them long or short? Or both the spoons are of the same length? Tell me. Oh yes, Mummy. Both of them are of the same length. Understood. Now, see the three keys kept near you, Chotu. One is my room key, one is your room key, and one is the house key. Now, can you tell me, Chotu, which of the three keys is the longest key and which key is the shortest key? By looking at them, it seems like this key is the longest and this key is the shortest. But before answering your question, Mummy, I will keep all the three keys together so that one end of all the three keys is together. Okay, Chotu, now tell me. Now, if we look at all the three keys, the length of all three is the same. That's why neither of them is long or short. Isn't it, Mummy? Yes, Chotu, very good.
So kids, now you also won't make a mistake in comparing the length of two or more objects like Chotu, right friends? Always remember that before comparing the length of objects, first we should keep the objects together so that one end of all the objects is together, and then the lengths of these objects should be compared. That's all for today. In these videos, we learned how to compare the length of two or more objects. I hope that you have understood this topic very well, friends. Bye-bye. What is the meaning of zero? Hello friends, I am the parrot. Welcome to this lesson. Children, let us see what we will learn in this video. We are going to learn what is zero. Can you tell me which is the number left if all the things starts to disappear one by one? And we will also learn how do we write zero. Today, 4 of Chotu's friends have come to play at his house. Now it is getting dark. So his friends are leaving his house one by one. First there were 4 friends. Then one went home. Now there are 1, 2 and 3 friends left. Then another went to his house. Now there are 1 and 2 friends left. And then another went. Now only 1 friend is left. Finally, he too went home. So did you see? There are no friends left. In such a situation, what can you say about the number of Chotu's friends? Yes, not a single friend being there means that at this time, there are 0 friends at his house. So by reducing the number of objects or people, what we are left finally is with the number 0. It is night and Chotu is eating halwa. His mother asks him to brush his teeth before sleeping. But Chotu does not listen and falls asleep. That same night he dreams that there are hot jalebis in front of him. But he is unable to eat because there is pain in his teeth. So let us see if Chotu was able to eat those sweets or not. I will eat just one piece of jalebi, not much. But what is this? All of a sudden, one of his 5 teeth breaks and falls down. After breaking one of the 5 teeth, now how many teeth are left in your mouth, Chotu? Children, can you also imagine now how many teeth are left in Chotu's mouth? Yes, of course. Let us count now. 1, 2, 3 and 4. Here are 4 teeth. 4 teeth, Mom. Thank God I still have 4 teeth left. Let me taste some jalebi. Oh no! Another one of your teeth has broken. How many teeth are left after one of the 4 teeth is broken? Come on, let us count. 1, 2 and 3, which means there are only 3 teeth left. Just 3 teeth. Let me quickly eat the jalebi. As soon as Chotu opens his mouth, another one of his 3 teeth breaks and falls. Oh no! One more tooth has broken. Now how many teeth are left, Chotu? Come on, let's count. 1 and 2. Now only 2 teeth are left. Now how can you eat jalebi with 2 teeth? At least drink its syrup. As Chotu opens his mouth, another one of his 2 teeth breaks and falls. How many teeth are left now? Yes, there is only 1 tooth left. Chotu stands up terrified, and then suddenly the only tooth in his mouth also breaks. Chotu, one by one all your teeth have broken.
So how many teeth are left in your mouth now? 0 tooth. Not a single tooth is left. Frightened Chotu wakes up and runs to his mother. Mom, all my teeth have broken. Not a single one is left. 0 teeth are left. See this. You must have had a dream, Chotu. But if you don't brush twice a day, one by one all your teeth will get spoiled and there will be 0 teeth left in your mouth. Mom, now I will definitely brush twice a day. So friends, did you enjoy learning about 0? So that was all for today. Let us revise what all we have learned today. When we reduce things till we do not have a single thing left, then we say we have left with 0 thing. In the next video, we will look at some more examples to understand 0 better. Till then, goodbye friends. Children, today in this video, through Chi-Chi and Choo-Choo's conversation, we will understand some interesting facts related to making groups of tens and adding these numbers using the carryover method. Hey Chi-Chi, help me count these coins. Yes, sure, Choo-Choo. In this pile of coins, there are 1, 2, 3 and 4 coins of 10 rupees, which is 40 rupees, and 3 coins of 2 rupees, that is 6 rupees. So 40 and 6, there are 46 rupees. In this pile of coins, there are 1, 2 and 3 coins of 10 rupees, which is 30 rupees. And 1, 2, 3, 4 and 5 1 rupee coins. So there are 30 and 5 35 rupees. So what is the total amount in both the piles of coins? To find that out, we have to write both the numbers in the ones and tens boxes. To add 5 to 6 in the ones box, count after 6. That is 7, 8, 9, 10 and we will get 11. Well done. So 11 means 1 tens and 1 ones. We will write 1 ones in the ones box and carry over 1 tens and write it this way in the tens box. Well done. Now in the box of tens, adding 4 and 3 will make 7. Hey, Chi-Chi, you did not count the carryover written in the tens box. Oh, I made a mistake. Adding the carryover 1 in the tens box to 4 makes 5. And adding 5 and 3 makes 8. Now you counted right. The total amount is 81. Very good, Chi-Chi. But now while doing addition, don't forget to count the carryover number as well. I will definitely remember. You also please remember this. Children, in this video, we learned how to correct the mistakes that we make while adding. In the next video, we will learn subtraction through borrowing of groups of tens.
characteristics of objects in our surroundings. Friends, today in this video, we will learn about some characteristics of objects around us through the conversation between Appu the elephant and Jaggu the monkey. Hey Jaggu, where are you going with such a heavy box? I'm going to Golu's birthday party. Even I am going there. Hey Jaggu, can you also roll your box like this the way I'm rolling my ball? Appu, how is it possible that I roll my box just like your ball? Like this. Appu, look at this. This is your ball. And this is my box. Just touch it and see. Is it in the shape of your ball? No, this is not round like my ball. And it has got sharp corners on all the sides. And because it has a flat surface, it can be slided and also be moved. It is not possible to roll it, but I can surely slide and move it. Yes, Appu. This box has corners. And its surface is also flat. This is why it cannot be rolled. Your ball is round. And that is why it can be rolled. Okay, I have understood that object which has got curved surface, which doesn't have corners, can be rolled. And those objects which have got flat surface cannot be rolled, isn't it? Yes, Appu. Jaggu, what gift did you get for Golu? I have got this pencil box and a water bottle for him. This pencil box also has a flat surface just like your box. So you can slide and move it. Isn't it? Yes. And this bottle can be rolled like this. Isn't it? Yes. We can roll this bottle and also slide and move it like this. What is there in this pencil box? There are two pencils in the pencil box. Look, Jaggu, in this pencil box, the yellow pencil is longer than the blue pencil. Yes, this means that the blue pencil is small. Yes, the yellow pencil is long and the blue pencil is short. Hey Appu, what have you bought for Golu? Yes, Jaggu, I too must give a nice toy to Golu as a birthday gift. Yes, this is a good idea. So, will you come with me to buy the gift? Yes, let's go. Through Appu and Jaggu's conversation,
we came to know such things about the objects around us that objects with a round surface can roll, and that objects with a flat surface slide. By comparing two objects, we can find out about their length. You must also try to see such characteristics in the objects around you. In the next video, we will understand the characteristics of the objects around us with some examples. Today we will understand the characteristics of objects around us with some examples. Which are the things here which can be easily rolled? We can easily roll basketball, ball, football, and tennis ball because they don't have any corners and they have a curved surface. Wow, Appu! Now come on, just arrange these balls in the ascending order of their size. Here, according to their size, we first place the smallest tennis ball, then the ball bigger than that, then basketball, and finally we place the largest football. Well done, Appu. Appu, how are we going to take this toy from one place to another place? Oh, this is a very big toy. It is not round. It has corners and also flat surface. For that reason, we cannot roll it like a ball. We will slide it like this. Well done. Which one of these bats is longer? If we compare both the bats, this wooden bat is longer and the plastic bat is shorter. Very good. Hey Appu, which toy did you like for Golu? I will buy this toy for Golu because he can slide it like your bottle like this. And see, he can even roll it like this. Come on, let's go now. Today we understood the characteristics of objects around us with some examples. In the next video, we will see the mistakes we make while understanding the characteristics of the objects around us. Hello children! In this video, we will learn about hidden messages. Appu and Babban are playing a game. Appu has hidden an object and Babban has to find that object. Appu has written some letters for Babban. Babban will find clues from those letters to find the object.
When Babban opened the first letter, he found something like this written in it. Babban could not understand anything. Babban started thinking, I can't understand clearly what is written using these alphabets. Children, do you understand the clue written in Appu's letter? Come, let's see Appu's first letter carefully. Children, can you see some form of repetition here? Here, the alphabets A, E are being repeated every time. And in every repetition, a new alphabet is getting added after AE. If we only write the alphabets coming after AE, excluding the alphabets AE, we will find this written. Children, now did you understand the clue written in Appu's letter? Absolutely right. Here the clue is behind the curtain. Children, the way we saw patterns made of shapes, colors and numbers, in the same way we can hide various interesting messages by using alphabets. Appu's letter also has a hidden message between the alphabets. Babban too, like us, understood the message hidden in between the alphabets written in Appu's letter and immediately found the second letter hidden behind the curtain of his house. This is written in Appu's next letter. Babban got shocked looking at the second letter. He began to think, in the first letter, there were only jumbled alphabets. But in this letter, there are numbers too. What hidden message could there be in this letter? Children, can you help Babban? Can you see any hidden message in Appu's second letter? If we look at Appu's second letter carefully, we will see that there is a number and an alphabet written every time. Are you able to find any hidden message in the numbers? Here, the numbers are in decreasing order. But there is no hidden message that can be found in it. Now, let us take a look at the alphabets. If we write the alphabets separately, we will find this written. Now, were you able to find the second hidden message through these alphabets? Yes! The hidden message here is about the cupboard. Children, this too is a hidden message made from alphabets. Here, in this hidden message, Appu has hidden the alphabets in between the numbers in such a way that there is one alphabet written after every number. When Babban quickly jumped on top of his cupboard, he saw that there was a gift wrapped in a shiny paper there. Appu had actually hidden a cap as a gift for him there. Babban was very happy to get his new cap. Children, in this video, we learnt about hidden messages. In the next video, we will see some more interesting examples related to this.
Hello children! In the previous video, we learnt about hidden messages. In this video, we will see some more interesting examples related to this. Jeev has informed Raju and Bablu through a letter to gather all the villagers on the playground and that they should not forget to get their unique glasses with them. Raju and Bablu gathered all the villagers in the playground as per Jeev's letter. Now, Raju put on his glasses and looked in the sky towards Jeev's flying saucer. Raju saw this written in the sky. I will show you some hidden messages written in the sky. You will be able to see these messages only through your and Bablu's glasses. You will need to understand the hidden message with the help of the villagers and do as written in the message. On successfully completing the task written in the hidden message, I will show something unique to the villagers. Raju read out this message to all the villagers. After the message was completed, it disappeared, and such a hidden message appeared in its place. Raju wrote the first hidden message on a piece of paper and showed it to the villagers. All the villagers got together to solve that hidden message. Children, can you solve this hidden message? If you wish to, you can stop the video and find the answer. Let us first find the rule in these alphabets. If we look closely, we will find that the alphabets here are written in reverse order. But do you understand any hidden message from these alphabets? No. Let us now write the remaining alphabets separately. Now do you understand Jeev's hidden message? Absolutely right. In this hidden message, it is written, clear the waste on the ground. Uncle too, like you, quickly understood this hidden message and read it to the villagers. All the villagers together cleared the garbage scattered on the ground. Now, Bablu looked at the sky with his unique glasses. He saw this next hidden message there. Bablu immediately wrote this message on a paper and read it to all the villagers. All the villagers once again started solving Jeev's hidden message. Children, can you solve this hidden message? If you want, you can find the answer by stopping the video. Well done, kids! Your answer is absolutely correct. In this hidden message of Jeev, the alphabets of the words are written in the reverse order. Jeev's second hidden message is, decorate the ground. This time, Bunny solved Jeev's hidden message and read it to all the villagers. All the villagers decorated the ground with all their heart. Now, Raju once again looked at the sky with his glasses and saw
this new hidden message. The villagers together started solving this hidden message. Children, can you solve Jeeves this hidden message? Well done, children. Your answer is absolutely correct. The message is hidden in the form of 1 alphabets in between these shapes. Chanda solved Jeeves' hidden message by writing all the alphabets together in this way and shouted out the message to all the villagers. Happy Diwali! As soon as Chanda solved that message, a lot of delicious sweets started raining from the sky. All the villagers ate the sweets with great pleasure. Children, in this video, we saw some more interesting examples of hidden messages. Let us quickly learn to add and subtract the double-digit numbers while moving around Bunny's house. Bunny's mother has hidden something special in these rooms for Bunny. To find out what it is, we have to solve some addition puzzles. On solving the last puzzle, we will find the hidden objects. Let's get started. First, we will go from room 24 to 34. We can do this one step at a time or in 10 steps like this. Is there a shorter way to go from 24 to 34? Yes. In this way, we can jump up and move from 24 to 34. How many steps is the jump from 24 to 34 equal to? Yes, this is equal to 10 steps. We can also write this as 24 plus 10 equals 34. Do you know an exciting thing about Bunny's house? If we jump up from any room, we can move 10 steps forward. That is, add 10. In the same way, if we take 2 jumps above, how many steps will we add? "20. 3 jumps up, 30. In this way, one can easily add 10 with every jump up from any room number. Can you tell me how much is 12 more than 33? Because now we know how to take a jump of 10. So why not use Bunny's house to find out how much is 12 more than 33? What do we have to do for this? Let's jump a long 10 from 33, then go 2 steps further. We reached 12 steps ahead of 33. 45. In this way, 45 is 12 more than 33. Children, can you solve this riddle by using the rooms of Bunny's house? How many jumps will he have to take this time? Oh yes, we will first take 2 long jumps and reach 20 steps ahead to reach 91. And then, absolutely right, 3 steps further ahead and 23 steps more than 71, we will reach 94. In this way,
adding 23 to 71 would give us 94. Wow! We found what was hidden in the house. Bunny's mother had hidden toffee for Bunny in the rooms of the house. Children, you too can make a grid like Bunny's house and then try to find the answer to this puzzle. Children, in this lesson, we learned the easy way of adding two-digit numbers. We will learn more about this in the next lesson. Let us learn the method of adding two-digit numbers quickly. Come children, let me tell you a story. One day, a crow was thirsty and wandering around in search of water. Just then, he saw a pot of water far away. The crow was very happy and flew to the pitcher. But the poor crow became very sad. The water in the pitcher was very low. The crow's beak could not reach the water. The crow got an idea. He thought that if he puts stones in the pitcher, the water in the pitcher will rise up and then he will be able to drink the water easily. The crow set out in search of stones. First, he went to his friend Bunny Rabbit. Bunny gave him 21 stones. Then he went to Gaggu Hippo. And Gaggu gave him 15 stones. Can you tell me how many stones in total does the crow have now? Let's learn one more method of adding two-digit numbers quickly. We can write 21 by adding 1 and 20 like this. And in the same way, 15 can be written by adding 5 and 10. Now, we will write two-digit numbers together and one-digit numbers together like this. Now, we will add the two-digit numbers. Add 10 to 20 and it becomes 30. And now, we add 5 to 1, we have 6. Finally, by adding 6 to 30, we get 36. Oh yes, the crow has collected a total of 36 stones. The crow put these 36 stones in the pitcher and he was happy to see the water level rising up. He immediately inserted his beak into the pitcher and tried to drink the water, but the water was still very low. The crow left again in search of more stones. This time, he went to his friend Appu Elephant. Appu is very strong. He gave altogether 42 stones to the crow. The crow was very happy and flew towards the pitcher. He was wondering if he now had enough stones. Come on, let us find out how many stones does he now have in total. The crow had a total of 36 stones, to which he will add 42 stones given by Appu. We can write 36 by adding 6 to 30. And in the same way, we can write 42 by adding 2 to 40. We will now write the two-digit numbers together and add them. Add 30 to 40 and we get 70. We will write the one-digit numbers together and add them. Add 2 to 6 and we get 8.
Lastly, we will add 8 to 70 and get 78. Yes, the crow has collected a total of 78 stones. The crow put the stones given by Appu into the pitcher. The water level came up. The crow was very happy and dipped his beak into the water and was able to drink the water. He drank water from the pitcher and happily flew away to his house. Children, in this lesson, we learned the method of adding two-digit numbers quickly. We will learn more about this in the next lesson. Children, we will play a fun game and let us try the method we learned in the previous lesson. Some puzzles are written in this house. Can you solve these puzzles by the method of quickly adding two-digit numbers? With the correct answers to the puzzle, that part of the house will be filled with color. Well done, children! Did your house also get colored on giving the correct answers? Come on, children, let us learn another interesting method of adding two-digit numbers. Let me tell you another story. Once there was a very good crop in the mango orchard of Babban. He called his 3 friends to take mangoes. Babban gave 25 mangoes each to his 3 friends. He then decided to give mangoes in a very unique way. He had filled mangoes in a big bag. He told his friends that he will take out mangoes from the bag using a box. Whatever is the number of mangoes that fill the box will be given to his friend. Bunny thought that if he takes mangoes in the end, there may not be any mangoes left for him, and so he was the first to put his bag forward. Babban dipped the box in his big bag and took it out filled with mangoes. There were a total of 31 mangoes in the box. He put these mangoes in Bunny's bag. How many mangoes does Bunny have now? Come, let's add this together. Bunny had earlier got 25 mangoes. Now he has got 31 more mangoes. How many mangoes does Bunny have now? To find out, we will add 31 to 25. Let's learn one more method of doing this. We can write 31 as 30 plus 1. Now, we will add 1 to 25. So now, how many? Yes, 26. This is very simple. To add 30 to 26, as we learned in the previous lesson, we can use a grid like this one we saw in Bunny's house. In this way, Bunny has a total of 56 mangoes. Bunny is very happy that he did a wise thing by being the first to take the mangoes. Now, Appu put his bag forward. Babban once again put the box in his large bag and filled it with some mangoes. This time a total of 44 mangoes were in Babban's box. He put these mangoes in Appu's bag. Let's see how many mangoes Appu has got. Appu first got 25 mangoes. Now he has 44 more mangoes. How many mangoes does Appu have now? Let us add 44 and 25. We can write 44 as 40 plus 4.
Is this right, children? Now we will add 4 to 25 and this will be 29. Lastly, how much is 29 plus 40? Absolutely right, 69. Appu got a total of 69 mangoes. In the end, it was Golu's turn. He put his bag forward. Babban told Golu that all the mangoes left in the bag were his. There were 51 mangoes left in the bag. Babban put all the remaining mangoes from his bag into Golu's bag. Children, can you tell me how many mangoes Golu has? Yes, Golu received a total of 76 mangoes. Golu very patiently waited and decided to be the last to take the mangoes. Children, you must remember that good things come to those who have patience. In this lesson, we learned another interesting method of adding two-digit numbers. Hello children! Today, let's travel further in our journey to understand food. In different regions of India and the world, different food items are consumed. This depends upon what kind of things are easily grown and available in that region. For example, Punjab is rich in production of milk and wheat, hence food items made from them are consumed more. Rice is popular in West Bengal. Andhra Pradesh is known for the production of chili. The food we eat is cooked with many different kinds of ingredients. But there are a few things which are basic to the cuisine of India. For example, rice, millets, maize, barley, wheat, etc. Our food is largely made from these ingredients. The same ingredient can be used for making a variety of dishes. For example, wheat is used in making rotis, parathas and halwa. Gram flour is the basic ingredient in laddus, curry, pakoras and halwa. Rice is used for cooking pulao, biryani, khichdi, pongal, dosa, kheer, etc. What are the factors which affect the kind of food eaten in a region? It depends on weather of that region, availability of ingredients, and the cultural beliefs of the people. Weather determines what kind of food crops can be grown in a region. Based on availability, people not only consumed milk from cows and goats, but even camels. Culture determines if people consume vegetarian, non-vegetarian or other specific kinds of food items. All parts of a plant, including leaves, fruits, flowers and even roots are consumed as food. So children, today we learnt that different kind of food is consumed in different parts of India and the world. The factors which determine what kind of food is consumed in a region is determined by what kind of crops are grown in that region, the weather of that region, the culture of that region, what can easily be bought in that region. Ta-ta! We'll meet again soon with another interesting lesson for you. Creating designs using circles. Part 3. Today we will learn that beautiful designs can be made from circles. Full circles as well as half circles can be used to make designs. And that it is important to make measurements for making some designs. My mother made rangoli yesterday.
Yes, even my mother made rangoli yesterday. Maybe some festival is coming. It's possible. But do you know, I helped my mother in making this rangoli. Do you know how to make a rangoli? I didn't know, but mummy took my help in making the base for the rangoli. If you know how to make a circle, then the base of the rangoli's design can be made. If you know how to draw a circle, can you make designs for a rangoli? Yes, if you know how to make a circle, you can make several different designs. How? Show me how to make designs with circles. Let's reach the school first, then I will make and show you. Now make designs using a circle. Okay, I will show you by drawing a flower from a circle. Flower from a circle? Yes, look. Let's make a circle with the compass. This is the middle part of the flower. After that, take any point on the boundary of the circle as the center and make a circle like this. In the same manner, we make many petals by making circles. See, this circle just became a flower. Wow, the circle turned into a flower. Similarly, many designs can be made. Now I will try. Okay, try it. Let's draw a circle. Now draw a circle inside this circle by taking any point on the boundary of the circle. Now see the points on the boundary of the main circle where the edges of this circle are meeting. Draw circles from these points too. Repeat the process till a complete design is created. Oh wow, this is a very beautiful design. Seeing this design of yours, I too have got an idea for a design. Then why think? Make and show it. See, let's make a circle of 6 cm radius. What is the need to measure? Draw a circle like this only. No, this design can only be made with measurements. Okay, keep drawing, then we will know if it needs to be measured or not. Now we have to make 2 circles of 3 cm radius each. That means we have to make circles with half measurement of a big circle. Something like this. This looks like 2 eyes on a big face. Wait some more. Now let's erase the top part of one of these small circles and erase the bottom of the other circle. Now the design is complete. Wow, this suddenly looks beautiful. It is so much fun making designs with a circle. Yes, let's go and show all these designs to other people. You saw how happy Neha and Vandana are making designs from circles. You can also make different designs using a circle. Now try to make it. Money-related word problems. Today we will learn to solve money-related word problems. Grandpa, I have a question for you. Yes, Goody. Ask, what is it? Grandpa, if we sell these mangoes in market, how much money will we get? Goody, mangoes are sold according to carton boxes or in kilograms. We have 7 mangoes in this carton box. Yes, I remember it. Grandpa, we have packed mangoes in 10 carton boxes. Right. So if the price of 1 carton box is 150, then what will be the price of 10 carton boxes? It will be 150 multiplied by 10. So the price will be 1500 rupees. Absolutely right. Okay, Grandpa. So our total expenditure is rupees 1500. Right, Grandpa? No, Goody. We have other expenses too. Yes, Grandpa. I have seen you give 30 rupees for parking.
Where else have you spent, Grandpa? Yes, we drove vehicle too, so petrol is also spent, right? Oh, Grandpa, how much petrol is spent? About half a liter. And how much a liter of petrol costs? 78 rupees. So, half a liter will cost half of 78, means if we divide 78 by 2, we'll get 39. Add 30 rupees of parking to this too. 30 plus 39 is 69 rupees, Grandpa. So our total expenditure will be 1500 plus 69, that is 1569 rupees, Grandpa. Okay, look. I have these many notes and coins with me. How would you make 1569 out of these? 1 minute, Grandpa. So we have to make 1569. First we'll take 2 notes of 500. It will make 1000 rupees. Then 2 notes of 200 each. So 1000 and 400 gives 1400. Then we'll take 1 note of 100. Now it makes 1500. 1 note of 50, so it becomes 1550. 1 note of 10, so it becomes 1560. 1 coin of 5, so it becomes 1565. And 2 coins of 2 rupees. Now it becomes a total of 1569. Very good, Goody. But we have used so many notes in this. Can we make the whole amount of 1569 by using less number of notes? But Grandpa, how can we make 1569 by using lesser number of notes than this? Can we use a 2000 note for this? But Grandpa, it's more than 1569. How much more is it? If we subtract 1569 from 2000, we will be left with 431 rupees. Oh, wow, Grandpa. It worked with only 1 note. Very good. Now tell me, if I give you a 2000 rupee note and you have to give me back 431 rupees, then how will you make 431 out of these notes? 2 notes of 200, 1 note of 20, 1 note of 10, 1 coin of 1 rupee. So 400 plus 20 plus 10 plus 1, the total gives 431 rupees. Absolutely right, Goody. So, what did we learn today? How to solve money-related word problems. And that, like numbers, rupees and coins can also be added, Subtracted, multiplied, and divided. Thank you. Different views of 3D objects, Part 1. Today we will learn why objects appear different in shape and color when viewed from different sides. Hello, Uncle. Hello, Vandana. Hello, Vandana. Hello, Neha. Look, Neha, what my papa got for me. What has he got? This looks like a pink-colored box. Look carefully, Neha. This is not a pink-colored box, but a yellow-colored clock. How can this be a clock? It has no hands at all.
This is a pink colored box only. No, Neha, look carefully. Wait, Neha and Vandana. I understand why you are getting confused. I will help you. Vandana, you go to Neha's position, and Neha, you come to Vandana's position. Okay. Wow, this clock is very beautiful. Oh, good. You can see the clock now. Vandana, now you tell me, how does the clock appear to you? I cannot see the clock. Instead of a clock, I can see a pink colored box. This means the clock appears to you the same way it appeared to me, like a pink colored box. Yes, and you can see the clock, like I was able to see from here. How is this happening? Papa, please explain. Okay, Vandana, you also come here. Then I'll explain. We live in a 3D world. All the objects around us are 3D. What is the meaning of 3D? The meaning of 3D is three-dimensional. I'm still not clear, Uncle. This means that every object has 3 dimensions. Those are width, height, and depth. Yes, we had learned this while learning about bricks. To measure bricks, we use 3 dimensions. Yes, and because of these 3 dimensions, an object appears to be having different shapes when viewed from different sides. For example, when you look from the top, the clock looked like a rectangle. But when you saw from the front, you could see a clock. Now I have understood a little. Let me explain this to you with another example. See, I have a toy that is in the shape of a staircase. I will place this staircase on the table here. Now we will make a picture of it. That will be fun. Let's start. We will, but wait for a while. We will make this picture from different angles. I will make it from here. I can see this side. Vandana, you make it from here because you can see it from the front. And Neha, you make it from upstairs because you will then be able to see it from the top. Okay. I have completed the drawing from my side. Even mine is complete. Even I have completed it. See, the 3 of us have made a picture of the same staircase, seeing it from different sides. That's why each of our drawings look different. Now I have understood what is 3-dimension, and that when you look at them from different sides, their shapes appear different. Yes, but do you know that to draw the shape of 3D or 3-dimensional objects accurately, the drawing is made from 3 different sides, like the way we drew this staircase. But what is this 3-sided drawing called? One is called the top view, which tells us how an object will look if seen from the top. This means my drawing is a top view of the staircase, which is a brown-colored rectangle, right? Yes, Neha. In addition to the top view, there's another view, which is called the side view. In that, the object is drawn by looking at it from the right side. So does this mean that the drawing you have made is a side view of the staircase, as you made the staircase seeing it from the right side of it? Yes, you are right, Vandana. I drew the staircase from the front. Uncle, which view would it be called? Vandana, this will be called the front view. That means when an object is seen from the front, then its front view will be visible. Yes, and that's why Vandana's drawing appears to be different from our drawings. Yes, this is a colorful rectangle. So, did you understand? This is the front view of the staircase, this is the side view, and this is the top view. What did you understand? Now I have fully understood that all objects are 3-dimensional. The 3 dimensions are width,
height, and depth. Because of this, objects appear to be of different shapes when viewed from different sides. To understand the exact shape of an object, one must look at it from three sides, from the top, front, and from the right side. While looking at an object from the top, then the top view of the object appears. The front view of the object is visible when viewed from the front, and the side view of an object appears when viewed from the right side. Very well said, children. Now you both play and I'll do my work. Okay, Papa. We will go and play, and we'll tell everyone about 3D in school tomorrow. Different views of 3D objects, part 2. Today we will make top view, side view and front view of different objects. Yesterday, Papa told us about different views of objects, and we also made a drawing of the staircase from different views. Yes, it was a lot of fun. Why not take more objects and also see them from different sides? Okay, tell me which object to start with. I have this toy car. Why not make it from different views? Okay, I'll make it from the top and front view. You make its side view from the right side. Okay. See, I have made both the views. Looking at these two views, no one can say that it is the shape of a car. I was thinking the same while drawing. Show me the side view now. See this. Yes, now it looks like it is a drawing of a car. This way we can draw many objects from different views. Yes, we can make it, but it will not be much fun. Let's play a game. You make all three views of an object. Even I will make all three views of one object. After that, you identify which object I have drawn, and I will try to identify which object you have drawn. Yes, this will be fun. Come, let us play. I have completed my drawing. Even I am done. Look. First, let me see what you have made. Its top view is in the shape of a circle, and its side view looks like an ice cream cone with ice cream in it. And its front view is also the same as the side view. This is definitely an ice cream cone. Absolutely right. Now I will try and guess. Its top view is a rectangle. Its front view is also a rectangle. It can be a box. Now after seeing its side view, I will tell you what it is. Hey! Its side view is like a swing in a park. This means it is a drawing of a swing. This was tough. This was fun. Let's make one more. Okay. Look at the front view of my drawing. This is a triangle. This is the side view of my drawing. This is also a triangle as before. And this is the top view of my drawing. What can this be? It has become very difficult. I will try to make it now. Only then will I be able to guess. Let me first make a drawing of its side view. Now I will add its front view. It has 4 sides and all are triangles. That means it is a drawing of a pyramid. You are right. Now show your drawing. Then I will tell you what you have made. This is the top view of my drawing. It is a rectangular shape, the sides of which are of different colors. What can this be? Now see the front view. This drawing is in the shape of the English letter U. Now see the side view. What can it be? Oh, this is a rectangle. I think I will also have to make it. Look,
Here is the side view, which is a rectangle. Here is the front view, which is in the shape of a U. And here is the top view, which is a rectangular box, but the sides are of a different color. Oh, it has become a bridge-like shape. Tell me, is it correct? Yes, you are absolutely right. This game is very interesting. We can play it with the whole class by forming groups. Today we learned why do objects appear different in shape and color when seen from different sides. A busy month. Part 1. Birds and their nests. Introduction. In this video, we will learn about birds and their nests. Like every other day, Zia is sitting at her table and studying. Bobo is also sitting near her. While studying, Zia suddenly hears the sound of birds chirping. Huh? Bobo, can you hear that? Let's see where this sound is coming from. When Zia looks out the window, she notices that several birds are sitting on the tree outside. Wow! There are so many birds here. Look, Bobo. There is also a bird's nest on the tree. Then suddenly, Zia's grandpa comes into her room. Zia, what are you looking at? I am looking at the birds outside, Grandpa. Oh, really? Let me also take a look. Grandpa looks out the window. Oh, Zia, the birds are so beautiful. There are many birds' nests near my house too. That must be so nice, Grandpa. Then you must know a lot about birds' nests. Absolutely, Zia. So Grandpa, do all the birds live in similar nests? No, all the birds make different kinds of nests. But Grandpa, how do birds make their nests? They don't even have hands like us. Yes, they certainly do not have hands like us. That is why they make their homes with the help of their beaks. Oh, I see. Do you know, Zia? Last year, while going to the market, I saw several stones on the roadside. And an Indian robin had laid eggs in the empty spaces between those stones. Have you ever seen an Indian robin? So, was that an Indian robin's nest? Yes, Zia, there was a nest made up of grass. And to make the nest comfortable, delicate branches of plants, roots, wool, hair and cotton were also spread over it. Grandpa, do all the birds make nests with such soft things? No, Zia. The crows use wooden branches and iron wires to make their nests. They build their nests high up on a tree. And do you know, Zia, the quail bird doesn't even make its own nest. So, where does she lay eggs? Do you know where a quail lays eggs? The quail bird lays its eggs in the crow's nest, and the crow takes care of the eggs along with its own children. Huh? Is that true? The quail is very clever then. Yes, that is true. Zia then starts thinking about something. What happened, Zia? Grandpa, there is a pigeon's nest in the balcony of your house. So, does it mean that pigeons make their nests in our houses? Do you also think
that the pigeons make their nests in our houses? Sometimes, Zia, but most of the pigeons build their nests in old and deserted buildings. And the sparrow also builds its nest anywhere. It can be above the cupboard, behind the mirror, or on top of the wall of the house. Oh wow! Then we can see them every day. Yes, we can see them, but we shouldn't disturb them. Zia, there is also a hanging nest, which is built by a bird named sunbird. A hanging nest? How is it made? Have you heard about the hanging nest? To make their hanging nest, the sunbird uses hair, fine grass, thin twigs, dried leaves, tree trunks, cloth rags, and even spider webs. Grandpa, birds have to work very hard to build their houses. Unlike us, the things which they need to build their houses are not available in the shops. Haha, what you said is absolutely correct. Building the nest is only the beginning of their hard work. Raising their children and taking care of them in those nests are way more difficult tasks. Grandpa, today I learned a lot about birds. Now I am thinking of seeing the nest on that tree once. Of course, go take a look, but don't bother them. Okay, Grandpa. Come on, Bobo. Let's go out and see the nest. Zia and Bobo step outside to see the bird's nest. Summary. In this video, we learned about birds and their nests. In the next video, we will learn about the use of birds' feet and beaks. We will also learn about the different types of teeth of various animals. Children, today we will learn about boxes and their net. Appu has received a big order of sweets from a wedding. He has asked Chanda to come to his house to help with the packaging of sweets. Appu needs to pack laddus first. He asked Chanda to bring the empty boxes for the laddus from another room. Chanda went to the other room and came back empty-handed. Chanda told Appu that she could not see any empty boxes in the other room. Now Appu went with her to the other room. He showed Chanda the cardboard cutouts and said, "Here are the empty boxes of laddus." Chanda was puzzled. She could not understand why Appu was calling those cardboard cutouts as empty boxes. Children, are you also wondering, like Chanda, why Appu said this? Let's see what Appu explains to Chanda. Appu showed Chanda a cardboard cutout. He asked Chanda to fold the cutout on the line with dots on it. Chanda began to fold the cutout in this manner. Chanda couldn't believe her eyes. The laddu box was ready by folding the cutout on those dotted lines. Children, were you also shocked like Chanda? Do you recognize this shape of the box? It is a cuboid. Every face of a cuboid is rectangular.
Do you know that two-dimensional shapes like the cutouts of this cardboard, which when folded, we make three-dimensional shapes like the cuboid. This is called the net of the shape. Appu also explained to Chanda about the cuboid and its net. Chanda and Appu packed all the laddus. Now Appu wants to pack cashew cutli. Chanda now saw cutouts of cashew cutli boxes, which look different from the cutouts of laddu boxes. Chanda is wondering if these cutouts will make boxes. Children, look at the shape of this cutout and answer. Is this shape also a net of a cuboid? In other words, can we make a box shaped like a cuboid by folding this cutout on the dotted line? You can find the answer to this question by pausing the video. That's correct. From the cutouts also, we can make a cuboid-shaped box. Yes, children. Many two-dimensional nets of any three-dimensional shape, such as cuboids, can be made. We can make any box by folding various types of nets. Chanda was happy to learn about the cuboid-shaped net. And Chanda and Appu packed all the sweets. In this lesson, children, we learned about the cuboid and its net. In the next video, we will learn about the cube and its net. Kids, in the previous video, we learned about the cuboid and its net. In this video, we will learn about cube and its net. Today is Appu's birthday. Chanda has brought 4 toys as gift for him from Gaggu's Rhino shop of these shape. Kids, can you recognize this shape? Yes, it is a cube. A cube is a three-dimensional shape in which all the faces are square. Chanda wants to put these gifts in a box and then give it to Appu, but she does not have any box of this shape. Then Chanda remembered the concept of net she learned from Appu. Now Chanda quickly took a thick paper and made a shape like this on it. Kids, can you look at this shape and tell whether is it a net of a cube or not? In other words, can we make a cube-shaped box by folding this shape on these dotted lines? You can pause the video to find the answer. Let's see if your answer is correct or not. Chanda cut out the shape and began to fold it this way. Well done, kids. Your answer is absolutely correct. This shape is the net of a cube. And see that a box for Chanda is ready. Now Chanda has to make 3 boxes for the toys. Chanda remembered that Appu told her that more than one net of every three-dimensional shape is possible. Chanda now made a shape like this. Can you tell whether this shape of Chanda is also a net of a cube or not? You can pause the video to find out the answer. Absolutely correct.
From this shape also, we can make a cube-shaped box. Kids, can you help Chanda in making a third cube-shaped box? Keep in mind that all the 6 faces in your figure should be square. And when folded, they should form a cube-shaped box. You can stop this video and try to make it in your notebook. Kids, you can make this shape in these ways too. Chanda made another box out of the figures you just saw. Now to make the last box, Chanda is thinking that she will make a cube-shaped box without a lid and stick a colored gelatin paper on its open face. Chanda has made different shapes in this way. Can you tell if she will be able to fold this shape and make a cube-shaped box without a lid? You can pause the video to find the answer. Yes, kids, we can bend this shape in such a way to make a cube-shaped box without a lid. Chanda's boxes are all ready and she is going to take them to Appu's party. Kids, in this lesson, we learned about the cube and its net. In the next video, we will learn more about 3-dimensional shapes and their nets. Kids, in the previous video, we learned about the cube and its net. In this video, we will learn about other 3-dimensional shapes and their net. When Chanda reached Appu's party, she saw that there were many people there. Chanda noticed that Babban brought a pencil box of this shape for Appu. Chanda is thinking that if she had to make a box of this shape, how would she do this? Kids, can you recognize this shape? Yes, it is a triangular prism. A triangular prism is a 3-dimensional shape which has 5 faces in total, of which 2 are triangles and the remaining are rectangular faces. Can you draw the shape of the net of this triangular prism? To do this, come, let us open the prism. In this way, by opening the right rectangular face, we can begin to draw the shape of a net. Then we can also open the left rectangular face in this way. Then at the end, we can open both the remaining triangular faces in such a way as to form the shape of the net of a triangular prism. Kids, can you make another shape of a net of triangular prism? You can pause the video to find the answer for this question. Well done, kids! You can also make a shape of net of a triangular prism in these ways. You solved the confusion of Chanda by making these shapes of nets. Let's see what Chanda is doing now. Chanda now saw everyone in the party wearing a hat of this shape. She's wondering, what shape is this?
And what will the shape of its net look like? Do you recognize the shape of the cap? This is an open cone. It is a three-dimensional shape which has only one curved surface. Chanda, in order to know the shape of the net of the open cone, took a hat and opened it in a way. Kids, the shape of the net of an open cone looks like this figure. Chanda saw two more such shapes in the party. Can you help Chanda make net of these shapes? You can find the answer by pausing the video. Kids, you have found the right answer. You can also draw shapes in these ways. Chanda is now roaming around in the party and is looking at other shapes and is thinking how to make the shapes of their net. You should also look at the shape of the object around you and try to make the shape of their net. Kids, in this lesson, we have learned about triangular prism, open cone, and other three-dimensional shapes and their nets. Kids, till now we have learned about boxes and their nets. In this video, we will learn about some of the misconceptions related to it. Appu suddenly came to the Babble uncle's house today. A cardboard cutout is also seen in his hand. When the uncle asked him the reason for his sudden visit, Appu told him that he bought cutouts of some cuboid-shaped boxes. But now, despite his efforts, he was not able to make boxes from them. Uncle took that cardboard cutout from Appu. The cutout was of a shape like this. Kids, how many surfaces do you see in this cutout? Alright, 6 surfaces. Are all these surfaces rectangular? Yes, all surfaces are rectangular. Then can it be possible that this cardboard cutout is not a net of a cuboid-shaped box? Let us try to fold this cardboard cutout. Here, the two left surfaces are covering the same part of the box, while there is no surface on this part of the box. Thus, we are not able to make cuboid-shaped box. Kids, is it possible to have more such shapes which have 6 surfaces and all the surfaces are rectangular also, but we cannot make a cuboid by folding them? Every two-dimensional shape with 6 rectangular surfaces might not be a net of cuboid. Appu was shocked. He asked the Babble uncle, is the same possible for the shape of a cube as well? Then Babble uncle made a shape like this on a thick paper and gave it to Appu. He asked Appu to fold this net. Now, let's see how Appu is folding it. Appu was once again shocked. Hey, this figure did have 6 surfaces and all the surfaces were square. Yet I could not make a cube from it. Yes, kids, it is possible to have more such nets which have 6 square surfaces. But by folding them, we cannot make a cube. In other words, every shape with 6 square faces
is not a net of a cube. Children, now can you tell which of these shapes is the net of a cube and which is not? If you want, you can stop the video and find the answer. Well done, kids. You have found the right answer. Appu was very happy to learn about the misconceptions related to the net from his uncle, and he happily returned to his home. Kids, in this lesson, we have learned about some of the misconceptions related to boxes and its net. Hello children! In this video, we will learn about what is hundredth. There is a sale going on in several places in the Champapur market. Bunny and Bhola have come to the market to shop. First, they have come to Gaggu's shop to buy toys. There is a huge discount on toys at Gaggu's shop in the sale. Bhola wants to buy a new badminton racket. The new price, 110.50 rupees, has been written on this badminton racket by striking out the old price in this way. Bunny, what kind of a price is this? I understood 110 rupees, but how will we give this 0.50 rupees? Bhola asked Bunny. Bunny laughed and said, Bhola, how many paise is 1 rupee equal to? 100 paise. Bhola replied quickly. Exactly. Suppose if we represent 100 paise by making 100 squares in this way, then 1 square would be equal to 1 paise. If we take one of these 100 squares, then we can write it in the form of a fraction as 1 by 100. Therefore, we can say that 1 paise is 1 by 100 or 1/100th part of a rupee. We can write 1/100th part of any number using decimal point as 0.01. The price of a badminton racket is 110.50 rupees. 0.01 rupee or 1/100th of a rupee is equal to 1 paise. Therefore, 0.50 rupees will be equal to 50/100th part of 1 rupee or 50 paise. In this way, the price of a badminton racket is 110 rupees and 50 paise. Bunny explained to Bhola. Bhola quickly understood. Bhola bought the badminton racket by giving 110 rupees and 50 paise to Gaggu. Now, both of them have come to eat ice cream at Babban's ice cream stall. Chocobar ice cream is being sold at a heavy discount at Babban's stall. Seeing the new price of Chocobar ice cream, 4 rupees 25 paise, Bhola told Bunny, Bunny, I can write the new price of the ice cream using decimal point. Children, can you tell how we will write the new price of Chocobar ice cream using decimal point? If you wish to, you can stop the video and find the answer. Chocobar ice cream costs
4 rupees and 25 paise. Just as we write 1/10 of any number using a decimal point, in the same way we can write 1/100th of any number using a decimal point. Here, 25 paise is 25/100th part of a rupee. So we will first draw a decimal point, then write 0 before it because 25/100th is less than 1 whole. Now, since 25 paise is 25/100th of a rupee, we will write the number 25 in front of the decimal point. And do you know how we read the number written in the 100th part? We will always read the number written in the 100th part after the decimal point by speaking its digits. Like the number written here becomes 0.25. Now, if we add 0 to 4, what do we get? 4. In this way, we can write the new price of Chocobar ice cream as 4.25 rupees using the decimal point. Bunny and Bhola bought one Chocobar ice cream each from Babban and happily returned home eating ice cream. Children, in this video we learned about what is 100th. In the next video, we will learn more about it through some interesting examples. Food preservation. Friends, have you recognized me? I am your favorite fruit, the king of fruits, mango. Through this video, I will explain about a few of your favorite food items. Are you aware that few food items get spoiled quickly and a few last long? Do you know that there are several food items that can be stored for an entire year through different techniques? Are you aware that food preservation and food spoilage are dependent on various factors? Come, let us all go to Raju's house. Learning objectives. A. To understand how food gets spoiled. B. To understand how food can be preserved for a long time. Amma, I want to eat a sweet today after your delicious lunch. Rasmalai. Wow. I will go to Chunnu Halwai's sweet shop and buy the rasmalai. Can you please give me some money? Raju, I know you like rasmalai a lot, but please be careful. It is very hot outside. Please ensure that the rasmalai is not stale. Why do you think Amma cautioned Raju from eating a rasmalai? Let us go to the sweet shop. Munna, how come you are here? What have you come to buy here? Hey Raju, I came to buy a besan ka laddu. Amma cautioned me from buying a rasmalai. Looks like I will also eat a besan ka laddu. Munna, why do you think my mother cautioned me to eat the rasmalai? I so wanted to eat it. Raju, it is so hot here. Food gets spoiled easily. That is why Auntie must have cautioned you from eating a rasmalai. What could be the reasons for spoilage of food during summer? Can you list the food items
that can last for 2 to 3 days like a roti, a week like a laddu, and a month like a namkeen mixture. Why just summers? You should make this list for all seasons. It is very hot. Raju, let us go to my house. While walking, let us enlist those food items that are available in the summer. Ice candy, Lassi, fruit juices, mangoes. My mouth is watering thinking of these. Raju, have you realized these are all cold items? So do regular foods like cooked vegetables, boiled potatoes, etc. get spoiled quickly in summers when it is very hot. I'm unable to understand. Listen, Munna, when potatoes are raw, they last for a longer time. However, when mother cooks the same and prepares a curry, she asks us to finish it quickly as it gets spoiled. Children, why does an uncooked raw potato not get spoiled, whereas its cooked curry gets spoiled very quickly? My house has come. Raju, please come inside. Yor, there is a good smell coming from the house. Ma, what are you doing? I'm preparing mango pickle. Auntie is making a pickle out of me. Ma, we are just 4 in the house. Why are you preparing so many varieties of pickles? Wouldn't they get spoiled? Boys, we can prepare variety of pickles for the long term by adding preservatives like salt, oil and various masalas so that they last long. Really, Ma? Yes, Munna. All this is fine. But when Papa gets ripe mangoes from the garden, you insist that we should eat them quickly. Why do ripened mangoes get spoiled quickly? Ma, please give me an answer if ripened mangoes also can be preserved. This is a good doubt. It's not just raw mangoes. Even ripe mangoes can be preserved in different ways, like mango jelly, which lasts a long time. You would have noticed that when your father gets ripe mangoes, we store them in a bucket of water so that they can last for 2 to 3 days. We can make mango jelly from ripe mangoes that lasts long for 5 to 6 months without getting spoiled. Children, are you aware that by keeping vegetables, fruits and other food items in slightly cooler places in the house, their preservation can be done? Can you list various items that can be made with mangoes and preserved for a long time? Auntie, salt helps preserve pickles and food items. What else needs to be done to preserve the food items? Son, while we preserve food items, it is very essential to expose them to hot sun rays. Hence, while we prepare pickles, care is taken to ensure that mango pieces are adequately dried in the sun. Come, let's go out and see. Here, few more mango pieces are getting dried in the sun. But Ma, why are the mango pieces getting dried in this hot sun? These pieces are getting dried so that there is absolutely no moisture in them. Why is it like that, Auntie? That there should be no moisture? What would happen if that is the case? Munna, do you remember what had happened 4 days ago when we had bought few buns from the market and you had stored them in a box? Yes, Ma,
I do remember. The buns had got spoiled. But why did that happen? Munna, the buns had got rotten because the box was moist and we didn't pay attention. We need to ensure that while food is getting preserved, the storage boxes are moisture free. Else, it will attract microorganisms like bacteria and fungus that spoil the food. Oh, all this can also happen. Ma, we have spoken enough. I'm very hungry now. Can we both have a glass of milk and few biscuits? Yes, Munna, I shall give you. Ma, it is so hot. Why are you boiling the milk? It is very important to boil milk for preservation so that it doesn't attract germs. Oh, good. I was not aware of this. Ma, why are the biscuits so soft? Oh, looks like they have got soggy. What does soggy mean? Getting soggy is presence of moisture. This happens very often in the rainy season. Hence, crunchy items like papad, rusk, biscuits, etc. should be stored in airtight containers. Ma, I'm full. I cannot drink more milk. Look, Raju has finished his milk completely. Do finish your milk as one should not waste food. Serve yourself only so much that you can eat. How do I know how much I should eat? I'm not asking you to estimate. We just need to be aware and think how much we can eat. Shall I tell you something funny? The stomach also squeaks and makes funny noises to indicate us whether it is full or empty. Children, the amount of food wasted can help fill the stomachs of other hungry people. So don't waste food. Thank you so much, Auntie, for the good things you told us about the food preservation. I will leave now. It is getting dark. Children, in this video, we learnt about food preservation, food wastage, and ways to preserve the food. For example, by mixing salt, oil, and masalas in the pickle, by keeping food items moisture-free, by boiling milk, by storing food items in airtight containers. Food preservation is possible. See you next with another interesting topic. I will take your permission till then. Today, we will learn how to draw a perpendicular and a perpendicular bisector using a ruler and a compass. In geometry, a ruler and a compass is often used to draw a perpendicular through a point on a given line. Let's understand this method. Step 1. Suppose we are given a point P on line M. Step 2. Place the pointed side of the compass on P. With P as center and a convenient radius, construct an arc intersecting the line M at 2 points E and F. Step 3. Next, we will place the pointed side of the compass on E and construct an arc with a radius greater than EP. Without changing the distance taken in the compass, we will draw another arc from F, which cuts the arc formed from E at point Q. Step 4. We will join the line PQ passing through point P and point Q. The line PQ is perpendicular to the line M. Now look here.
We are given a line L and point A is not lying on the line. Just think, how can we draw a perpendicular to the line through this point? Let me explain. Here, we will use a ruler and a compass to draw a perpendicular. Step 1. We are given a line L and a point A which is not on it. Step 2. With A as a center, draw an arc which intersects line L at 2 points S and T. Step 3. Using the same radius and with S and T as centers, construct two arcs that intersect at a point, say B, on the other side. Step 4. We will join AB. Thus, AB is perpendicular to L. Now let us understand how to draw a perpendicular bisector of a line segment. To draw a perpendicular bisector of a line segment, we will use a ruler and a compass. Step 1. Suppose we are given a line segment AB of any length and we have to draw its perpendicular bisector. Step 2. Place the pointed side of the compass on A and draw an arc on both sides of AB whose radius is more than half the length of AB. Step 3. With the same radius and with B as center, draw another arc using the compass. Let it cut the previous arc at point J and K. Step 4. Join JK. It cuts the line segment AB at point C. Here, AC and BC are equal. Line JK divides line segment AB into two equal parts. Also, this line is perpendicular to AB. Therefore, we can say that line JK is the perpendicular bisector of line segment AB. Remember that you will open the compass for more than half the distance. If you open the compass for less than half the distance, the arcs will not intersect. Today, we learned how to draw a perpendicular and a perpendicular bisector using a ruler and a compass. In the next video, we will see some examples of perpendicular and perpendicular bisectors. Today, we will see some examples related to the construction of a perpendicular and perpendicular bisectors on a line segment. In the given figure, we have a line A and a point O not lying on the line. Draw a perpendicular through the point O to the line A. Using a ruler and a set square, draw a perpendicular line segment ON that passes through point O. Place a set square on A in such a way that one arm of its right angle aligns along with A. Next, place a ruler along the edge opposite to the right angle of the set square. Hold the ruler tight and slide the set square along the ruler till the point O touches the other arm of the set square. Join the line segment ON along the edge through O, meeting A at N. Now, line segment ON is the perpendicular line segment on line A. Next example. A line segment with length 5 cm makes a 30-degree angle with the horizontal line. Using a ruler and a compass, draw a perpendicular to the line segment ON which passes through point N. First, we will draw a horizontal line and mark point O on it. By placing the protractor correctly at point O, we will mark a point opposite 30 degrees centigrade. Next, we draw a ray starting from O passing through this point. Open the compass for the required radius of 5 cm. Placing the pointed end of the compass at O, we will draw an arc that cuts this ray and label it as intersection N.
In this way, we have drawn a line segment ON which makes an angle of 30 degrees with the horizontal line. Using a ruler and a compass, let's draw a perpendicular to the line segment ON which passes through point N. Now can you tell me how to do this? Think for a while. Let me explain. Step 1. Open the compass to a convenient radius. Place the pointed end of the compass on N. With N as a center, draw an arc that cuts ray ON on points E and F. Step 2. We will place the pointed end of the compass on E and with a radius greater than EN, draw an arc on one side of the ray. Without changing the compass setting, we will draw another arc from F, which cuts the arc drawn from E at point Q. Step 3. Join the line NQ, passing through points N and Q. The line NQ is perpendicular to the line ON. Next example. Draw a line segment PQ of length 7 cm and construct a perpendicular bisector using a ruler and a compass. Step 1. Draw a line segment PQ of length 7 cm. Step 2. Open the compass with radius more than half the length of line segment PQ and place the pointed end of the compass on P. With this radius, draw an arc on both sides of the line segment PQ. Step 3. Without changing the compass setting, place its pointed end on Q and draw an arc, cutting the previous arc at points R and S. Step 4. Join RS, passing through points R and S, which intersects the line segment PQ at point C. Line RS is a perpendicular bisector to the line segment PQ. Today, we saw some examples related to the construction of a perpendicular and perpendicular bisectors on a line segment. In the next video, we will see some common mistakes related to them. Today, we will see some misconceptions and simple mistakes related to the construction of a perpendicular and perpendicular bisectors on a line segment. Misconception 1. Look at the figure given below and find out which line segment is the perpendicular bisector of the other line segment. Some students fail to understand the concept of perpendicular bisectors properly. They believe that a perpendicular bisector is always vertical. With this understanding, they select option 2 as their answer, which is incorrect. Since here an angle of 90 degrees is formed in line segment RS and line segment PQ, and at the same time, a line segment RS seems to divide line segment PQ into two equal parts. Thus, here line segment RS is the perpendicular bisector of the line segment PQ. Hence, option 1 is the correct answer. Line segment PQ is perpendicular to line segment RS, but it doesn't divide the line segment RS into two equal parts. Therefore, we cannot call line segment PQ as the perpendicular bisector of line segment RS. Now let's understand some simple mistakes that are made while constructing a perpendicular and perpendicular bisectors. When students are asked to find the perpendicular bisector of a given line segment AB, they don't consider it important enough to take more than half the length of the line segment in the compass during the construction. Mistake 1. They take less than half the length of the line segment in the compass and place its pointed end on A and draw an arc on both sides of the line segment. Then, they place the pointed end of the compass on point B and attempt to draw an arc. But since less than half the length was taken in the compass, they fail to draw an arc intersecting the previously formed arc. Mistake 2. To draw an arc,
They increase the length taken with the compass and construct an arc intersecting the previous formed arcs. With this, they get a perpendicular, but it is not the bisector of the line segment AB. The correct understanding is that we need to take more than half the length of the line segment with the compass to draw an arc from both points of the line segment without changing the compass setting. This gives the desired perpendicular bisector. Today, we saw some misconceptions and simple mistakes related to the construction of a perpendicular and perpendicular bisectors on a line segment. Today we will see conversion in units, its examples and misconception. In your life, you must have seen the use of metric system in many places, such as 8 cm length of the pencil, 5 milligrams of medicine in a needle, 500 grams of sweets in a box, etc. In many situations, we need to change the unit for this. The change of the distance, weight, and volume of units expressed in the table should be known. You can understand these changes by stopping the video. Let us now see some examples related to them. Rohan is measuring 2 line segments. The length of one segment is 30 centimeters and the other is 500 millimeters. What will be their total length? As you can see, in the given question, the unit of both the lines are different. It is necessary to make these units equal to find the total length. 1 centimeter is 10 millimeters. In this way, 30 centimeters is equal to 30 multiplied by 10 millimeters, that is 300 millimeters. Now we can add the measurements of the line segments when the units are equal. This will give us the total length of the line segments 800 millimeters. If we have to change this solution in centimeters, what will we do? Now 10 millimeters is equal to 1 centimeter. So 800 millimeters will have 800 divided by 10 centimeters, that is 80 centimeters. In this way, multiplication is always done when converting to smaller units and division is done when converting to larger units. If 5 milligram tablets are to be made from 2 kilogram and 250 grams of medicine, how many pills will be made? Here also, we have to make the units same. The amount of medicine is 2 kilogram and 250 grams. 1 kilogram is equal to 1000 grams. Thus, 2 kilograms is 2000 grams. By combining it with 250 grams, you will get 2250 grams. Still, the units are not same. Here, the gram has to change to milligrams. Since 1 gram is equal to 1000 milligram, so 2250 grams will be 2250 multiplied by 1000 milligram, that is 22,50,000 milligram. One such tablet of 5 milligram is to be made from this quantity. So, the number of tablets can be obtained by dividing them. With this, the number of pills obtained is 4,50,000. Now, let's look at a misconception. A tank has 2000 liters of water. How would you express 2000 liters of water in milliliters? Many times, it is misunderstood that division is done when converting to small units
and multiplication when making changes to larger units. Option 1 from this understanding is a wrong answer. Similarly, sometimes the unit is ignored or it is mistaken. The correct understanding is that the fold is multiplied when converting to small units and the division is made when converting to larger units. This will give the correct answer, option 2. So today we have seen conversion in units, its examples and misconception. Today we will learn about curves. Have you tried drawing a picture using a pencil on the paper? If you have not done it, then give it a try. Many times, to draw certain pictures, we have to make some shape, and we use straight lines or zigzag lines. Mostly, these lines are drawn on paper without picking up the pencil. Just as we have drawn a tree here. Similarly, we can draw mountains, clouds, waterfalls, road, etc. A continuous line drawn on paper without picking up the pencil from paper is called a curve. However, curve is usually a zigzag line. But it is not necessary that a curve is always a zigzag line. If we make a straight line on paper without picking up the pencil, then also it is known as a curve. Now look at these curves. What is the difference between these curves? Think for a while. These curves do not have a line that cut themselves, whereas these curves cut themselves. When a curve does not cut itself, then we call it a simple curve. If a curve cuts over itself, then it is a non-simple curve. Some curves start from a place and ends in the same place. That means it doesn't have an initial point or a final point, which means that their ends are joined. Such curves whose ends are joined are called closed curves, just like the curves shown here. If we look at this curve, we will find that it starts at one point and ends at another point. That means that the ends of this curve are not joined. Such curves whose ends are not joined are called open curves. The start and end points of such curves are different. The curves shown here are open curves. Can you identify open curves and closed curves from the given figures? Try it. Here, curves A, C and E are closed curves as the ends of these curves are joined. However, if we see the figures B, D and F, their ends don't meet. Therefore, all of these curves are open curves. When we talk about a closed curve, we say they have three parts: the part inside the curve, the part of the curve and part outside the curve. Part inside the curve is called its interior. Part outside the curve is called its exterior, and the part of curve is called its boundary. Interior and boundary of curve together forms its region. Now you must have understood about curve. So today we learned about curves. In the next video, we will learn some interesting examples of curves. Today we will see some examples of curves. In given figure below, the interior, boundary
and exterior of a state are marked. If point A, B and C represent positions of the enemy, by looking at the figure, find out which part of the state the enemies are positioned. The given figure is a closed curve. The part inside the closed curve is called interior of the curve. Part outside the curve is called its exterior. And part of the curve is called boundary. In this way, we can say that point A is on the boundary of the curve. Point B is in the exterior of the curve and point C is in its interior. Therefore, we can say that enemy A is situated on the boundary, enemy B is at the exterior, and enemy C is inside the state. Next example. Classify the given curves into open curve and closed curve. Given figure indicates a closed curve because the ends of the curve are joined. Curves whose ends are joined are called closed curves. This is an open curve because the ends of the curve are not joined. Curves whose ends are not joined are called open curves. This is a closed curve because the ends are joined. This is an open curve because its ends are not joined. Next example. For the following situations, draw a curve. A simple curve which is also a closed curve. A simple curve which is also an open curve. A closed curve which is not a simple curve. An open curve which is not a simple curve. If ends of curve are joined, then it is a closed curve. Otherwise, it is an open curve. Similarly, if a curve do not cut itself, then it is a simple curve. Based on this understanding, we can draw a simple curve which is also a closed curve in this way. Some more examples are as follows. A simple curve which is also an open curve can be made this way. Some more examples of these are. Similarly, a closed curve which is not simple curve can be made this way. Some examples of these are. An open curve which is not a simple curve can be made this way. Some more examples are. Today we saw examples of curves. In the next video, we will see some misconceptions on this topic. Today we will see misconceptions related to curves. Misconception 1. Is the figure given below a curve or not? Many students have a misconception that only zigzag lines are curves. They believe that straight lines are not curves. With this misconception, for given question, option 1 is answered, which is incorrect. When we learned the definition of a curve, we learned that any line that can be made without picking up the pencil from the paper is called a curve. A straight line which is drawn on paper without picking up the pencil is also a curve. Therefore, the correct answer is option 2. Similarly, do remember that some students have a misconception that figures made out of straight lines are not a curve, which is an incorrect understanding. Figures made out of straight lines are also a curve. Misconception 2. Is the given curve a closed curve? In the given curve, students feel that since a curve is covering a region, this curve is a closed curve. They ignored the definition of closed curve and option 1 is answered. But this is an incorrect answer. The definition of closed curve states that a curve whose ends are joined is called closed curve. Are the ends of the curve joined? Think for a while. You are right. Here, ends of curve are not joined, therefore it is not a closed curve.
curve whose ends are open is open curve. Therefore, the correct answer is option 2. Misconception 3. By looking at the figure below, find out whether it is a simple curve or not. Many students go with the misconception that the closed curve cuts itself, so it cannot be a simple curve. But this is an incorrect understanding. Therefore, option 2 is incorrect answer. When a curve does not cut itself, it is known as simple curve. If we look at this curve, then at any point it does not cut itself. Therefore, it is a simple curve. Therefore, option 1 is the correct answer. So today we saw misconceptions related to curves. Meena and her friends were going back home from school. They saw something strange on the road. They saw that a long army of ants were moving. They bent down to watch the ants carefully. A lot of ants were carrying grains of rice and millet. Oh hey! Are they carrying rice grains? Do ants eat rice too? Of course, Amina. All living beings of this world need food to survive. Oh wow! I really want to know how this little creature eats food. Let's observe them closely to know. Ibrahim immediately took out the lens from his bag and all of them started chasing the ants. They saw the ants stopped at one place. With the help of lens, they managed to observe the ants very closely and became very excited to see them eating. One of them was eating the rice grain and the other one was feeding on an insect. How wonderful it was to watch these ants eating. Let's share this with all of our friends tomorrow. Hey, I have never thought these small ants can eat all this. Meanwhile, the teacher entered the class and heard the conversation. Wow, kids, you all have observed very well. Teacher, may I ask you a question? Yes, definitely, Meena. My domestic cow only eats hay. Why doesn't she eat insects like the ants? This is an interesting question. Let's find the answer through a game. Are you all ready? Yes, teacher. Stand up in a row in the middle of the class. I will give a slip to each one of you. Each slip has the name of a food, such as lentils, potatoes, chicken curry, biryani, vermicelli, paneer bhurji, etc. Each child was given a slip in which the name of one type of food was written. If the source of that food is plant, then move to the right-hand side. And if the source is animal, like eggs, milk, etc., you move to your left side. And if the source is related to both plants and animals, then stick to the middle position. 1, 2, 3. As soon as the teacher counted 3, some children in the class jumped to the right side and some to the left. And while some jumped in the middle, all the kids enjoyed jumping. Sohan, Ibrahim and some more children were on the right. Mohan and Amina were on the left and Meena and some other kids were standing in the middle. Thus, 3 groups were formed in the class. In the first group, everyone had slips of food made from the ingredients which come from the plants.
In the second, from both the sources, that is, plant and animal sources. And in the third, only the children with slips of food from the animal source. Like Sohan got pulses, Ibrahim got potato, Mohan got chicken curry, Meena got paneer bhurji, and Amina got boiled egg on the slip. Let me explain it to you. So our food comes from two types of sources. Food is important for every organism, and these organisms eat different types of food. Organisms that consume food from plant source only, such as vegetables, fruits, pulses, are called herbivores. Such organisms that consume food from animal source only are called carnivores. And the organisms that eat food both from plant source and animals are called omnivores. So this means that my cow is a herbivore and that aunt omnivore. Meena is absolutely right. Teacher, we get milk, ghee and butter from animals too. So all those who eat these are also non-vegetarians. Try to find it out yourself and let's have a discussion about this tomorrow. Today after going home, I will tell everyone that I have got to know about the various sources of food and learn about herbivorous, carnivorous and omnivorous. I will inquire everyone who is herbivore, carnivore or omnivore. Will you interrogate with your pet dog? Today we will see examples of complementary angles and supplementary angles. Identify the correct and incorrect statements. Two acute angles can be complementary angles. In the previous video, we learned that if the sum of any two angles is 90 degree, then they are called complementary angles of each other. And if the sum of any two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles. On the basis of this, let's find out whether the given statement is correct or incorrect. If we divide a 90-degree angle and make two angles, then we will get acute angles. This means two acute angles can be complementary angles, therefore the given statement is correct. Two acute angles can be supplementary angles. Let's find out whether the given statement is true or false. Suppose angle A and angle B are acute angles. This means angle A is smaller than 90 degree and angle B is also smaller than 90 degree. If we add both the angles, then the sum of angle A and angle B will be less than 180 degree. With this, it is understood that two acute angles can never be supplementary angles. Therefore, the given statement is false. Two obtuse angles can be complementary angles. Let's find out whether the given statement is true or false. Suppose angle A and angle B are obtuse angles. This means angle A is greater than 90 degree and angle B is also greater than 90 degree. If we add both the angles, the sum of angle A and angle B will be greater than 90 degrees. With this, it is understood that two obtuse angles can never be complementary angles. Therefore, the given statement is false. Two obtuse angles can be supplementary angles. Can you tell whether the given statement is true or false? Think. Let me explain this. Suppose angle A and angle B are obtuse angles. This means angle A is greater than 90 degree and angle B is also greater than 90 degree. If we add both the angles, then the sum of angle A and angle B will be greater than 180 degree. With this, it is understood that two obtuse angles can never be supplementary angles. Therefore, the given statement is false. Remember, if one angle is acute and the other is obtuse, then their sum can be 180 degree, which means they can be supplementary angles. Two right angles can be complementary angles. As you would know that two right angles cannot be complementary because their sum is 180 degree, which is greater than 90 degree.
Therefore, two right angles can never be complementary angles. Therefore, the given statement is false. Two right angles can be supplementary angles. If we add two right angles, then their sum is 180 degree. Therefore, two right angles can be supplementary angles. This means that the given statement is correct. By identifying the correct and incorrect statements, you would now know that two acute angles can be complementary angles of each other, but they cannot be supplementary angles of each other. Two obtuse angles can neither be complementary angles nor supplementary angles of each other. And two right angles cannot be complementary angles of each other, but they can be supplementary angles. So today, we have seen examples of complementary angles and supplementary angles. Today, we will learn how to construct a triangle when the measurement of two angles and the length of the side between them are known. If we are given the measurement of two angles of a triangle and the length of the side included between them, then we can construct a triangle based on the ASA congruence criteria. Let's understand a method to construct a triangle using the ASA criteria. Suppose we have to construct a triangle ABC where side AB is of length 5.7 cm, angle CAB measures 65 degrees and angle ABC measures 85 degrees. Let's construct a triangle using the information provided. Step 1. First, we draw a rough diagram of triangle ABC with the given measurements. This helps us to determine the procedure for the construction of the triangle. In this way, we will be able to construct the triangle easily. Step 2. Next, with the help of a ruler, draw a line segment AB of length 5.7 centimeters. Step 3. Since it is given in the question that angle CAB measures 65 degrees, with the help of a protractor, we will construct an angle of 65 degrees at the vertex A, which means we will draw a ray at vertex A making an angle of 65 degrees with AB. We will label the ray AD. By the given condition, C must be somewhere on AD. Now, how will we find its exact location? Think a little. Now let's understand this in the next step. Step 4. Now, we know the measurement of angle ABC. Angle ABC measures 85 degrees. Thus, with the help of a protractor at vertex B, draw a ray BE making an angle of 85 degrees with BA. Step 5. As per the previous steps, the vertex C has to lie on both rays AD and ray BE, which means vertex C is the point of intersection of ray AD and ray BE. But as you can see, both rays are not intersecting with each other. Can you tell what we can do? Think for a while. Absolutely correct. Since the ray starts from a point and extends endlessly in one direction, we can also extend the rays. This will give us the point of intersection, which is the vertex C of triangle ABC. In this way, we have obtained triangle ABC, where the length of AB is 5.7 centimeters, angle CAB measures 65 degrees, and angle ABC measures 85 degrees. Using the same method, we will construct another triangle, triangle DEF, where DE is equal to AB is equal to 5.7 centimeter, angle FDE is equal to angle CAB, which is equal to 65 degrees, and angle DEF is equal to angle ABC is equal to 85 degrees. If we place triangle DEF on triangle ABC, we observe that triangle DEF exactly coincides with triangle ABC, which means the measure and the size of both triangles are equal. Therefore,
If two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles in the included side of another triangle, then the triangles are congruent under the ASA congruence criteria. Now you can construct triangle JKL yourself, where the length of side JL is 6.6 cm, angle J measures 70 degrees, and angle L measures 55 degrees. So today we learned how to construct a triangle when the measurement of two angles and the length of the side between them are known. In the next video, we will see some examples related to it. Today, we will see some examples based on how to construct a triangle when the measurement of two angles and the length of the side included between them are known. Construct an obtuse angle triangle RQP where the length of RQ is 4.7 cm, angle R measures 30 degrees and angle Q measures 105 degrees. Here, we have to construct a triangle RQP. In triangle RQP, we have side RQ is equal to 4.7 cm, angle R measures 30 degrees, and angle Q measures 105 degrees. As per the question, the side RQ lies between angle R and angle Q. Therefore, we can construct triangle RQP. Now let's construct triangle RQP. Step 1. First, we draw a rough diagram of triangle RQP with the given measurements. This helps us determine the procedure of construction. Step 2. Next, with the help of a ruler, draw a line segment RQ with length 4.7 centimeters. This line segment is the side RQ of the triangle. Step 3. With the help of a protractor, we will construct an angle of 30 degrees at vertex R, which means we will draw a ray at vertex R, making an angle of 30 degrees with RQ. We will label the ray RS. By the given condition, the vertex P of the triangle must be somewhere on the ray RS. Step 4. Now, with the help of a protractor, we will construct an angle of 105 degrees at vertex Q. For this, we will draw a ray at vertex Q, making an angle of 105 degrees with QR. We will label the ray QT. By the given condition, P must be on the ray QT also. Step 5. As per the question, P has to lie on both the rays RS and QT. So, the vertex P is the point of intersection of the two rays RS and QT. We can extend the rays and obtain the point of intersection, which is the vertex P of triangle RQP. In this way, we obtained an obtuse angle triangle, triangle RQP, where the length of RQ is 4.7 cm, angle R measures 30 degrees, and angle Q measures 105 degrees. Next example. In triangle ZYX, we have ZY is equal to 7.1 cm, angle X is equal to 40 degrees, and angle Y is equal to 75 degrees. Construct triangle ZYX. In triangle ZYX, we have side ZY of length 7.1 cm, angle X measures 40 degrees, and angle Y measures 75 degrees. In the given question, XY is the side included between the angles angle X and angle Y of triangle ZYX, and we are not given the length of the side XY. To construct an angle, it is important to know the length of the side included between the angles. Does that mean we can't construct triangle ZYX? Think for a while. Absolutely correct. Here, we know the length of the side ZY. If we can find out the measurement of angle Z, we can construct a triangle ZYX.
We know that the total measurement of the three angles of a triangle is 180 degrees. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. In triangle ZYX, angle Z plus angle Y plus angle X is equal to 180 degrees. Angle Z plus 75 degree plus 40 degrees is equal to 180 degrees. Angle Z plus 115 degrees is equal to 180 degrees, which means angle Z is equal to 180 minus 115 degrees. Hence, angle Z measures 65 degrees. Now we know the measurement of angle Z and angle Y and the length of the side ZY included between the angles. Therefore, we can construct triangle ZYX. Step 1. First, we draw a line segment ZY of length 7.1 cm. Step 2. With the help of a protractor, we will construct an angle of 65 degrees at the vertex Z, which means we will draw a ray at vertex Z making an angle of 65 degrees at ZY. We will label the ray ZU. By the given condition, X must be somewhere on the ray ZU. Step 3. With the help of a protractor, we will construct an angle of 75 degrees at vertex Y. We will draw a ray YV making an angle of 75 degrees with YZ. By the given condition, X must be on the ray YV also. Step 4. To know the exact location of vertex X, with the help of a ruler, we will extend the ray ZU in such a way that the ray ZU intersects with ray YV at a point. This point of intersection is the vertex X of triangle ZYX. We have obtained triangle ZYX, where ZY is of length 7.1 cm, angle Z measures 65 degrees, and angle Y measures 75 degrees. Today, we saw examples based on how to construct a triangle when the measurement of two angles and the length of the side included between them are known. In the next video, we will see some more interesting examples related to it. Today, we will see some examples based on how to construct a triangle when the measurement of two angles and the length of the side included between them are known. With the help of a compass and ruler, construct a triangle PQR congruent to the given triangle CBA based on the ASA congruence criteria. First, we draw a rough diagram of triangle CBA and triangle PQR which are congruent to each other. From the given figures, we can observe the following correspondence. Here, C corresponds to P, B corresponds to Q, A corresponds to R, CB corresponds to PQ, BA corresponds to QR, and CA corresponds to PR. As we know, if two angles in the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent under the ASA congruence criteria. Here, we will draw angle A is equal to angle R, angle B is equal to angle Q, and side BA is equal to side QR, which will give us triangle PQR congruent to triangle CBA. Here, we are given triangle CBA. Using a compass and ruler, we will construct triangle PQR based on ASA congruence criteria. First, we will draw side BA equal to side QR under the given correspondence. BA corresponds to QR. Step 1. First, we draw a ray QL. Step 2. Place the pointed tip of the compass at the vertex B of triangle CBA and adjust the opening
so that the tip of the pencil is at vertex A. Set your compass to the length of side AB. Step 3. With the same opening as in step 2 and with the Q as the center, draw an arc to cut the ray QL at a point. This point of intersection is the vertex R of triangle PQR. According to the question, we have to construct the triangle based on ASA congruence criteria. Therefore, with the help of B corresponds to Q and A corresponds to R, we will construct angle Q with an equal measure of angle B and angle R with an equal measure of angle A. Step 4. With B as the center, construct an arc intersecting the line BA and BC at points D and E. Without changing the compass setting, with Q as center, draw an arc which cuts the line QR at a point S. Set the compass to the length of arc DE. Using the same radius and with S as center, draw another arc which cuts the previous arc at point T. Next, we will join Q and T to form ray QT. Can you tell me how we will construct angle R? Pause the video and think about it. Let's understand this. In step 5, to construct angle R with A as center, we will draw an arc intersecting the line AB and AC at points F and G. Using the same radius and with R as center, draw an arc which cuts line QR at point U. Set the compass to the length of arc FG. Without changing the compass setting, with U as center, draw another arc which cuts the previous arc at point V. Next, we join points R and V to form a ray RV. Step 6. We observe that the two rays, ray QT and ray RV, intersect at a point. This point of intersection of the two rays is vertex P. Thus, we have triangle PQR, which is congruent to triangle CBA under the ASA congruence criteria. Today we saw examples based on how to construct a triangle when the measurement of two angles and the length of the side included between them are known. Today we will learn the construction of a right-angled triangle when the length of one of its legs and hypotenuse is given. You might recall that if the hypotenuse and one side of a right-angled triangle is equal to the hypotenuse and one side of another triangle respectively, then both the triangles are congruent. This rule of congruency is also known as the RHS congruency criterion. So far, we have learned the construction of triangles based on SSS criterion, SAS criterion, and ASA criterion. Now, we will construct a triangle based on the RHS criterion. Suppose we have to construct a right-angled triangle ABC. In ABC, the measure of angle B is 90 degree, the length of the hypotenuse AC is 5.7 cm and the length of the side BC is 4.5 cm. Let us construct a triangle ABC with the given measurements. Step 1. First of all, we will draw a rough figure of triangle ABC with the given measurements and mark the given measurements on it.
Drawing a rough figure gives us an idea of how a triangle can be formed. Step 2. Here, the length of the side BC is 4.5 cm. Therefore, we will draw a line segment of length 4.5 cm with the help of a ruler. We will name this line segment BC. This line segment is the side BC of triangle ABC. Step 3. Since angle B measures 90 degrees, we will draw a ray BX which is perpendicular to the line segment BC at point B. We can construct this by marking a point at 90 degrees using the protractor and draw a ray BX passing through it. Where should the point A be situated on the ray BX? Can you tell how to find the position of the point A? Think for a while. You got it right. We know that hypotenuse AC is equal to 5.7 cm. Let's get the position of the point A with the help of this. Step 4. The length of the hypotenuse AC is 5.7 cm. This means that the vertex A is at a distance of 5.7 cm from the vertex C. So, to determine the position of the vertex A on ray BX, we will measure a radius of 5.7 cm on the compass and draw an arc on the ray BX with point C as the center. Step 5. The arc intersects the ray BX at a point. The point of intersection is the point A. Therefore, now we will join the vertex A and the vertex C, from which we will get side AC of triangle ABC. In this way, we have completed the construction of triangle ABC, in which the measure of angle B is 90 degrees, the length of the hypotenuse AC is 5.7 cm, and the length of the side BC is 4.5 cm. Similarly, if we construct a triangle RPQ, in which angle P is equal to angle B is equal to 90 degrees, hypotenuse RQ is equal to AC is equal to 5.7 cm, and the side PQ is equal to BC is equal to 4.5 cm, then the obtained triangle RPQ will be congruent to triangle ABC. That is, if we place triangle RPQ on triangle ABC, then we will be able to see that triangle RPQ covers the triangle ABC completely. That is, both the triangles are of the same size and shape, which means triangle RPQ and triangle ABC are congruent. Thus, we can say that by using the RHS criterion, we get a unique triangle. So today we learned the construction of a right-angled triangle when the length of one of its legs and the length of its hypotenuse is given. In the next video, we will see some examples related to this. Today we will see some examples related to the construction of a right-angled triangle when the length of its one leg and hypotenuse is known. Triangle BCD is a right-angled triangle in which angle C is equal to 90 degrees, side CD is equal to 4 cm and side BD is equal to 7.2 cm. Construct triangle BCD. Here, we have to construct triangle BCD. In triangle BCD, the measure of angle C is 90 degrees, the length of the side CD is 4 cm and the length of the side BD is 7.2 cm. Now, we will construct triangle BCD. Step 1. First of all, with the given measurements of triangle BCD, we will draw a rough figure. We will mark the given measurements as well as the right angle. From the rough figure, we come to know that in triangle BCD, the side CD is the leg and the side BD is the hypotenuse. So, let's construct triangle BCD with this information. Step 2. As is given in the question, the length of the side CD is 4 cm,
So, with the help of a ruler, we will draw a 4 cm long line segment. This line segment is the side CD of triangle BCD. Step 3. The measure of angle C is 90 degree, and to draw an angle of 90 degree, we will draw a perpendicular line from the vertex C on the side CD as ray CG. To draw a perpendicular, we can take the help of a protractor, or we can also use a ruler and a compass. The vertex B of triangle BCD should be located somewhere on this perpendicular. Step 4. We are given the length of side BD as 7.2 cm. Means vertex D is at 7.2 cm distance from vertex B. Vertex B must be present somewhere on perpendicular GC. Therefore, we will take a radius of 7.2 cm in the compass and draw an arc taking vertex D as center, which will intersect perpendicular ray GC at one point. This intersection point is vertex B of triangle BCD. Step 5. Now, we will join the vertex B and the vertex D, from which we will get the side BD of triangle BCD. In this way, we have constructed the right-angled triangle BCD. Example 2. In triangle EFG, angle F is equal to 90 degree and the length of each side other than the hypotenuse is 5 cm. What type of triangle is triangle EFG? Construct triangle EFG. In triangle EFG, the measure of angle F is 90 degree. That is, angle F is a right angle. Since in triangle EFG one angle is a right angle, therefore on the basis of angles, we can say that triangle EFG is a right angle triangle. Since in this triangle, apart from the hypotenuse, the other two sides are equal in length, we can say that it is an isosceles right angle triangle. Now let's construct triangle EFG. Step 1. First of all, with the help of the measurements given, we will draw a rough figure of triangle EFG. From this, we come to know that in triangle EFG, the side EF and the side FG are the legs and the side EG is the hypotenuse. Let's construct the triangle. Step 2. Using a ruler, we will draw a line segment FG of length 5 cm. The line segment FG is the side of triangle EFG. Step 3. With the help of a protractor, we will mark an angle of 90 degree on the vertex F, from which we will get a perpendicular ray FD on the side FG. The vertex E should be situated somewhere on the ray FD. Step 4. We know that the length of the side EF of triangle EFG is also 5 cm. That is, the vertex F is at a distance of 5 cm from the vertex E. Therefore, we will take a radius of 5 cm on the compass and taking the vertex F as the center, draw an arc on the line FD. The point of intersection is the vertex E. Step 5. Now, by joining the vertices E and G, we complete the construction of triangle EFG. So, today we saw some examples related to the construction of a right-angled triangle when the length of its one leg and its hypotenuse is known. In the next video, we will see one more example related to it. Today we will see another interesting example related to the construction of a right-angled triangle when the length of its one leg and the hypotenuse is known. Let's look at an example for this. Raj walked 10 steps in the northeast direction, then moved 6 steps towards south and then returned to the starting point. While walking, all of Raj's steps were equal in length. Find out which figure can be constructed for the given situation. First of all, we will make a rough figure and find out which figure we will get. For this, we need to know about the directions. So, let's understand them first.
You must recall that there are 4 major directions: east, west, north, and south. With this, the directions in between them are the northeast, northwest, southwest, and southeast, which we depict as given in this figure. So now, let's solve our questions with the understanding of the directions. We will mark the location of Raj with the point P. Raj walked 10 steps towards the northeast direction. Suppose 1 step is equal to 1 centimeter. We will show this by drawing the line segment PQ in the northeast direction. Then, Raj walked 6 steps towards the south. We will show this by drawing the line segment QR towards the south. And then, Raj returned to the starting point. We will show this by joining the points P and R to obtain the line segment PR. We see that we have obtained a triangle. Therefore, we can say that a triangle will be formed in the given situation. On the basis of the angles, can you tell the type of a triangle that is formed? Think for a while. Let me tell you. We see that point P is in the west direction from point R and point Q is in the north direction. This means that the side PR and the side QR form a right angle with each other. That is, triangle PQR is a right angle triangle. Since triangle PQR is a right angle triangle in which angle R is a right angle, we can say that in triangle PQR, the side PQ is the hypotenuse and the sides QR and PR are the legs. If we use the given measurements, we can say that hypotenuse PQ is equal to 10 steps is equal to 10 centimeter and the side QR is equal to 6 steps is equal to 6 centimeter. Since we know the measurement of the hypotenuse and a side of a right-angle triangle, we can construct a unique triangle using the RHS criterion. So, let us construct a right-angle triangle, triangle PQR. Step 1. We have drawn a rough figure of triangle PQR already. Keeping this in view, we will construct triangle PQR. Step 2. Now, with the help of a ruler, we will draw the side QR of length 6 cm of the same measurement as triangle PQR. In this video, we are drawing the side QR in the vertical direction. But it is not necessary to do so. You can also draw it in the horizontal direction. Step 3. Now, we will draw a perpendicular RS on the side QR which passes through the point R. Vertex P must be located somewhere on this perpendicular. Step 4. To find the location of the vertex P, we will take a measure of 10 cm on the compass and draw an arc by placing the sharp edge of the compass on the point Q, cutting the ray RS. The point of intersection is the vertex P of triangle PQR. Step 5. Then, by joining the vertex P to the point Q, draw the hypotenuse PQ of triangle PQR. This will complete the construction of triangle PQR. Today we saw another interesting example related to the construction of a right-angle triangle when the length of its one leg and the hypotenuse is known. Today we will learn how to construct a triangle when the lengths of two sides and the measure of the angle between them are known. Rahul has to construct a triangle ABC.
In triangle ABC, we are given that the length of the side AB is 2.7 cm, the length of side BC is 4.7 cm and the angle B measures 65 degree. Rahul knows how to construct a triangle based on the SSS criterion. Under the SSS criterion, the length of all three sides of a triangle must be known in order to construct a triangle. Here, Rahul knows the length of sides AB and BC of triangle ABC, but he doesn't know the length of side CA. As a result, Rahul failed to construct a triangle ABC. So tell me, could Rahul construct a triangle ABC using the information provided? Let's see. In the chapter Congruence of Triangles, we learned that two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. This rule of congruence of triangles is called the SAS congruence criterion. This rule also informs us that if two sides and the angle included between them are given, then we can construct a unique triangle. Let's construct triangle ABC based on SAS criterion. Step 1. First, we draw a rough diagram with the given measures. This helps us to determine the procedure in construction. In this way, we will be able to construct the triangle easily. Step 2. Next, draw a line segment BC of length 4.7 cm. Step 3. Here we have sides BC and AB and the angle B measuring 65 degree included between them. With B as the center, draw an angle of 65 degree with the help of a protractor. Draw a ray at point B. We will label the ray BD. The ray BD makes an angle of 65 degree with the line segment BC. The point A must be somewhere on this ray of the angle and we have to determine the exact location of point A on ray BD. Step 4. The length of AB has been given as 2.7 cm. Thus, point B is at a distance of 2.7 cm from point A. With B as the center, draw an arc on ray BD of radius 2.7 cm. The arc cuts ray BD at a point. This point of intersection is the vertex A of triangle ABC. Step 5. Join points C and A to get the third side of the triangle ABC, that is CA. Thus, we obtained triangle ABC using the SAS congruence criterion. Today we learned how to construct a triangle when the lengths of two sides and the measure of the angle between them are known. In the next video, we will see some examples related to it. Speed, movement and time. Hello friends, can you feel that the earth is moving? But you are standing where you were. We know that the speed of some vehicles on the road is slow and some fast. But what is speed? When all of you get up in the morning, go to school, eat food, study, I'm sure you look at me because I tell you the time. Let us find out through this video the relationship between speed, motion and time. The objectives of this video: A. To gather information about speed and movement. B. To understand the relation between speed and time. Ram, you have to take part in a race in the nearby village school tomorrow. Hurry up and sleep, otherwise you will not be able to wake up in the morning.
How does this watch come to know each morning that it is time to wake me up? It wakes me up at the correct time. Kaki, please call Shyam. We have to go early, otherwise the bus will leave. Ram, Shyam has already left. Run and go. He must not have reached yet. The bus will leave. Let me run and go. If I had an aeroplane, I would have reached early. Oh, the bus just left. Shyam is sitting in the bus. It is 7 a.m. Shyam will reach before me. The next bus will come in 10 minutes. It looks like I will get late. Shyam would have reached. Oh, the bus in which he left has reached now. Hey Ram, you have already reached. Yes, it is strange. I left in the bus which came after you left, but I reached before you. I think your bus was faster than my bus. The distance from our village to this village is 10 kilometers. I reached in 30 minutes and you took 40 minutes. So it means that your bus took less time to cover a distance of 10 kilometers. Yes, because my bus did not stop anywhere. My bus also did not stop. Friends, the speed of the vehicles moving fast is more. To find out which vehicle is moving at a faster speed, we will have to know the distance travelled by them in a particular time. The distance travelled by objects in a given time helps us in deciding this. Are you ready for the race, Ram? Ready, children? I'm going to begin the count from 3. 3, 2, 1. Shyam, Mohan won the race. We have both come second. It means that both of us ran at the same speed. Come, let us ask Sir, how much time did we take to complete the race? Shyam and Ram, you took 4 minutes to complete the race, and Mohan took 3.2 minutes. I want to know who was faster, Ram or me? Children, whenever there is a race in your school, there is a starting point and an end point. The winner is the one who finishes this distance in the least time. To find out the speed of the object, we have to find how much distance it covers in a unit time. This is known as the speed of the vehicle. Therefore, you can find out the speed of a vehicle by finding out the distance it covered and the time taken to cover that distance. Therefore, speed is equal to distance divided by time. So if Shyam and Ram covered a distance of 100 meter in 4 minutes, then what was their speed? Children, it is important to take part in a competition. Winning and losing is part of the game. I think it was because of speed that I reached before you in the morning. Because the speed of my bus was more than the speed of your bus. We shall ask about the speed of the bus from the bus driver when we return home. Look, Ram, what is this? Sand is falling down when I turn it upside down. Children, this is an hourglass. When the ancient people did not have watches, they used this to find out the time. It is so creditable, Shyam, that the people of the ancient times did not have watches, but they could tell the time by looking at the sunrise and sunset. Nowadays, there are so many different types of watches. Like our coach had the stopwatch with the help of which he was noting the time we took in finishing the race. Remember, we had read that the king of Jaipur had made the sun clock in Jantar Mantar? It will be interesting to find out how the watches tell us the correct time. We had studied that watches use the rotation motion, but the watches are so small, how is it possible for them to have the rotatory motion inside them? Driver uncle, can you tell us the speed of the bus?
What happened, children? Do you have to reach somewhere quickly? No, actually we want to understand about speed. We wanted to understand how much time will it take us to reach home. Look, children, there is this device in vehicles which is known as speedometer. It tells us the speed the vehicle is moving at. Like the speed of this bus is 60 km per hour. If the bus is moving at a speed of 60 km per hour, then how much distance is it covering in 1 minute? Hey kids, let the driver brother drive the bus carefully. Tell me, how many minutes are there in 1 hour? 60 minutes. And your question was, how much distance would the bus cover in a minute? Didi, is 60 minutes to an hour. So if this bus is covering a distance of 60 km in an hour, it means that it will cover 1 kilometer in 1 minute. Correct answer. Do you know how the units are related to each other? Didi, the basic unit of time is seconds and the big units are minutes and hours. And what is the root unit of the speed? Didi, because speed is equal distance upon time, that's why meter per second is the basic unit of speed. Well done. And it is also expressed in other units, meter per minute or kilometer per hour. Can you tell how many seconds are in a day and how many hours in a year? I want to become a pilot when I grow up. The speed of plane is very fast. And I want to grow up to become a mathematician. And I am thinking that the speed of the rocket will be faster than the plane. I want to know more about this. Oh wow! Well done, children. So friends, if a bus or a vehicle is moving slowly, then we say that its speed is less. And if the same vehicle is moving fast, then we say its speed is more. In this way, we can say that by the speed of the object, we get to know how slowly or fast an object is moving. Now we can define it in such a way that the distance travelled by the object in unit time is called the speed of the object, such as 60 km per hour, 10 meter per second, etc. See you, friends. Nutrition in Animals, Part 1. Learning Objectives. 1. To understand what is digestion. 2. To understand digestive process in human beings. 3. To understand the journey of food from chewing to the stomach. Hello friends, how are all of you? On seeing me, I'm sure your mouth has started watering. I am the king of fruits, mango. I am indeed tasty, but I'm very nutritious too. My friends like apple, oranges, green vegetables, dal, chapati, milk, and I help to keep all of you healthy. But do you know that how are we digested? From tasting to digesting, we travel through a lot of parts of the digestive system. Come, let us understand the process of digestion with the help of this video. Mother, I'm very hungry. The day in the school was hectic. We played and studied a lot. Please give something to eat soon. Yes, Mother. We really got tired today. Like vehicles need petrol to run fast, we will get energy from the food. Wait for some time, children. I shall bring your food. Till then, eat this apple. Yes,
Today our science teacher was telling us that fruits, green vegetables, milk is very important for our nutrition. Is it? Please make Sonu also understand. He does not eat fruits, isn't it, Sonu? Friends, it is very important to eat fruits to be healthy. All of you should eat at least 3 to 4 fruits every day. Do you know, Sonu, our teacher was telling us that we need a balanced diet. It should contain all the nutrients in appropriate amount, including water and roughage. Do you know, the food that we eat cannot be digested in that form. Hence, it is converted to simpler form. How? This process is known as digestion. Here, children, eat your food. Wow, Mother, this chutney is so delicious. Our tongue is so clever. It senses the different tastes easily, like sweet, sour, bitter. Yes, you are right. Like when we think about golgappas, our mouth instantly starts watering. There are taste buds for different taste on our tongue, because of which we can sense the different tastes. There is a salivary gland which secretes saliva. It mixes with the food and helps to make it soft and helps us to gulp it easily. How is my taste, friends? Sometimes sweet, sometimes sour. We gulp the food like this and then it travels to our stomach and gives us energy. Digestion is an easy process. No, Sonu, the process of digestion involves a long way. It begins with the buccal cavity till the anus. It is known as the alimentary canal. What all parts are there in the alimentary canal? Come, Sonu, let us draw a picture. I will tell you about the process of digestion through it. I have a test tomorrow about the same. It will help me revise too. Look here. The food we eat passes through this long tube which is known as the food pipe or the esophagus and reaches our stomach. The stomach and the various glands associated with the canal like the salivary gland, liver and pancreas help in secreting digestive juices. Come, now let us look at what happens to food in the various parts of the alimentary canal. The process of taking the food into the body is known as digestion. Didi, there are 36 teeth in our mouth which help us to bite food into smaller pieces. You are right, Sonu. We have different types of teeth which have different functions. Yes, look Didi, these front teeth and the back teeth have different shapes. Yes, Sonu. Look at this picture that I have made showing different types of teeth. Wow, this is a very important information. Didi, sometimes when we eat food, we get hiccups and we also cough at times. Shall I tell you another interesting thing, friends? Do you remember that few years back your teeth had started to fall? Because the first set of teeth are your milk teeth, which usually fall by the age of 8. The new set of teeth which come in place of them are permanent teeth. Let me tell you, Sonu, when we eat food quickly or talk while eating, like you do, the food enters our windpipe, which is the reason we get hiccups and cough.
Now I shall be careful not to talk while eating food. Didi, what happens in the stomach after that? The stomach is like a bag. It is the widest part of the alimentary canal. It is joined with the esophagus at one side and opens into the small intestine on the other. What happens in the small intestine? Let us first understand what happens in the stomach. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. The digestive juices break down protein and fat into simpler substances. The acid kills the bacteria which enter with the food. It also makes the medium in the stomach acidic, which helps the digestive juices to act. The food is completely changed till it reaches the stomach. The food passes through a lot of paths ahead. Didi, please tell me, where does the food go after the stomach? Sonu, I will tell you about the journey of the food from the stomach to the other parts in the evening. Let us rest for some time now. So friends, the food we eat passes through the alimentary canal. We have to pass through a long journey from ingestion to digestion. We learned through this video about the journey of food from the mouth to the stomach. Today we will see some mistakes related to cube root. Mistake number 1. Some kids or students misunderstand the cube root sign and they end up dividing the given number by 3. Because of this, they get a wrong answer. Example, if they were asked to find the cube root of 27, then they would write it down like this. But then divide 27 by 3 to get the cube root. This gives them a wrong answer. To solve the cube root of 27, we do a prime factorization of the number 27. So that we express 27 as 3 into 3 into 3, that is in form of 3 cube. Since the cube of 3 is 27, on the contrary, we say that the cube root of 27 is 3. Hence, the correct answer is 3. Mistake number 2. Some children or students do not write the cube root sign correctly while determining the cube root of a number. Often they forget to write 3 in the front of the symbol of cube root or do not think it necessary to write. Like they write the cube root of 64 like this, which is wrong. This sign denotes square root. We should note that writing 3 is also essential in the cube root system of any number. From that we know that the given operation is to find the cube root, not the square root. Mistake number 3. Some children or students get confused between the words cube and cube root. Due to this confusion, if they are asked to determine the cube root, then they use the method of obtaining the cube. And if they are asked to determine the cube, they use the method of cube root. Often such mistakes occur while solving the question in haste. Such mistakes should be avoided. Today we saw some common mistakes related to cube root. Today we will learn about cube and some interesting patterns related to them. In the previous session,
we learned about power and base. We learned that if a number a is multiplied by itself m times, we represent this multiplication as a to the power of m. Now look at the number 8. If we multiply 2 3 times by itself, we get the number 8. Therefore, we can express 8 as 2 to the power of 3. We read this as cube of 2, which has the value 8. Here 8 is a number that is obtained by multiplying number 2 3 times by itself. We call such a number as cube number or a perfect cube. You must have also heard the term cube in geometry. Do you remember that if an object has 3 equal dimensions, that is, if the length, width, and height of a solid shape are equal, then we call it a cube. For example, a cube with 1 centimeter length, 1 centimeter width, and 1 centimeter height is shown here. Just imagine if you're given 8 cubes of 1 centimeter in length, 1 centimeter width, and 1 centimeter height. Can you make a big cube using them? Give it a try. Absolutely right. With this, you can make a complete cube. This is why we call 8 and all similar numbers as cubes. Now, try to answer this. Is 9 a cube number? You got it right. Here, we are getting 9 by multiplying 3 by itself only 2 times. So, we cannot call it a cube. Yes, if we multiply 3 one more time, then the number obtained is 27, which is a cube number. You can make a cube by using 27 cubes, which are 1 centimeter in height, 1 centimeter in length, and 1 centimeter in width, and establish that this number is a perfect cube. Cube of numbers from 1 to 20 are shown here. Try to learn them as they are very useful in mathematics. As you can see, the number 1 is an odd number, and if we look at its cube, that is also an odd number. Similarly, you can see that 2 is an even number and its cube is also an even number. Is this true for all numbers and their cubes? You can stop the video and find out. You will find that the cubes of even numbers are even and the cubes of odd numbers are odd. Similarly, you can also see that if the digits in the units place in a number is 0, 1, 4, 5, 6 or 9, then the digit in the units place of its cube is also the same. If the digit in the units place of the number is 2, then the digit in the units place of its cube is 8. And if the digit in the units place of the number is 8, then the digit in the units place of its cube is 2. Is this also true in terms of 3 and 7? Pause the video and find it for yourself. Now, you can now find out which digit will be in the units place of the cube of a number by looking at the digit in the units place of the number itself. Now let us learn how to find out if a number is a perfect cube or not. It is very easy. Suppose we have to find out whether 216 is a perfect cube or not. For this, we have to do prime factorization of 216. In this method, we divide the number by prime numbers until we get a prime number or 1. Like here, we will divide 216 by 2, 2, 2,
3, 3 and 3 respectively. Now we can write 216 as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, which we can write as 2 to the power of 3 multiplied by 3 to the power of 3. There is also a rule in the laws of exponents: a to the power of m multiplied by b to the power of m is equal to a multiplied by b to the power of m. Using this rule, we can write 2 multiplied by 3 to the power of 3 here, which would mean 6 to the power of 3. Since we can write 216 as the cube of a whole number 6, 216 is a perfect cube. You should also understand one more point. If the power of all the prime factors of a number is 3 or a multiple of 3, that is, if we divide all the prime factors into groups of 3, only then that number will be a perfect cube. Now let's talk about 1372. Its prime factorization can be done in such a way that we know that 1372 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7, which we can write as 2 to the power of 2 multiplied by 7 to the power of 3. Now here we can see that the power of one factor is 3, but the power of the other is 2. Since the power of all factors not 3, we cannot call 1372 a perfect cube. Can you tell what can we do to convert it into a perfect cube? Think for a while. Of course, we have to multiply 1372 by 2 to get the number 2744. So now the power of 2 becomes 3, and we can express the factors 2 to the power of 3 multiplied by 7 to the power of 3 as 2 multiplied by 7 to the power of 3 or 14 to the power of 3. Therefore, the number obtained 2744 is a perfect cube. Now look at the given pattern. Here you can see that the sum of consecutive odd numbers is a perfect cube. Isn't this interesting? Now proceed with this pattern by yourself. By now, you must have understood many interesting facts about cube. So today, we learned about cubes and some interesting patterns related to them. In the next video, we will see some more examples related to them. Today we will see some examples of cubes and their patterns. Is 27,783 a perfect cube? If not, which is the smallest natural number by which it should be multiplied to make it a perfect cube? Let's find out whether 27,783 is a perfect cube or not. For this, we have to do the prime factorization of 27,783. In this method, we divide the given number by prime numbers until we get a prime number or 1. Like here, we will divide 27,783 by 3, 3, 3, 3, 7, 7 and 7 respectively. Now we can write 27,783 as 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7. Therefore, we can write this as 3 to the power of 3 multiplied by 3 multiplied by 7 to the power of 3. Is the power of all factors 3 here? No, here the power of one prime factor 3 is not 3. Since all prime factors of 27,783 do not have the power of 3 or all factors cannot be expressed as cubes, we can say that 27,783 is not a perfect cube. So can you guess which natural number do we have to multiply it with to make it a perfect cube? Think for a while. You got it. We have to multiply
3 multiplied by 3 with these factors so that we can express this 3 as 3 to the power of 3. So now we can write it as 3 to the power of 3 multiplied by 3 to the power of 3 multiplied by 7 to the power of 3. Since all factors are now represented as cubes, we can say that the number obtained from 27,783 multiplied by 3 into 3 will be a cube. That is, if we multiply 27,783 by 9, we get a perfect cube. Example 2. Is 1715 perfect cube? If not, which is the smallest natural number with which it should be divided to make it a perfect cube? First, let's find out if 1715 is a perfect cube or not. For this, we have to do prime factorization of 1715. In this method, we divide the number by prime numbers until we get a prime number or 1. Like here, we will divide 1715 by 5, 7, 7 and 7 respectively. Now we can write 1715 as 5 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7. We can write this as 5 multiplied by 7 to the power of 3. As you can see, here the power of 7 is definitely 3, but the power of 5 is only 1. Since the power of all factors is not 3, or it is not a multiple of 3, we cannot call 1715 a perfect cube. If we remove 5 from the factors, we will get 7 to the power of 3, which is equal to 343, which is a perfect cube number. Can you find out? How can we remove 5 out of the factors of 1715? Think for a while. Let me tell you. We have to divide 1715 by 5 so that we'll get a perfect cube number, 343. In this way, 5 is the smallest natural number which should divide 1715 in order to get a perfect cube number, that is 343. So today, we saw examples of cubes and their patterns. In the next video, we will see some misconceptions related to them. Today we will see some misconceptions related to cubes and their patterns. Misconception 1. Which of the following statements is correct? A lot of times, children do not have a proper understanding of the cube. In such a situation, they make various kinds of mistakes. For example, some children think that the cube of a number means adding that number 3 times. But this is a misunderstanding. The answer given with this understanding is option 1. This is an incorrect answer. Similarly, some children understand that the cube of a number means multiplying that number by 3. Children with this misconception will choose option 2 as an answer, which is also a wrong answer. Some children are unable to decide whether they have to multiply the number 3 times by itself or multiply 3 by itself as many times as given number. In such a situation, they give option 3 as the answer, which is a wrong answer. The correct understanding is that the cube of a number means multiplying that number 3 times by itself. With this understanding, the correct answer is option 4. Misconception 2. Which of the following statement is correct? Some children are unable to understand the exact meaning of exponents, due to which they make small mistakes in the context of the cube. Some children begin to believe that 18 to the power of 3 is equal to the sum of 10 to the power of 3 and 8 to the power of 3 because the sum of 10 and 8 is 18. But this is a misunderstanding. If we consider the left-hand side,
18 to the power 3 can be written as 18 multiplied by 18 multiplied by 18, which equals to 5832. Similarly, on the right-hand side, 10 to the power of 3, which equals to 10 multiplied by 10 multiplied by 10 is equal to 1000, and 8 to the power of 3 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 is equal to 512. And if we add them both, we get 1512. Do you think both the sides are equal here? Here, 5832 is not equal to 1512. So both sides are not equal. This shows that the first statement is false. This cannot be the answer for the question. Some children think that a number can only be expressed as a cube of its prime factors. In option 2, 6 is not a prime factor. This can also be a reason that children think that the second statement is wrong and the first statement is correct. But this is a misunderstanding. That's why they feel the second option is wrong. Remember, we can write 18 to the power of 3 as follows. We can further factorize it using groups of 2 multiplied by 3. Since 2 multiplied by 3 is equal to 6, we can write it as 6 to the power of 3 multiplied by 3 to the power of 3. So now you must have understood that the second statement is correct and it is the correct answer to the given question. So today we saw some misconceptions related to cubes and their patterns. Welcome all of you to this video. In this video, we will learn about the combination of solids and different perspectives of three-dimensional shapes. In the previous class, we learned about flat shapes and solid shapes. Raghav's father gave him some shapes and asked him to identify them. Can you identify these figures for Raghav? And tell them their names. Pause the video to try yourself and then match your answer. Perfect! These shapes are rectangle, cylinder, cuboid, cube, triangle, circle, square, sphere and cone. Now Raghav's father shows him some more figures and asks if he can tell the names of the shapes. Raghav tells us that this is a dumbbell. It is a hut and it is something like a warehouse. Well done. But these are the names of these things. Let me tell you about shapes of these things. If you look at this dumbbell carefully, you will know that it is made with the combination 2 spheres and a cylinder. Similarly, this hut is made of a combination of cone and a cylinder. Raghav, now what can you tell about this warehouse? Father, its lower part is a cylinder and the upper part hemisphere. Well done. You have learned very quickly. Come. Now let me tell you another important fact related to shapes. If you look at this box from above, what do you see? I only see rectangle when viewed from above. And what do you see from the front?
Looking from the front, I see a square. And from the side view? Looking from the side, I again see a rectangle. Well done. The view that we get when we see an object from above is called top view. The view that we obtain when we see the object from the front, it is called front view. The view that we obtain when we see the object from the side is called side view. When we see solid objects or three-dimensional shapes from different views in this way, we call it different perspective of three-dimensional shapes. I hope you have understood everything that we have just seen. Yes, Father. In this video today, we learned about different perspectives of shapes and three-dimensional shapes made by combining plane shapes. In the next video, we will see some examples based on these. Welcome all of you to this video. In the previous video, we learned about shapes made from the combination of two-dimensional shapes, different perspective of three-dimensional shapes. Today, we will see examples based on these. Maya keeps her jewelry in the box shown. Can you tell by which combination of shapes has this box been made? As we can see, the base of the box is cuboid. Well done. But what shape is this lid of the box? Well done. This is half a cylinder. That's why Maya's jewelry box is made of a combination of cuboid and half cylinder. Let us now see another example. Identify the top view of the given solid, the front view and the side view. As you can see, the front view is a rectangle. Can you tell the side view? Well done. The side view is a triangle. Now the question is, what will be the upper view? Perfect. Looking at it from above, we will see a view of two connected rectangles. Today we understood solid shapes with the help of examples. Today we will learn about direct proportion. Amit bought 2 chocolates for 20 rupees and Nisha bought 4 chocolates for 40 rupees. Can you tell whose chocolates were more costly? Think. Let me tell you, we can say that the ratio of the number of chocolates purchased by Amit and the number of chocolates purchased by Nisha is 2:4. That is 1:2. Similarly, the ratio of their values is 20:40. That is 1:2. This shows that as the number of chocolates has doubled, their values also doubled. In this way,
the price of chocolate depend on their number. We can say that here the ratio of number of chocolates and the ratio of their values is the same. In this way, if two ratios are the same, then they are in proportion. To indicate equality in ratios, use this sign or this sign. On the basis of proportional relationship, we can say that the cost of chocolate was same for both Amit and Nisha. Many times we encounter situations such that if one quantity increases, the other also increases. For example, if the number of chocolate increases, their price also increases. But in each case, the ratio of number of chocolates and their prices will be same. If there is an increase in one quantity X in such a way that the other quantity Y also increases in such a way that there is no change in the ratio X by Y, then we say that X and Y are in direct proportion. In such case, X by Y is constant. Let's consider this as K, where K is a positive number. We can say X is K multiplied by Y. In case of direct proportion, if value of X is X1, X2, X3 and so on, and corresponding values of Y is Y1, Y2, Y3 and so on, then we can write X1 by Y1 is equal to X2 by Y2 is equal to X3 by Y3 and so on is equal to K. In such a situation, both the quantities vary directly. That is, they are directly proportional, which is represented like this. This symbol means is proportional to. In this way, we read the statement X is proportional to Y. In this case, the number of chocolates is proportional to the price of the chocolate. Now, let us understand some situations involving direct proportion. A machine makes a few items in a day. If we increase the number of machines, what will be the effect on the number of items produced? Think. Yes, here the proportion of the number of machines will increase or decrease in the same proportion. The number of items will also increase or decrease. Therefore, we can say that the number of machines and the number of items is directly proportional to it. Now tell me, is there direct proportion between the area of the wall and the amount of paint required to paint it? Think. Yes, we need the quantity of color according to the area of the wall. That is, the ratio by which the area will increase or decrease, the amount of color will also increase or decrease by the same ratio. Therefore, the area of the wall and the required amount of paint are also directly proportional. Is the number of laborers for certain job also directly proportional to time? Think. No, they cannot be in direct proportion. Because if the number of laborers increases, the time required will be less. But if the number of laborers decreases, then the time required will be more. In such a situation, there is no direct proportionality. Instead, there is inverse proportion. We will understand this in a separate video. So today we have learned about direct proportion. In the next video, we will see some interesting examples on it. Today we will see examples related to direct proportion. If a train travels 180 kilometers in 3 hours,
with the uniform speed, how much distance can the train cover in 7 hours? For the given conditions, we can make a table like this. When the time is 3 hours, then the distance is 180 km. When the time is 7 hours, the distance travelled by the train is y2. Here, uniform speed means that a fixed distance is covered in a fixed amount of a time. Can you tell whether there is a direct proportion in both time and distance here? Think. Let me tell you, when the speed is fixed, more distance will be covered in more time and less distance in less time. In the given case, both quantities increase or decrease in such a way that the ratio of their corresponding values remains constant. Therefore, we can say that time and distance are in direct proportion. In the last video, we learned that if x is directly proportional to y, and if the values of x as x1, x2, x3 and so on, and values of corresponding y as y1, y2, y3 and so on, then x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 and so on. So, for the given situation, we can write 3 by 180 is equal to 7 by y2. That is, y2 is equal to 7 multiplied by 180 divided by 3 kilometers, which is equal to 7 multiplied by 60 kilometers, which is equal to 420 kilometers. That is, the train will cover a distance of 420 kilometers in 7 hours. Can we solve it with unitary method too? Think. Absolutely right. We can solve it with the unitary method. The train covers a distance of 180 km in 3 hours. In this way, in 1 hour, it covers 180 by 3 km distance, that is 60 kilometers. Therefore, in 7 hours, the train will cover a distance of 7 multiplied by 60 kilometers is equal to 420 kilometers. Let us now see the next example. Meena writes 92 words in 4 minutes. If she has to write an essay of 480 words, find the time required. For the given situations, we can make a table like this, where x2 is the time required to write 480 words. We know that the time required will increase in the same ratio in which the number of words increase. So here, time is directly proportional to the number of words. In case of direct proportion, if x is directly proportional to y, then the value of x and corresponding values of y we can write x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 and so on. Therefore, we can say that 4 by 92 is equal to x2 by 480, means x2 is equal to 4 by 92 multiplied by 480 minutes is equal to 20.86 minutes. Therefore, Meena needs 20.86 minutes to write an essay of 480 words. Let's see the next example. If 2 workers together build a 50-meter long wall in few days, how many such laborers can build a wall of 75-meter length in the same number of days? Here, when the number of laborers is 2, then the wall length is 50 meter. We have to find the number of laborers so that a wall of 75-meter length can be made in same number of days. Let's say that X laborers make 75-meter long wall. Work will also increase in the same ratio as the number of laborers will increase. In this way, the number of workers and the length of the wall is in direct proportion. So, for the given situation, we can write 2 by 50 is equal to x by 75, means x is equal to 2 by 50
multiplied by 75 is equal to 3 laborers. Therefore, it will take 3 laborers to build a 75-meter long wall. So today we have seen examples related to direct proportion. In the next video, we will see some more examples related to it. Sanya, a 13-year-old teenage girl studying in class 8 who loves to explore new things. Mummy. Sanya's mother, a 40-year-old lady who lives in the city. She helps Sanya in exploring new things. Kabir, Sanya's elder brother, a 14-year-old boy studying in class 9 who helps Sanya in all her explorations. We learned what is force, how does it work, properties of force. Force applied in same direction adds up. One force can be more, less, or equal to the other force. Force when applied on an object can change its speed, change its shape, change the direction of its motion. Types of force: contact force, non-contact force. Contact force, muscular force, frictional force. Non-contact force, gravitational force, static electric force, magnetic force. Mummy, what are you doing? Beta, I'm replacing these thin strap handles of my bag with the broader straps. But why, Mummy? Aren't these thin handles strong enough? Oh, these are strong, Beta, but when I hang my bag, these thin handles hurt my shoulders. If these are broad, the bag will exert lesser pressure on my shoulders and hurt less. But the bag will still have the same weight. And so the pressure on the shoulders will also be the same. Then how will replacing these straps help? Come, let me show you. Sanya, look at this wooden plank. Now you can keep these 5 bricks in a line on this plank. Like this, Mummy? Yes, Sanya. Can you see any impact of these bricks on the wooden plank? No, it looks the same as before. Okay, so now keep these bricks one over the other and see what happens. Mummy, this wooden plank has bent down from the middle. Yes, that's right, Sanya. In both the instances, weight was the same. Then why was the impact visible only when the bricks were kept one over the other? Why do you think that happened? Sanya, do you think the impact of force also depends on the area on which it is exerted? Bhaiya, when the bricks were kept on a larger area, the impact of the force was less. But when these bricks were kept one over the other, the force was only on a smaller area. And the force exerted on this small area on the wooden plank made it bend. Friends, so does that mean that when area on which force is exerted is less,
the impact of force will be more? You are right. This is called pressure. Oh, so that's why Mummy was replacing thin straps of her bag with wider straps so that there is lesser pressure on her shoulders. That's the reason why even our school bags have wider straps. Yes. Do you remember how farmers in Chachaji's village keep a twisted cloth over their head for carrying heavy things? It's done to increase the area of contact between the body and the weight. And so that the pressure on their body gets reduced. Now I understand, Bhaiya. This helps them carry heavy things easily. Yes, now you must have understood why tools for cutting and making holes like knife and nails are always sharp and pointed. Yes, now I have understood. Friends, can you tell us why these tools are sharp? Bhaiya, I had read that just like solid materials, even liquid materials exert pressure. Can we find out more about it? Yes, absolutely. Come on, let's find out. We'll take this bottle and divide it into 5 parts. Now we will make one hole in one part like this. What are you doing, Sanya? Look at this, Bhaiya. See how water from upper parts of the bottle is falling near the bottle. But as depth of the bottle increases, water falls out faster and farther too. Do you know that water in the lowest part falls the farthest due to the maximum amount of pressure existing in that part? Water in the upper parts exerts pressure on it. Oh, now I understand. Water exerts pressure on walls and base of the bottle, and the pressure increases as we go down. This is why, compared to upper parts, water from holes in lowest parts falls the farthest. You are right. Water exerts pressure on the base and the walls of the vessel. Bhaiya, you know, I was once trying to push a ball down in a bucket full of water, but I felt an upward push. This means that water exerts an upward pressure also. Sanya, do you think air also exerts pressure? Why is it that after blowing a balloon, we have to close its mouth? When we blow a balloon, the air in it changes the shape of the balloon. Oh, I get it. Some objects change shape when force is applied to them. This is what happens when we exert force on a balloon or a ball made of rubber. Oh, my ball! Help me catch it, please. There is no force on this ball. Even then it slowed down and stopped in the end. How did that happen? Was there any force on it too? Sanya, do you know there is a layer of air around our earth? The pressure exerted by this layer is called atmospheric pressure. Oh, Bhaiya, can we know more about atmospheric pressure? Sure, Sanya. Okay, tell me, have you ever noticed if a room has 2 windows or doors, how one window or door, which is slightly open, gets opened up further if the other window or door is shut with force? Bhaiya, does this happen due to atmospheric pressure? Yes, absolutely. Atmospheric pressure is much more than what we can imagine. Then why don't we feel constrained and trapped under this pressure? Sanya, you will find about this in your science textbook. You can read and know for yourself. Okay, Bhaiya. Friends,
Will you help me? Can you refer the book and answer my questions? We learned what is pressure. Pressure depends on the area on which force is applied. Besides solid matter, liquid and air also exerts pressure. About atmospheric pressure. Hello friends, welcome to this video on number system. In the previous video, we learned about rational and irrational numbers. In this session, we will learn about decimal expansion of rational and irrational numbers. Friends, can you identify the rational and irrational numbers from these numbers? We can easily identify them by simply taking note of the definition. So these are rational numbers and these are irrational numbers. All given rational numbers are in the form of fractions. Can we write them in decimal form? Yes. For that, we will have to solve them by the division method. Let's take the first example, 5 by 4. Here, we will divide 5 by 4. We get the answer as 1.25. In this example, after a few steps, the remainder becomes 0 and the decimal expansion in the quotient ends. Therefore, this decimal expansion is called terminating decimal. Now let's take the next example, 10 by 9. Here, when 10 is divided by 9, the remainder 1 is repeating instead of getting a 0. Similarly, in the quotient also, 1 is repeating and its decimal expansion is continuing in form of 1.1111. If you observe it carefully, it is a never-ending process. A decimal expansion where both the remainder and the quotient are repetitive is called non-terminating or recurring decimal expansion. We can also write it as 1.1. The bar above reveals the group of digits that recur. If we look at the third example, 1 by 27. Here too, the remainder is not 0. If we look at this division carefully, after the third step, we are getting the same remainder again. If we solve this further, then the same 3 steps are being repeated. And now if we look at the quotient, then we realize that just like there is repetition in the remainder, there is a repetition of 037 group of digits in the quotient after the decimal point. So can we call this decimal expansion also non-terminating or recurring? Yes. And we will write it as 0.037 bar. Friends, can you tell what is the difference between examples 2 and 3? In example 2, only one number is repeating. But in example 3, a group of digits are repeating. If we compare all 3 examples, we can say that in the decimal expansion of rational numbers, after a few steps, the remainder either becomes 0 or starts repeating itself. The numbers in the remainder are always less than the divisor. Like in example 2, 1 is getting repeated and the divisor is 9. In case of example 3, there are 3 blocks of repetition and the divisor is 27.
Friends, so far we have seen the decimal expansion of rational numbers. Can we write irrational numbers also like this? See. The decimal expansion of root 2 and root 5 is as follows. If you look at them carefully, the numbers are neither being repeated here nor are they ending. Likewise, we can find many irrational numbers and write their decimal expansion. You must be familiar with pi. Its decimal expansion is also like this. Here also, the numbers are neither getting repeated nor are they ending. Thus, we can conclude that the decimal expansion of irrational numbers is non-terminating, non-recurring. Friends, can you write an irrational number like this? Yes, we can write many such numbers. Friends, that's all in this video. In this session, we learnt about the decimal expansion of rational and irrational numbers. See you in the next video. Thank you. Hello friends, welcome to this video on number systems. In the previous video, we discussed the decimal expansion of rational and irrational numbers. Today we will solve some questions related to the same. Let's start with the first question. From the given numbers, identify the rational and irrational numbers. You can pause the video to think about the answer to this question. In these, in the first and fourth numbers, no digit or group of digits are getting repeated after the decimal. And the series of points next to them shows that they don't end, that is, they are both irrational numbers. In the second number, the bar above 5 indicates that 5 is being repeated here. And in the third number, the group 847 is repeating after the decimal. Therefore, they are both rational numbers. Friends, let us see this question. Write the given fractions in their decimal form, their decimal expansion. First fraction is 48 by 100. We will write it in this way and solve it using the long division method. Here, the remainder becomes 0 and its decimal expansion is 0.48. Therefore, it is a terminating decimal expansion. 1 by 16. On solving this too, the remainder obtained is 0. Its decimal expansion is 0.0625. Therefore, this is also a terminating decimal expansion. Friends, the third fraction looks slightly different. It is 3 1 by 6. 6 multiplied by 3 plus 1 is equal to 19 by 6. On solving this, we do not get the remainder as 0. And after 2 steps, 6 is getting repeated. Hence, we get the decimal expansion as 3.16666. Therefore, this expansion is non-terminating, recurring. Friends, let's look at the next fraction 29 by 99. If we solve this, we realize that the remainder is not 0. In the quotient, 2 and 9 keep repeating themselves, and the decimal expansion is 0.292929. We can also write this as 0.29 bar. Friends, upon looking at it,
you can easily say that this expansion is also non-terminating recurring. Friends, till now we converted fractions into their decimal form. Can we convert decimal form to fractions? Yes. Now let's solve some questions related to the same. Express these numbers in the form of fractions, where p, q are integers and q is not equal to 0. There is a method to solve these type of questions, which we will see in the next few steps. Let's take the first number, 0.888. Let's consider it as x. Now we will see whether a number or a group of numbers is repeating after the decimal. Here, the same number 8 is getting repeated. So, we will multiply both sides by 10. After multiplying, we get 8.888. That is, the decimal went one step to the right. Now we can also write it as 10x is equal to 8 plus 0.888. We have assumed 0.888 as x, therefore it will be 10x is equal to 8 plus x. 10x minus x is equal to 8. After solving this further, we get x is equal to 8 by 9. Friends, let's take the second number, 0.27. It is very easy to write it in the form of a fraction. This is a terminating decimal expansion. There is no repetition of any number or group of numbers. Here, because there are only two numbers after the decimal, we will multiply by 100 and divide by 100. And now we will get 27 by 100, which is the fraction form of this number. Friends, let's take the third number, 2.2424. Let's consider it as x. In this number, two numbers, that is 2 and 4, are getting repeated after the decimal. So here we will multiply by 100 and solve it in this way. We get x is equal to 222 by 99. Friends, that's all in today's video. In this session, we solved some questions related to the decimal expansion of rational and irrational numbers. See you in the next video with some facts related to this. Thank you. Hello friends, welcome to this video on number system. Today, we will discuss some facts related to the decimal expansion of rational and irrational numbers. Let's get started with a question. Show 1 by 19 in the decimal form. Here, we will solve it by using the long division method. Friends, look at the quotient. We have not yet got any repeated number or group of numbers. So, is this an irrational number? Let us solve it further. Now look at the quotient carefully. It is getting repetitions of numbers after 18 digits. You can also write it like this. After looking at this, we can conclude that if you do not receive repeated number or group of numbers after solving the fraction for many steps, it does not imply that the numbers will not get repeated at all. We can write this number as 1 by 19, that is p by q. So it is a rational number. In this, we will definitely get repetition of some number or group of numbers. Friends, that's all in today's session. So in this session, we discussed some facts related to the decimal expansion of rational and irrational numbers. See you in the next video. Thank you.
friends, welcome to this video of mathematics. In this session, we will learn about the polynomials and their classification according to their power, that is, degree of polynomials. In the last class, we learnt about algebraic expressions. These are a few examples. In the given expressions, x, y, and z are called variables. Numbers associated with these variables are called coefficients. And the numbers whose values are fixed are called constants. Now, if we focus on the powers of these variables, these are positives, negatives, and fractions. And friends, the only difference between polynomials and expressions is that the power of variables in polynomials is always a whole number, whereas the power of variables in expressions can be any number. Here, we have to focus on one thing, that all polynomials are expressions, but not all expressions are polynomials. Friends, in the given examples, polynomials are in one variable only, and such type of polynomials are called as polynomials in one variable. Can a polynomial be in the form of two or more variables? Yes, but we will learn those polynomials in higher classes. General form of polynomials is expressed in this manner, where x is called variable, an minus 1, a1 are coefficients, and a0 is a constant. Polynomials are expressed as p of x, q of x, or according to the variables p of y, r of y, or r of t, q of t. Polynomials are also classified based on the number of terms present in the polynomials, such as monomial, binomial, trinomial, etc. Similarly, polynomials are classified based on the degree of polynomial, such as polynomials having degree 1 are called linear polynomials. Polynomials having degree 2 are called quadratic polynomials, and polynomials having degree 3 are called cubic polynomials. Friends, if you observe the general form of these polynomials, it has been stated that a should not be 0. Do you know why? If a becomes 0, then the degree of polynomials reduces by 1. If, in the general form of cubic polynomial, we put 0 in the place of a, then its degree reduces by 1 and becomes quadratic polynomial. Similarly, quadratic will become linear and linear will become constant polynomial. Let's assume that there is an expression whose power is 0. For example, 5 times x to the power of 0. Then, would it be a polynomial? During such dilemmas, we should focus on the definition, which says that if the power of any expression is a whole number, then the expression is a polynomial, and 0 is a whole number. Hence, it is a polynomial. The value of x to the power of 0 in 5 times x to the power of 0 is 1. That is, 5 times x to the power of 0 equals to 5, means any number can be written as the polynomial with power 0. Now, this means that constant or numbers are also polynomials. They are called constant polynomial. Is number 0 also a polynomial? 0 can be expressed as 0 times x to the power of 0, or 0 times x to the power of 3, or 0 times x to the power of 5, or as a power of any variable. So, 0 is called a zero polynomial whose power is not defined. Friends, we have come to the end of this video. So today, what have we learned? See you all in the next video. Thank you. Hello friends, welcome to this video of polynomials.
In the last video, we learned to recognize polynomials and also discussed classification of polynomials based on the number of terms and the highest power of variable. Today, we will learn to solve few questions based on those topics and will enhance our knowledge on the polynomials. So, let us start. The first question: which of these expressions are polynomials? And classify them based on the number of terms and the highest power of the variable. To answer the question, you can pause the video. The first expression, x to the power of 3 plus 3 to the square root of 5, has only a single variable x, whose highest power is 3. And there are two terms, x to the power of 3 and 3 to the square root of 5. This means it is a cubic binomial in one variable. In the second expression, minus 3t square plus 2 square root of t minus 1 by 4, there is only one variable t, whose highest power is 2. But if we see the second term square root of t, its power is not a whole number. Here, the power of t is 1 by 2, means this expression is not a polynomial. The third expression is very simple. It is a constant polynomial with power 0. Now, let's solve another question. You have to write the coefficient of x square in the given polynomials. Such questions are quite easy. Just that we have to focus on x square and have to write its coefficient. In the first question, square root of 2x square minus 3x plus 9. What is the coefficient of x square? We can directly say square root of 2 is the answer. Now, let's go ahead and see the expression x plus 2x to the power of 3 minus 5 by 4. Here, x square is not present in the equation. Now, how to find its coefficient? This expression can also be written like this, where the coefficient of x square is 0 and hence this complete term is 0. In an expression of polynomial, if the x squared term is not present, then its coefficient will be 0. The next polynomial is x square minus 7. Will the answer be 0 in this case also? No. If x to the power of 2 has no coefficient, its coefficient is taken as 1, because on multiplying any term with 1, we get the same term. Let's see our next question. Here, we will have to write an example of a trinomial in which the highest power of the variable is 15. The answer to this could be as follows. X to the power of 15 plus x to the power of any whole number other than 0 and less than 15 plus any number other than 0. Here, you can also write the coefficient of x to the power of 15, which can be any number other than 0. Got it? Before we end, here's a question that you have to solve yourself. Write an example of a binomial in which the highest power of the variable is 145. So friends, in today's video, we learned to recognize the polynomials and also learned to solve a few questions based on their types. In the next video, we'll learn few similar concepts. Thank you. Friends, welcome to the video of polynomials. In this video, I will ask you a few questions on polynomials and degree of polynomials. Try to answer them correctly. So, let's start with the first question. From the given expressions, identify which is not a polynomial. You can pause the video to think over. The first option is
2x square minus square root of 3x minus 1 by 2. Here, in the second term, x is also within the root with 3, which means the power of x is 1 by 2, which is not a whole number. So, it is not a polynomial. The second option is y to the power of 6 by 2 minus 3y square minus 5. Here, in the first term, the power is 6 by 2. It is a fraction, but on solving it becomes 3, which is a whole number. Powers of the rest of the terms are also whole numbers. Hence, this is also a polynomial. Now we have the third option. Y square minus 1 by y plus 1, where y is not equal to minus 1. Friends, on seeing y plus 1 in the denominator, straight away do not say that it is not a polynomial, but try to simplify it. Like using algebraic identity, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. The numerator can be written as y plus 1, y minus 1. This would become y minus 1 by cancelling y plus 1 from numerator and denominator. Hence, it is a linear polynomial. Friends, to recognize any polynomial, we should focus only on the powers of the variables. Let us now go to the next question. Find the degree of polynomials given below. The very first option seems to be a little doubtful. Some of you can say that this is a linear polynomial. But friends, in such condition, we should always simplify the expression. On solving 2x minus 1 into x minus 2, we get 2x square minus 4x minus x plus 2, which in turn is equal to 2x square minus 5x plus 2. Now we can say that this is a quadratic polynomial. Let's see the second option. The power of variable of the first term is 4, but it is not the highest. Fifth term of this polynomial is x to the power of 5, where the power of x is 5. Hence, this is a polynomial with the degree 5. It would be better to write such polynomials in the descending order of their powers. The third option is quite different from the other two. Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial with two variables, where the variables are x and y. We just need to focus on the highest power. Here, the power of the variable of the third term is highest 6. That is, this is a polynomial with degree 6. So friends, let's finish this video with this and see you in the next video. In the next video, we will learn about the roots of the polynomials. Thank you. Hello friends, welcome to this session on linear equations in two variables. In our previous video, we learned how to represent linear equations in two variables graphically. Let's move a step ahead and learn about equations of lines parallel to the x-axis and the y-axis. Friends, we know that a line is made up of infinitely many points. So let's start by considering a point. Can you tell where will the point 1, 0 lie on a graph? Let's see. Here, the x-coordinate is 1 and the y-coordinate is 0. Hence, this point will lie on the x-axis. Where will the point 2, 0 lie? This will also be on the x-axis. Similarly, 5, 0, minus 1, 0, minus 3, 0 will all lie on the x-axis. Will point 4, 3 also lie on the x-axis? No. And what about minus 3 and 2? Even this point won't lie on the x-axis. Hence, we can say that the points whose y-coordinate is 0 or which is in the form of x0 will lie on the x-axis. The line formed by all the points in the form of x0 is the x-axis.
Can you tell the equation of this line, or what will be the equation of x-axis? Let's find out. We know that y-coordinate of all the points lying on the x-axis will be 0. That means x-axis is the line where y is equal to 0. And this itself is the equation of the x-axis. We can even write it this way. 0 multiplied by x plus 1y is equal to 0. Friends, what will be the coordinates of the points lying on the y-axis? 0, 1, 0, 3, 0, -2, 0, -4, or we can say that it will be in the form of 0, y. That means y-axis is the line with all the points lying on it having their x-coordinate as 0. That is, x is equal to 0, which itself is the equation of y-axis. We can write this as 1x plus 0y is equal to 0. We got two equations which represent two lines, the x-axis and the y-axis. Now, if we compare the two equations with the general form of linear equation in two variables, we get constant terms as 0. And since the constant terms are 0 here, the two lines pass through the origin. Friends, now how will the graph look if instead of y is equal to 0 and x is equal to 0, it was y is equal to c and x is equal to c? That means a constant term or any number. Now let's assume x as 5, which can be written as x minus 5 is equal to 0. The solution of this linear equation in one variable will be x is equal to 5, which lies on the number line here in the form of a point. Now, if we write this in the form of linear equations in two variables as x plus 0y minus 5 is equal to 0, then we will get infinite solutions. And 5, 0 will be one of the solutions which will lie on the x-axis. 5, 2, 5, 3, 5, minus 1 are some more solutions. Now let's plot a graph considering these points. We will get a line which will cut the x-axis at 5, 0 and is parallel to the y-axis. Friends, one point to be noticed here is that all the solutions are in the form of 5, n here. N is a real number. Now let's assume the value of y as 4 and also write it in the form of linear equations in two variables as 0 multiplied by x plus 1y minus 4 is equal to 0. Can you tell how will the graph of this equation look like? You may pause the video and think of the answer. All the solutions of this equation is in the form of n, 4, and the line formed by this equation will cut the y-axis at 0, 4 and will be parallel to the x-axis. Friends, that's it for today. Today we learned about equations of the lines parallel to the x-axis and y-axis. See you in our next session. Thank you. Sound, Part 6. Human ear. In the previous video, we learned about sonar and ultrasound. In this video, we will learn about the human ear.
Earlier, we studied how sound is produced. Now, let us learn how we hear the sound. Humans hear sound with the help of an extremely sensitive device, the ear. The human ear allows us to convert pressure variations with audible frequencies to electrical signals. These signals travel to the brain through the auditory nerve. Now, let us learn about the auditory parts of the human ear and understand how it functions. Look at this picture of the human ear. As you can see in this picture, the human ear is mainly divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear includes pinna and the auditory canal. The middle ear mainly includes three bones: the hammer, the anvil, and the stirrup, and the eustachian tube. The inner ear includes the cochlea and the auditory nerve. The pinna of the outer ear collects the sound from the surroundings, and then it passes through the auditory canal. Then the sound reaches the eardrum or the tympanic membrane. Whenever a compression of the medium reaches the eardrum, it increases the pressure outside the membrane and forces the membrane inward. Similarly, when a rarefaction of the medium reaches the eardrum, it forces the eardrum outward. In this way, vibrations are produced by the sound in the eardrum. Then, the three bones, the hammer, the anvil, and the stirrup of the middle ear amplifies the vibrations . After that, the middle ear transmits the amplified pressure variations received from the sound wave to the inner ear. The cochlea of the inner ear turns the pressure variations into electrical signals. These electrical signals are sent to the brain through the auditory nerve, and the brain interprets them as sound. And this is how human beings are able to perceive the sound around them. In this video, we learned about the human ear. Today we will learn about types of diseases and its modes of spread. In the previous video, we learned that disease can be written as dis plus ease, and from this we can take meaning as lack of rest. For example, cold and cough, elephantiasis, and many more. We can divide diseases into different groups. One way of this is that we classify different diseases on the basis of duration of disease. Some diseases like cold, cough, typhoid occur suddenly and are of short duration. Such diseases are called acute diseases. Acute diseases do not harm our health much. Some diseases like tuberculosis, elephantiasis develop after a long time and are of long duration or lifelong. Such diseases are called chronic diseases.
Since the disease is for a long time, that's why they cause specific harm to our health. Therefore, the patient feels fatigue and his weight is reduced. Diseases can also be classified on the basis of their ability to spread. Let us understand this. In the previous video, we learned that the immediate cause of disease can be infectious, which include microorganisms, or can be non-infectious, which does not include microorganisms. Some diseases like cough and cold can spread in a community because its cause is microorganism that can spread from one body to other body by any medium. Such disease is called infectious disease. For example, diseases like cold and cough, influenza, AIDS, and many more are caused due to virus. Typhoid, cholera, tuberculosis, and many more are caused due to bacteria. Common skin disease such as ringworm is caused due to fungi. Malaria and Kala Azar are caused due to protozoa. Elephantiasis is caused by worms. The microorganism that cause the disease is called a pathogen of that disease. For example, disease cholera is caused by pathogen Vibrio cholerae and typhoid is caused by Salmonella typhi. Diseases which are not caused by microorganisms and their causes are different are called non-infectious diseases. These diseases do not spread in the community. For example, cancer is caused due to genetic abnormalities, obesity, and modern lifestyle. Now, let us understand the modes of spread of disease in detail. Many microbial agents spread from one patient to another healthy person by different modes. Therefore, infectious disease are also called communicable disease. When a person sneezes or coughs, some droplets come out of their mouth. These droplets contain microorganisms. In such a situation, if any other person is near the patient, then the droplets enter in his body. In this way, these microorganisms infect other healthy person. Microorganisms of some diseases are spread through air. Microorganisms that spread through air are called airborne microorganisms. And the disease that spread through air are called airborne diseases. So, if person is suffering from airborne disease, he should not go in crowded places. Similarly, some diseases spread through water. Therefore, these are called waterborne diseases. If the excreta of a person suffering from cholera is mixed with drinking water, and if the other person drinks contaminated water, then the microorganism enters in the healthy person and he also suffers from the disease. Such diseases are caused due to unavailability of clean water. Some diseases transfers from one partner to another through sexual contact. Such diseases are called sexually transmitted diseases. These diseases do not spread through casual physical contact. AIDS also spread if blood of AIDS patient is transferred to a healthy person and a syringe applied to AIDS patient is applied to a healthy person. Therefore, along with sexual contact, AIDS also spread through blood-to-blood contact, as well as AIDS also spreads during pregnancy from mother to baby and through breastfeeding. Some diseases are spread through other animals. For example, malaria, elephantiasis, and dengue fever is spread through mosquito bite, and rabies is spread through dog bite.
Thus, these animals act as intermediates. That's why these are called vectors. In this way, different diseases spread through different modes. So today we have learned about types of diseases and its modes of spread. Force and Laws of Motion. Part 1. In this video, we will get an introduction to forces and learn about balanced and unbalanced forces. For many centuries, people were unable to completely understand the concept of motion. They used to think that the state of rest is the natural state of an object. However, scientists like Galileo Galilei and Isaac Newton debunked this theory and developed a completely new approach to understand motion. We have observed that to move an object at rest or to stop a moving object, we need to put in some effort. This effort applied to an object to change its state of motion or state of rest is an example of force. Force can change the magnitude of velocity and the direction of motion. It can also change the shape or size of an object. Now, let us try to understand the concept of balanced and unbalanced forces. Let us do one simple experiment to understand it better. Take a wooden block and place it on a smooth horizontal table. Attach one string on both of the opposite faces of the block. Now, if we apply force by pulling the strings, what do you think will happen? If we apply force by pulling the left string, the whole block will move towards the left direction. In the same way, if we apply force by pulling the right string, the whole block will move towards the right direction. But what do you think will happen if both the strings are pulled with equal forces at the same time? Think about it. That is correct. The block will not move to either side. Since the block is pulled in two opposite directions with equal forces at the same time, the net force becomes zero and hence the block does not move. Such forces are called balanced forces. Here, no changes in the state of rest is observed. Now, what if we pull both the strings with unequal forces? Will the block still remain at rest? In this case, the block will move in the direction of the greater force. If the block is pulled by the right string at a greater force than that of the left string, the extra force on the right string will cause the block to move towards the right. Similarly, the block will move towards the left if the pulling force on the left string is greater than the right string. Such forces are called unbalanced forces. Here, as the forces are not balanced, the block moves, that is, it changes its state of rest. Let us now consider another example of pushing a car on the street. If we push using less force, the car may not move at all.
This is due to the friction acting in the opposite direction of the push. Friction arises as the wheels of the car are in contact with the rough surface. Here, the force of friction balances the pushing force and hence the car does not move. To move the car, we need to apply a force greater than the force of friction. That is, an unbalanced force needs to be applied to make the car move. However, some people get the wrong impression that the continuous application of unbalanced forces will keep an object in motion. The correct understanding would be, any object will maintain its state of rest or state of motion when all the forces acting on it are balanced and the net external force is zero. Which means a change in the state of rest or state of motion is observed only when an unbalanced force is applied. A body at rest may start to move as well as it may stop due to the application of unbalanced forces. An unbalanced force can either change the speed or direction of motion of an object. So, in this video, we got an introduction to forces and learnt about balanced and unbalanced forces. In the next video, we will learn about the first law of motion. Welcome all of you to this video. So far, we have studied about the total surface area and the volume of new solids formed by the association and dissociation of basic solids. Moving forward with this concept, today we will learn about frustum of a solid cone. Dear children, let's see a new shape of this solid family, which looks like a cone but is not a cone by shape. It's a part of cone. We call it frustum of a cone. If cone is cut horizontally, it gives one frustum of a cone. Today, we will know this. When pointed area of cone is removed, the rest is called frustum of cone. Frustum is a Latin word which means sliced piece. Just as you are familiar with all the solid shapes in your daily life, in the same way you have seen the frustum of cone around you. Such as this glass of water, bucket, bowl, cup, flower pot, table lamp, shape formed by light emanating from table lamp, etc. Let us now observe it. To understand the frustum of a cone, let's take a cone, whose height is capital H, capital L is the slant height, and capital R is the radius. If we cut this cone parallel to its base, like this, we get two pieces of the cone. So can you tell what are these two pieces? Absolutely correct. The top piece is a cone and the bottom piece is the frustum of the given cone, which we are going to discuss today. You can see that the frustum has two circular ends. Its lower end is called the base of the shape. Can you tell the radius of this base? Absolutely correct, because it is the lower part of this cone. Therefore, its radius will be the same as the radius of the cone, which is capital R. If we represent the subtracted radius of the upper end as R, the height of the frustum as small h,
the slant height as small l, then we can find out slant height, total surface area, curved surface area, and volume of the frustum with the help of their formulas. Can the radius of both ends of the frustum of a cone be equal? Give it a thought. Today we learned about the meaning of frustum of a cone. In the next video, we will solve the problems faced in our daily life based on the frustum of a cone. Welcome all of you to this video. So far, we have learned what is the meaning of frustum, what is meant by frustum of a cone. Today, we will solve the problems faced in our daily lives based on frustum of a cone. Rita wants to make a paper cap in the shape of a frustum of a cone, the height of which is 14 cm and the radii of the circular ends are 6 cm and 8 cm. If the cap is open from the side with a bigger circle, then tell Rita would be needing paper of how many square centimeters to make the cap. Pause the video to try yourself and then match your answer. Can you tell how we can find the size of the paper? Absolutely correct. For this, we have to find the surface area of the cap. Because cap is open from the bottom and closed at the top, so we will not find the total surface area. Rather, we will add the area of the closed end to the curved surface area. The area of the open end will be subtracted from the entire surface area. We will solve this question in the first way and the second way will be left for you to try. Now we mark the given measurements as follows. In the previous video, we learned that the curved surface area of the frustum of the cone can be derived from this formula. Since the closed end of the cap is circular, here we will use the formula for the area of the circle. From the formula, you can see that to find the curved surface area of the cap, we need its slant height, which is not given in the question. Now, how can you find the slant height? Well done. We can find the value of the slant height from this formula. Replacing all values, on solving, we get the value of L, that is, slant height 10 root 2 centimeters. Now replace all values in these formulas. On further solving, we get 733.48. So Rita would need 733.48 square centimeters of paper to make a hat. Let's see another example. A bucket which is 15 centimeter deep and the radius of the upper and the lower portion of which is 20 centimeters and 10 centimeters respectively, then how much water will it hold? From the question, we know that the radius of the top of the bucket is 20 centimeters and that of the bottom is 10 centimeters and with the depth 15 centimeters. Also in this question, the value of pi is given as 3.14. So, can you tell how much water can be filled in this bucket? For this, we have to determine the capacity of the bucket, for which
the formula of volume of frustum of the cone will be used. Solving by substituting all the values, the capacity of the bucket is found as 10,990 cubic centimeters. Also, we know that 1000 cubic centimeter is 1 litre. Therefore, 10.99 litre or about 11 litres of water can be filled in the bucket. Today we learned to solve the problems faced in daily life based on the frustum of the cone. In today's video, we will study about the geometrical meaning of the zeros of the polynomial and discuss the different conditions of quadratic polynomials. In the previous video, you have studied the general form of linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomials. Consider a linear polynomial p of x is equal to ax plus b. Here, on substituting x with any real number m, if the value of the polynomial becomes equal to 0, then m is called the zero of the polynomial p of x. Now let us understand the geometrical meaning of zeros of polynomial. Can you tell how will the graph of a linear polynomial look like? For a linear polynomial ax plus b, in the graph y is equal to ax plus b is denoted by a straight line, which intersects the x-axis at the point minus b by a, 0. Which gives us this conclusion that the linear polynomial ax plus b has 1, 0 minus b by a, which is the x-coordinate of the point minus b by a, 0. Using this conclusion, we will try to understand the geometrical meaning of a quadratic polynomial. Let's take a quadratic polynomial 3x square minus x minus 2. If we substitute the values of x in y is equal to 3x square minus x minus 2 and take these points and plot it on the graph, we will get a parabola. Therefore, we can conclude that the graph of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is not 0, is a parabola. With the help of the table, we get to know that 1 and minus 2 by 3 are the two zeros of these polynomials, which is the x-coordinate of the point of intersection of the x-axis for the graph of y is equal to 3x square minus x minus 2. On this basis, we can say that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are the x-coordinates of the point where the parabola intersects the x-axis. This result is true for all the quadratic equations. Now, if we observe the graph of ax square plus bx plus c, there are three cases, which are as follows. Case 1. When the graph cuts the x-axis at 2 points m and n. In this case, the x-coordinates of points m and n are the two zeros of the quadratic equation ax square plus bx plus c.
Case 2. When the graph cuts the x-axis on one point, that is, coincident points. This means that both points M and N coincide and become only point M. This means that the x-coordinate of point M is the only zero of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Case 3. In this case, the graph does not cut the x-axis anywhere. In this case, the quadratic polynomial ax square plus bx plus c will have no zeros. It is clear from the geometrical meaning of linear and quadratic polynomials that for a polynomial of degree n, the graph of p of x can intersect the x-axis at maximum n points. Hence, a polynomial of degree n can have maximum n zeros. Can you tell that in which case the graph of a quadratic polynomial will be opened upwards or downwards? If a is greater than 0 in the quadratic equation ax square plus bx plus c, then the parabola will be opened upwards. If a is less than 0 in the quadratic equation ax square plus bx plus c, then the parabola will be opened downwards. In this video, we studied the geometrical meaning of zeros of polynomial. We also studied the three cases of zeros of a quadratic polynomial. We will practice questions based on what we learned today. In the previous video, we studied the geometric meaning of zeros of a polynomial. In today's video, we will look at some of the examples based on it. Mohan is looking at the graph of y is equal to px in his brother's book. And he's trying to know what would be the number of zeros of px. Mohan had studied this concept in his maths class. But he doesn't remember it properly. Let's try to help Mohan. Mohan remembers that if the graph of px cuts the x-axis at n points, then the polynomials will have n zeros. Can you tell the number of times this graph intersects the x-axis? Correct. This graph intersects the x-axis at 2 points. Hence, the number of zeros would also be 2. In the next graph, you can see that the graph doesn't intersect the x-axis anywhere. Hence, the number of zeros in this case will be 0. In this third graph, you can see that it cuts the x-axis 3 times. Hence, the number of zeros will be 3 in this case. Let's look at another example. The figure given below is the graph of a polynomial. With the help of the graph, find out the number of zeros. Here, the graph intersects the x-axis at 2 points. Hence, there will be 2 zeros of this polynomial, -2 and 5. You can verify the result by replacing the zeros in polynomial.
In today's video, we studied how to find the number of zeros of a polynomial using its graph. So far, we have learned about a pair of linear equations in two variables. In this video, we will learn about graphical method of solving a pair of linear equations and the behavior of the lines denoted by a pair of linear equations. Can you tell me, what is the geometrical representation of a linear equation in two variables? Absolutely right. This is a straight line. Each solution of this linear equation is a point on the line denoting the equation. So we can say that a pair of linear equations in two variables will denote a combination of straight lines in geometrical form. Hope you remember our previous video in which Rahul created a pair of linear equations in two variables to find the number of balloons and ice creams he bought on his birthday. Now he wants to know the number of balloons and ice creams by solving this pair of equations. Let's help Rahul. To find this, in both the equations, for some values of x, find the corresponding values of y. Plot these points on a graph paper to get a pair of straight lines. Both these lines intersect at the point 7, 12, which is the only common point for both the lines. Therefore, x is equal to 7 and y is equal to 12 will be a solution for this pair of equations. Since the point 7, 12 is a common point on both the lines, this is the only solution for the given pair of linear equations in two variables. Therefore, Rahul bought 7 balloons and 12 ice creams. In this example, you saw two straight lines intersect each other at one point. Can you think of two straight lines in one plane in any other position? We know that if there are two lines in one plane, then those lines are either intersecting or coincident or parallel. These three conditions can be represented for a pair of linear equations in any two variables as follows. If the ratio of the coefficients of x in the pair of equations is not equal to the ratio of coefficients of y, the lines denoted by the pair of equations will be intersecting lines. In this case, the solution to the pair of equations is the unique solution. If the ratio of the coefficients of x, the ratio of the coefficients of y, and the ratio of the constant terms are equal, then the lines are called coincident. In this case, there are infinite solutions for the pair of linear equations. And if the ratio of the coefficients of x and the ratio of the coefficients of y are not equal to the ratio of the constant terms, then the lines are parallel lines. In this case, there is no solution for the pair of equations. So, we can say that a pair of linear equations that have a common solution is called the consistent pair of equations. And a pair of linear equations that has no solution is called the inconsistent pair of equations. Today, we studied the graphical method of solving a pair of linear equation and the behavior of the lines denoted by the pair of linear equations. In the next video, we will see some interesting examples based on them.
In our previous video, we studied the graphical method of solving a pair of linear equations in two variables. Today, in this video, we will see some examples based on the graphical method of solving a pair of linear equations in two variables and the behavior of the lines denoted by the pair of linear equations. Solve the given pair of linear equations using the graphical method. For the given pair of equations, in each equation, for the value of x, take the corresponding value of y and plot them on the graph paper to obtain two simple lines. You can see that these two lines are coincident lines. Can you tell what this means? This means that the pair of equations is a dependent, consistent pair. So this pair of linear equations will have infinite solutions. Now let's see another example. How many solutions can be there for the given pair of linear equations? 2x plus y equals to 6 and 4x plus 2y equal to 5. How will we find it? Can you find any relation between the coefficients and the constant terms of the given equations? Let's compare the equations with the general form of linear equations in two variables. We can see a1 is equal to 2, b1 is equal to 1, c1 is equal to minus 6, a2 is equal to 4, b2 is equal to 2, and c2 is equal to minus 5. We see that here a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2, but that is not equal to c1 divided by c2. In the previous video, we studied the behavior of the given lines of a pair of linear equations, according to which we say that the given linear pair represents parallel lines which have no solution. Can you tell if the given pair of equations is consistent or inconsistent? Because this pair of linear equations does not have a solution, it is an inconsistent pair of linear equations. Today, in this video, we saw some examples based on the graphical method of solving a pair of linear equations in two variables and the behavior of the lines denoted by the pair of linear equations. In the next video, we will see a few common mistakes that can occur while solving these types of questions. Today we will learn about evidences of evolution. There are various species around us, and they are evolving at a slow rate. Evolution is the result of the accumulation of variations over many generations. Several proofs can be given about evidence of evolution. Let's understand them. Characteristics is the description of an external shape or behavior. If different organisms have the same characteristics, then it can be inferred that they must have evolved from the common ancestor. In this way, if the characteristics of two species are closely related, then they must have common ancestor. But if the two species have a distant relationship, it means that their ancestors will be similar, but much before the previous case. In this, by creating links in the past, we can reach the early species of evolution. If this method is correct, then it can be assumed that life must have originated from the inorganic substances. Let us discuss
Various evidences in the context of evolution. Evidence from classification. There are many species of plants and animals on Earth. If we classify them on the basis of natural similarities and differences, for example, kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and species, then we get the idea of how various groups would have evolved. Evidence from homologous organs. Seal's flipper, bat's patagium, humans' hands all have the same basic structure, but they are used for different purposes. For example, patagium to fly, seal flippers to swim, and man's hand to hold. Such structures are called homologous structures. Homologous structures suggest the same ancestor. That is, these organisms must have evolved from the common ancestor. Evidence from analogous organs. In birds, bats and butterflies' wings have the same functions, that is, flying in the air, but their origin and basic structure are different. When different groups of organisms have the same habitat, then they develop similar structures in the appearance and action, which gives them the survival advantage. In this way, if the organs are similar in appearance and function, but the basic structure and origin are different, then they are called analogous organs. Analogous structures provide evidence of a different ancestor. Are sweet potato and potato also analogous to each other? Try to find its answer by yourself. Evidence from vestigial organs. Organisms have organs that were functional in the ancestors, but these are not at all useful. These are called vestigial organs. As in ancestors of humans, the vermiform appendix was helpful in digestion of cellulose. During development, humans became omnivores and the amount of cellulose in food decreased. This made the vermiform appendix as the vestigial organ. Evidence from fossils. The preserved remains of a dead organisms are called fossils. One method of finding out how old fossils are is by digging down into the earth. The deeper the fossils are found in the ground, the older they are. Other methods are fossil dating, in which fossils are timed based on the ratio of different isotopes of carbon found in a fossil. From the study of fossils, it is known that the body organization of the oldest living organisms was simple and gradually became complex with time. That is, slowly with the time, the complex organisms evolved from the simplest organisms. Archaeopteryx was an ancient bird whose fossils gives us the idea that birds have evolved from reptiles. It is the connecting link between these animals. Evolution is the result of bit-by-bit changes that happen over generations. For example, in planaria, an eye-like structure is present, but it was very simple. The eyes of some animals cannot detect color. The eyes of human beings are much developed as compared to eyes of these animals. Molecular phylogeny. The changes occurring in DNA during reproduction is a basic event in evolution. These changes progressively accumulates in the next generation. If the DNA of two organisms are closely related, then it means that the two organisms have a close relationship. Molecular phylogeny deals with tracking
how these changes took place in the past. From this, it can be identified from which organism an organism has evolved. Some species have evolved from artificial selection. Artificial selection is a process in which humans select certain traits which are to be transported to their offspring. The artificial selection from wild cabbage produced variations such as cabbage, broccoli, cauliflower, kohlrabi, kale, etc. Let us now understand the evolution of human species. To understand human evolution, we took the help of excavation, time dating, fossils, and DNA, and determining DNA sequences using these tools. There are variations in color, form, and shape of humans, but they are all members of same species. All have the same basic structure. The number of chromosomes in all is 46, and DNA is also similar. All humans can reproduce with each other. The first member of human race, that is Homo sapiens, has been discovered in Africa. This means that humans must have originated in Africa. A few thousand years ago, our ancestors spread all over Africa and in Asia, Europe, America, etc. in order to live life in the best way. Generation by generation, variations got accumulated which resulted in evolution, and thus the human being of today is evolved. So today we have learned evidences of evolution. Today we will learn about excretion. In the previous video, we have learned that oxygen and nutrients are transported to every cell of the body with the help of transportation system. With the help of these simple substances and oxygen, metabolic reactions takes place in the cell, which helps in energy generation and maintenance activities in the cell. During these metabolic activities, nitrogen-containing waste material gets generated. Such substances are harmful to the body. Therefore, it is necessary to throw them away from the body. The process of excretion helps for this purpose. A life process in which harmful metabolic waste get removed from the body is called excretion. Let us see how excretion occurs in different organisms. In the cytoplasm of some unicellular organisms, the waste such as carbon dioxide and ammonia gets collected into the contractile vacuole and are excreted outside the cell surface by the action of diffusion. Multicellular organisms have specific organs for excretion. In plants, during the process of photosynthesis, waste materials, oxygen, and water get produced. There is no photosynthesis at night, so carbon dioxide is produced as a waste product. These products are removed through stomata present in the leaves. In the process of transpiration, excess water is also removed by the stomata. During night, transpiration does not occur.
Some waste products are stored in the cellular vacuoles of the bark of leaves and twigs which get detached from the plant. Some waste products are stored in old xylem in the form of resin and gum. Waste products like resin and gum are very useful to humans. The roots of the plant remove some waste products into the surrounding soil through diffusion. In humans, excretion of waste material is done with the help of excretory system. A pair of kidneys are located on the back side of the abdomen and on the both sides of the spinal cord, with the help of which the nitrogenous waste, urea and uric acid present in the human blood are separated by the process of filtration. The kidney has a bunch of thin-walled capillaries called a nephron. It is the basic structural and functional unit of the kidney. Each kidney has many nephrons which are closely packed together. The upper part of the nephron is cup-shaped and it is called Bowman's capsule. Renal artery brings the oxygenated blood into the kidneys. It gets divided into capillaries and so the blood is transported to Bowman's capsule. The Bowman's capsule has thin walls with a bunch of capillaries inside it called glomerulus. Since the walls of capillaries and Bowman's capsule are thin, so bloods get filtered before entering into the Bowman's capsule. We call it initial filtrate. In initial filtrate, glucose, salt, amino acids, enzymes, hormones, fats, dead cells, dead bacteria, toxins, medicines, an abundant amount of water is present. When the initial filtrate flows through the tubular portion of the nephron, there is selective reabsorption of these materials. The level of absorption depends on the need of water in the body. The remaining liquid waste is called urine. Since the filtration works in the kidney is performed by the nephron, therefore it is called the basic filtration unit. Each kidney is connected to the bladder by a long tube. Each tube is called a ureter. It carries urine from the kidney to the bladder. The bladder is a muscular organ in which urine is stored. Urinary bladder is under nervous control. Therefore, the release of urine from the body is under human control. When the bladder expands, urine is carried out of the body by the urethra by the pressure of expanded bladder. Apart from this, carbon dioxide is excreted by lungs and skin excretes water and salts. Due to any reason, if the kidneys stop working, then the action of excretion in the body does not happen properly, due to which harmful waste starts accumulating in the body. This increases the chance of death. In such cases, hemodialysis is used, in which the blood is filtered with the help of machines and nitrogenous waste are removed from the body. That is why we call dialysis as artificial kidney. So today we have learned about excretion.
Hello friends, welcome to this video session. The topic that we are going to cover in this session is extraction of metals. So children, before we move ahead with our discussion of extraction of metals, we must know what is an ore. Naturally found elements or compounds in the Earth's crust are called minerals. In some places, there is a significant amount of a particular metal in the minerals, which is beneficial to extract. These minerals are called ore. An ore contains a metal in the form of its compound with other elements. So, after the mining of the ore from the ground, it must be converted into pure metal. To obtain a metal from its ore is called extraction of metal. Now children, ores are converted into free metals by a number of steps, which depend on the type of the ore used, nature of the impurities, and reactivity of the metal to be extracted. The processes involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy. It involves three most important steps, which are as follows. 1. Concentration of ore, also known as enrichment of ore. 2. Conversion of concentrated ore into metal. 3. Refining, that is, purification of metal. We will now discuss each of these steps one by one. Concentration of ore. As we already know, ore is an impure compound of a metal containing a large amount of sand and rocky material. The unwanted impurities like sand, rocky materials, limestone, mica, etc. present in an ore are called gangue. Before extracting the metal from an ore, it is necessary to remove these impurities. The methods used for removing gangue from ore depend on some difference in the physical properties or chemical properties of the ore and the gangue. By removing the gangue, we get the concentrated ore. That is, it will contain very high percentage of the metal. Conversion of concentrated ore into metal. For the purpose of extracting metals from the concentrated ores, we can group all the metals into following three groups. 1. Metals of high reactivity. 2. Metals of medium reactivity. 3. Metals of low reactivity. We will now discuss each of the three categories one by one. Extracting metals low in the reactive series. Metals low in the activity series are very unreactive. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone. For example, cinnabar, HGS, is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide, HgO. Mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. Similarly, copper, which is found as Cu2S in nature, can be obtained from its ore by just heating in air. Extracting metals in the middle of the reactivity series. Metals with medium reactivity. The metals in the middle of the activity series, such as iron, zinc, lead, copper, are moderately reactive.
These are usually present as sulfides or carbonates in nature. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonates. Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ores. The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. Besides using carbon, coke to reduce metal oxides to metals, sometimes displacement reactions can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents, extracting metals at the top of the reactivity series, highly reactive metals. The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. The metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode. The reactions are: similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide. So children, let us now move to the last point of this extraction process, which is refining of metals. The metals produced by various reduction processes described above are not very pure. They contain impurities, which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. Many metals like copper, zinc, tin, nickel, silver are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode, and a thin strip of pure metal is made the cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up as shown in the diagram on screen. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. Friends, in this video, we studied extraction of metals. In the next video, we will learn about
corrosion and prevention from corrosion. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 360 ఈక్వల్ టు 1296. పర్సంటేజ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ తెలియదు, అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. కాబట్టి నేను దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్ బై 100 ఆఫ్ అంటే ఇంటూ 360 ఈక్వల్ టు 129.6. సో నాకు పాయింట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పాయింట్స్ రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నాను. అంటే ఎక్స్ బై 100 ఇంటూ 360 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1296/10. సో న్యూమరేటర్లో ఒక పాయింట్ చేసాక డినామినేటర్ 10 అని రాసుకుంటున్నాను. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నాకు ఇక్కడ 1296 36 కనిపిస్తుంది. 36 స్క్వేర్ 1296 అండి. అంటే ఖచ్చితంగా ఇది 36 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనేగా. 36 స్క్వేర్ 1296. సో కాబట్టి 36 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 36 అవుతుంది. సో చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్. అయితే దీన్ని సింపుల్గా నోటేషన్లో చేయాలి అంటే ఇది పర్సంటేజ్ వాల్యూ అంటాం, ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటాం, ఇది యాక్చువల్ వాల్యూ అంటాం. సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 10th క్లాస్ మార్క్స్ అనేవి పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు 10th క్లాస్ మార్క్స్ అనేవి 600 మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తారు. 600 మార్క్స్ ఏమంటాం అంటే మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటాం. అంటే 10th క్లాస్లో మనం కండక్ట్ చేసే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేది 600కి. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అందులో 540 వచ్చింది అనుకోండి. నాకు 600కి నాకు మార్క్స్ ఏంటంటే 540 మార్క్స్ వచ్చినాయి. రైట్. ఇప్పుడు ఈ 600కి 600 మార్క్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు 100% రిజల్ట్ వచ్చినట్టేగా. అంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటే ఎప్పుడు 100% అనేగా. సో 100% వచ్చి 600 అయితే నాకు 540 మార్క్సే వచ్చినాయి. 600 కాదు నాకు వచ్చిన మార్క్స్ 540 వచ్చినాయి. సో 540 మార్క్స్ అయితే ఎంత పర్సంటేజ్? సో ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 6 టేబుల్లో 6 9s are 54. అంటే నాకు మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే 90% వచ్చినట్టు. అంటే 540 మార్క్స్ ఎంత పర్సంటేజ్కి ఈక్వల్ అంటే 90%కి ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు అదే బేస్ చేసుకొని చూడండి ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజో తెలీదు, కానీ ఆ పర్సంటేజ్లో 360లో ఆ పర్సంటేజ్ 129.6 అవుతుందంట. అంటే ఈ 360లో ఎంత పర్సంటేజో తెలియదు కానీ ఆ పర్సంటేజ్ 129.6 అవుతుంది. అంటే ఈ 360లో ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే ఇది మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేగా. అంటే 100% వచ్చి 360 మార్క్స్ అయితే 100% వచ్చి 360 అయితే నాకు వచ్చిన మార్క్స్ ఎన్ని 129.6 వచ్చింది. అది ఎంత పర్సంటేజ్? సో 129 సారీ అండి. సో 129.6 అనేది ఎంత పర్సంటేజ్? సో పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పాయింట్స్ తీసేస్తాను. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 100% వచ్చి 360 అయితే 1296 డివైడెడ్ బై 10. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ తీసా, అది ఎంత పర్సంటేజ్? సో చూడండి 1296/10 క్వశ్చన్ 100 ఇంటూ చూడండి 100 ఇంటూ 1296 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 1296 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ మిగిలిపోయిన నెంబర్ ఎంతంటే 360. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన, ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన. 36 టేబుల్లో 36 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే మన ఆన్సర్ ఎంతంటే 36. సేమ్ అంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. సో ఆ ప్రాబ్లం అంతా చేసే బదులు ఇది ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ 120 ఈజ్ 20% ఆఫ్ ఏ నెంబర్, దెన్ 120% ఆఫ్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ. ఇఫ్ 120 ఈజ్ 20% ఆఫ్ ఏ నెంబర్, ఒక నెంబర్లో 20% వచ్చి 120 ఉందంట. ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు. సో ఆ నెంబర్ నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. చూడండి 120 ఈజ్ 20% అంటే 20/100. 20% ఆఫ్
ఏ నెంబర్, ఆ నెంబర్ అంతా తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన 2 టేబుల్ ఇక్కడ 6 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 6 డినామినేట్లో 100 మిగిలిపోయింది. అంటే 600 ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో ఆ నెంబర్ ఎంత అంటే ఎక్స్ అంటే ఎంత 600. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆ నెంబర్ కనుక్కున్నాం. ఆ నెంబర్ ఎంత అంటే 600 వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ ఆడేమంటున్నాడు, దెన్ అయితే 120% ఆఫ్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ, ఆ నెంబర్లో 120% ఎంత అన్నాడు. ఆ నెంబర్ అంటే 600గా, మరి 600లో 120% అయితే ఎంత? 120% అంటే 120/100. ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసిన 12 6 72. అంటే ఆ నెంబర్ ఎంత అంటే ఆ 120% అంటే ఎంత అంటే 720. చూడండి 4th ఆప్షన్. సో 720. అయితే సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకోవాలంటే దీనికి కూడా ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవసరం లేదు. సింపుల్గా షార్ట్ కట్ చూడొచ్చు. చూడండి ఒక నెంబర్లో ఆ నెంబర్ అంతా తెలీదు. ఒక నెంబర్లో 120 వచ్చి 20% అంటే 20% వచ్చి 120 అన్నాడు. ఒక నెంబర్లో 20% వచ్చి 120 అన్నాడు. మరి అదే నెంబర్లో 120% అయితే ఎంత? మరి అదే నెంబర్లో 120% అయితే ఎంత? సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 టేబుల్ ఇక్కడ 6 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 12 6 72. అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 720. మనకి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇదిగోండి 720. సో అంటే ఈ షార్ట్ కట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీని ప్రీవియస్ చేసింది ఏంటంటే నార్మల్ ప్రొసీజర్. వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడో ఆ క్వశ్చన్ చదువుకుంటూ వెళ్ళాం, అది నార్మల్ ప్రొసీజర్. అయితే ఈ షార్ట్ కట్ అనేది ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్వశ్చన్కి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5 ఈజ్ 510. వాట్ ఈజ్ 10% ఆఫ్ దట్ నెంబర్? చూడండి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే మైనసేగా. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ ఆ నెంబర్ అంతా తెలియదు. ఒక నెంబర్ ఎక్స్ అంటున్నాం అండ్ ఇట్స్ 2/5, ఆ నెంబర్లో 2/5 ఈజ్ 510. చూడండి ఒకసారి, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే మైనస్ రాసాం. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్, ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఆ నెంబర్ని. ఆ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5 అండ్ ఇట్స్ అన్నాడు. ఇట్స్ అంటే ఆ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాగా. అండ్ ఇట్స్ 2/5 ఈజ్ 510 అన్నాడు. సో అంటే ఎక్స్ మైనస్ 2x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 510. సో ఎల్సిఎం తీస్తే 5 ఎల్సిఎం. సో 5 టేబుల్లో 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి 5x మైనస్ 5 టేబుల్లో 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 1s are 2 అంటే 2x ఈక్వల్ టు 510. సో 5x మైనస్ 2x అంటే 3x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 510. మరి 3 టేబుల్లో 3 1s are 3, 2 మిగులుతుంది. 3 7s are 21, 0 అంటే 170 into 5 అంటే 850. సో నాకు ఇంతవరకు క్వశ్చన్ అయిపోయింది 850. కానీ ఆడేమంటున్నాడు, వాట్ ఈజ్ 10% ఆఫ్ దట్ నెంబర్? ఆ నెంబర్లో 10% ఎంత అన్నాడు. మరి 850 కాబట్టి ఆ నెంబర్లో 10% ఎంత అంటే ఒక నెంబర్తో పాయింట్ పెట్టాలిగా. అంటే 85 అవుతుంది మన ఆన్సర్. సో 85 అంటే ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్. సో మరి ఇంత ప్రాసెస్ చేయాలంటే దీనికి కూడా అవసరం లేదు, చాలా సింపుల్గా షార్ట్ కట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఒకసారి షార్ట్ కట్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5 ఒక నెంబర్కి డిఫరెన్స్ అంటున్నాడు. ఆ నెంబర్ డిఫరెన్స్ అంటే 2/5 డిఫరెన్స్ పోయిందంటే మిగిలిపోయిన డిఫరెన్స్ ఎంత? 2/5 డిఫరెన్స్ అన్నాడు. డిఫరెన్స్ అంటే వాటి మధ్యలో ఉండే తేడానేగా, డిఫరెన్స్ అనేగా. అంటే 5 పార్ట్స్లో 2 పార్ట్స్ నా దగ్గర ఉంది. మరి డిఫరెన్స్ అంటే ఇంకెన్ని పార్ట్స్ లేవు? 3 పార్ట్స్ లేదు. అంటే 3/5 ఎంత అంటున్నాడు? 510 అంటున్నాడు. అంటే 3 పార్ట్స్ వచ్చి 510 అయితే మరి 5 పార్ట్స్ ఎంత? సో 3 టేబుల్లో 3 1s are 3, 2 మిగులుతుంది. 3 7s are 21, 170 into 5 అంటే 850. 17 5s 85, 850. అందులో 10% ఎంత అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85. సో కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఒక స్టెప్ చేశాను, దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంకా షార్ట్ కట్ తీసుకుంటే నేను మొత్తాన్ని నన్ను ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగానంటే పర్సంటేజ్ అన్నాడు. సో కాబట్టి నేను ఈ నెంబర్స్ని కూడా పర్సంటేజ్గా మార్చుకుంటా. పర్సంటేజ్ అన్నాడుగా 10% ఎంత అని అడిగాడు. సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కూడా నేను పర్సంటేజ్గా మార్చుకుంటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/5 అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 20 అంటే 40%. మరి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ 2/5. మరి 2/5 అంటే 40% అన్నమాట. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 60%. అంటే 60% వచ్చి 510 అయితే మరి వాడికి కావాల్సిన 10%ఏగా. మరి 10% అయితే ఎంత? సో
ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 టేబుల్లో 3 2s are 6, 3 టేబుల్లో 170 0, మరి 2 టేబుల్లో 2 8s are 16, 16 పోతే 1 మిగులుతుంది, 2 5s are 10, అంటే డైరెక్ట్గా 85 అని ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి. సో మనం ఈ స్టెప్ కూడా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అయితే మొత్తాన్ని పర్సంటేజ్లో చేంజ్ చేసుకోవడం మనకు తెలియాలి. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ డే ఈజ్ 3 hours. దీన్ని మీ ముందు ఒక నొటేషన్ ఒకటి చెప్పానండి. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డే ఈజ్ 3 hours. ఒక డేలో 3 hours అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఒక డేలో 3 hours అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే దీనికి మీ ముందు ఒక ప్రీవియస్ బేసిక్స్ చెప్పిన ఒక నొటేషన్ చెప్పా. ఏంటంటే ఈజ్ బై ఆఫ్ ఇంటూ 100 అని ఒక నొటేషన్ చెప్పా. అంటే ఈజ్ ముందు ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఈజ్ ముందు ఏ నెంబర్ ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే న్యూమరేటర్లో రాయండి. ఆఫ్ అనేది దేని ముందు ఉందో అది వచ్చేటప్పటికి డినామినేటర్లో రాయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఈజ్ ముందు ఏ నెంబర్ ఉంది 3 hours. సో 3 బై ఆఫ్ అనేది దేని ముందు ఉంది డే, పర్సెంట్ ఆఫ్ డే. ఒక డే అంటే ఎన్ని అవర్స్ 24 hours ఇంటూ 100. ఇది ఎంత అన్నాడు. అంటే 3 టేబుల్లో 8 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 అంటే 100/8, 100/8 అంటే 12.5. ఇది మనం బేసిక్స్ చెప్పినట్టు చెప్పుకున్నామండి. 100/8 అంటే 12.5% అని. సో అంటే మన ఆన్సర్ 12.5%. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఈజ్ 28/25 ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నెంబర్. ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ 2 numbers అంటే ఆ 2 numbers ఏంటో మనకు తెలియదు. సో కాబట్టి నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ప్లస్ వై అనుకుంటున్నా. ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ 28/25 ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నెంబర్. ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాగా ఎక్స్. సో ఇలా ఇచ్చారు. నేను మొత్తాన్ని క్యాన్సిల్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకుంటుంటే 25 into 25 నేను తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. సో 25x ప్లస్ 25y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28x అవుతుంది. సో 28xలోంచి 25x పోతే 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25y. సో x ఈజ్ టు y ఎంత అంటే 25 ఈజ్ టు 3. అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. సెకండ్ నెంబర్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ద సెకండ్ నెంబర్ ఎంత 3. సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ఫస్ట్లో సెకండ్ నెంబర్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్. సో ఫస్ట్లో ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్, సెకండ్ అనేది ఏ నెంబర్ ముందు ఉంది, ఈజ్ అనేది ఏ నెంబర్ ముందు, సెకండ్ నెంబర్ ముందు. సెకండ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇదేగా. సో 3 బై వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ఆఫ్ అనేది ఏ నెంబర్ ముందు ఫస్ట్ నెంబర్ ముందు ఉంది. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత 25. సో అంటే 25 టేబుల్లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 3 into 4 అంటే 12. సో మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 12. ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఇట్ కాస్ట్ 1 rupee to photocopy of a sheet paper. However, 2% discount is allowed on all photocopies done after first 1000 sheets. How much will it cost copy 5000 sheets of a paper? ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే ఇట్ కాస్ట్ 1 rupee ఫర్ ఫోటోకాపీ. ఒక ఫోటోకాపీ కనుక వాడు తీపిస్తే వాడికి ఒక ఫోటోకాపీకి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అంటే 1 rupee కాస్ట్ పడుతుంది. హౌఎవర్ 2% డిస్కౌంట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఆన్ ఆల్ ఫోటోకాపీస్ డన్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ 1000 sheets. అయితే అది ఏం చేశారంటే 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట. ఎప్పుడు 1000 sheets తీపిచ్చిన తర్వాత నుంచి వాడు 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట. అయితే హౌ మచ్ విల్ ఇట్ కాస్ట్ కాపీ 5000 sheets ఆఫ్ పేపర్. అయితే వాడు 5000 sheets ఫోటోకాపీ తీపిచ్చాడంట, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. 5000 తీపిచ్చాడంటే వాడు క్లియర్గా చెప్పాడు ఫస్ట్ 1000 sheetsకి అయితే వాడు ఏ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడంట. అంటే ఫస్ట్ 1000 sheets కనుక ఫోటోకాపీ తీసుకుంటే వాటికి ఖచ్చితంగా వాడు 1000 rupees పే చేయాల్సిందే. అయితే తర్వాత నుంచి వాడు ఏం చెప్పాడు, however 2% discount is allowed on all photocopies done after first 1000 sheets. 1000 sheets తర్వాత నుంచి వాడు 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట. అంటే వాడు తీపిచ్చిన మొత్తం 5000 కాపీస్లో 1000 sheets పోయినాయి అంటే మిగిలిన 4000 sheets. మరి 4000 sheets అంటే 1000 sheets తీపిచ్చిన దగ్గర నుంచి వాడు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడుగా, ఎంత ఇస్తున్నాడు 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే 2/100. 2/100 అంటే 0000 క్యాన్సిల్ 42s 80 rupees డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. సో ఫస్ట్ ఈ 4000 కాపీస్కి 80% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే 4000 నుంచి 80 పోతే 3920 rupees. సో ఫస్ట్ 1000 sheetsకి ఏమో 1000 rupees పే చేయాలి. నెక్స్ట్ 4000 sheetsకి వాడు పే చేయాల్సింది ఎంత అంటే
3,920 రూపీస్. అంటే ఓవరాల్గా వాడు పే చేయాల్సింది ఈ 1,000 రూపీస్ ప్లస్ ఈ 3,920, అంటే మొత్తం కలిపి 4,920 రూపీస్ పే చేయాలి. సో ఇదిగోండి ఫోర్త్ ఆప్షన్, 4,920 రూపీస్. నెక్స్ట్, if 25% of a number is subtracted from second number, the second number is reduces to it 5/6. What is the ratio of the first number to the second number? If 25% of a number is subtracted from second number, if 25% of a number, if 25% అంటే 25/100, if 25% of a number of a number, ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా, ఈ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ నెంబర్, ఈ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్లోంచి తీసేస్తున్నారంట, ఆ సెకండ్ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి నేను వై అనుకుంటున్నాను. ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్, అయితే ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంట, ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ రెడ్యూసెడ్ టు ఇట్స్ 5/6, 5/6కి తగ్గిపోయిందంట. మరి ఈ నెంబర్ ఎంతో తెలియదు కానీ ఆ నెంబర్ 5/6కి తగ్గిపోయింది. అంటే 25 టేబుల్ ఇక్కడ 1 టైం క్యాన్సిల్, 25 టేబుల్ ఇక్కడ 4 టైమ్స్, అంటే y మైనస్ 1/4 ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5y/6. సో ఎల్సిఎం తీస్తే ఇక్కడ 4 టేబుల్లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంటే 4y మైనస్ 4 టేబుల్ 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5y/6. 2 టేబుల్లో ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 టేబుల్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మనకి మిగిలింది ఏంటంటే 4y మైనస్ 1x/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5y/3. సో క్రాస్ మల్టిపుల్ చేస్తున్నా, 3ని క్రాస్ చేస్తే 3 4s 12y మైనస్ 3 ఇంటూ 1 అంటే 3x ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 2 అంటే 10y. సో 12yలో నుంచి 10y తీసేస్తే 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x. సో వాడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ నెంబర్ టు ది సెకండ్ నెంబర్ అండి, ఫస్ట్ నెంబర్ x కాబట్టి సో x ఈజ్ టు y ఎంత అంటే AD ఈక్వల్ టు BC ప్రకారం 2:3 అవుతుంది. సో 2:3 అవుతుంది. When any number is divided by 12, then dividend becomes 1/4 of the other number. How much percentage of first number is greater than second number? So when any number, ఆ నెంబర్ ఎంతో తెలీదు, ఒక నెంబర్ కన్నా 12తో డివైడెడ్ బై అయితే, ఒక నెంబర్ 12తో డివైడెడ్ బై అయితే ద డివిడెండ్ బికమ్స్ 1/4 ఆఫ్ అదర్ నెంబర్. డివిడెండ్ ఏమైందంట, 1/4 అదర్ నెంబర్లో 1/4 అయిందంట. అంటే y 1/4 ఇంటూ y అంటే x/12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y/4. అంటే 4 టేబుల్లో 1 టైం, 4 టేబుల్లో 3 టైమ్స్. సో x ఈజ్ టు y ఎంత అంటే 3:1. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, హౌ మచ్ పర్సెంట్ అంటే 100 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది సెకండ్ నెంబర్. సో ఎంత ఎక్కువ అంటున్నాడు, మరి ఈ రెండింటికి ఎంత ఎక్కువ, 2 పార్ట్స్ ఎక్కువ. సో గ్రేటర్ దెన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్లో ఎంత ఎక్కువ అన్నాడు, సెకండ్ నెంబర్ అంటే 1, అంటే 2/1 ఇంటూ 100, సో 200 ఎక్కువ, 200 ఎక్కువ. నెక్స్ట్, ఏ స్టూడెంట్ మల్టిప్లైడ్ ఏ నెంబర్ బై 3/5 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5/3. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద క్యాల్కులేషన్? సో ఏ స్టూడెంట్ మల్టిప్లైడ్ నెంబర్ బై 3/5 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5/3. ఒక స్టూడెంట్ని ఒక నెంబర్ని మల్టిపుల్ చేయమను, దేంతో 5/3తో మల్టిపుల్ చేయమంటే అది ఏం చేశాడంటే 3/5తో మల్టిపుల్ చేశాడు. సో 5/3తో చేయాల్సింది 3/5తో చేశాడంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో నెంబర్ అయితే మిస్టేక్ వస్తుంది. సో వాడు ఏమవుతుందంటే ఆ నెంబర్ మిస్టేక్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ మిస్టేక్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఉందండి, ఆ నెంబర్ అంతా తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. సో దాన్ని ఏం చేశాడంటే 5/3తో మల్టిపుల్ చేయమంటే వాడేం చేశాడంటే అదే నెంబర్ని 5/3తో మల్టిపుల్ చేశాడు. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x/3 మైనస్ 3x/5. సో ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 3కి 5కి ఎల్సిఎం 15. సో 3 టేబుల్లో 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 5 ఇంటూ 5 అంటే 25x మైనస్ 5 టేబుల్లో 3 టైమ్స్ 3 3s 9x. సో అంటే ఎంత వచ్చిందంటే 16x/15 క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇదేగా ఎర్రర్, క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. అయితే అది ఎంత పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటున్నాడు, అది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 16x/15 అంటున్నాడు. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్. కానీ ఏ నెంబర్లోంచి వచ్చింది, ఇనీషియల్ నెంబరేగా, అంటే ఇదేగా, అంటే 5/3. సో ఇది ఎంత ఎక్స్, ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు. సో చూడండి, 16x/15 ఇంటూ
5/3 5x/3 అంటే రివర్స్ అయితే 3/5x 3/5x ఇంటూ 100. సో ఈఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 3 టేబుల్లో ఇక్కడ 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 టేబుల్లో ఇక్కడ 20 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇదే 5 ఇక్కడ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 16 into 4 అంటే 64%. సో 64% అంటే ఇదిగోండి 4th ఆప్షన్. ఇఫ్ p% of p is 36 then p is equal to p% of p అంటే p% అంటే మీకు ఎక్కడికి 100 రాయండి. p/100 of p is equal to 36. సో p into p అంటే p²/100 is equal to 36. ఈ 100 ఇటు మల్టిపుల్ చేసేస్తే p² is equal to 3600. అంటే p is equal to square root of 3600. సో దాని p is equal to 36 దేని స్క్వేర్ అంటే 6, 2 zeros స్క్వేర్ రూట్లో బయటకు వస్తే 1 0 బయటకు రావాలి. అంటే p is equal to 60. సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ a is equal to x% of y and b is equal to y% of x, which of the following is true? మనం బేసిక్స్ చేసినప్పుడు x% of y అండ్ y% of x అనేది ఈక్వల్ అనుకున్నాంగా. y% of x అన్నా x% of y అన్నా మనకు వచ్చే ఈక్వల్ వాల్యూ వస్తుందిగా. సో వాడు ఏమనంటే దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ. సో ఏది ట్రూ అంటున్నాడు. ఏ ఈ స్మాలర్ దాన్ బి. ఏ కన్నా బి చిన్నదా కాదు, సారీ బి కన్నా ఏ చిన్నదా కాదుగా. సో కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్. ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి. బి కన్నా ఏ పెద్దదంట. అవునా కాదు, రెండు ఈక్వలేగా. నెక్స్ట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి కెనాట్ బి డిటర్మైన్. కెనాట్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. ఏబి ఈక్వల్ వాల్యూ, రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అనేగా. నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ వై దెన్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఈ ఆప్షన్ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ దిస్. సో మన ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నన్ ఆఫ్ దిస్. ఎందుకంటే మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదుగా. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది. అంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సో మన ఆప్షన్ వచ్చి నన్ ఆఫ్ దీస్. 18. A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had. ఒక ఫ్రూట్ సెల్లర్ దగ్గర కొన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంట. కొన్ని యాపిల్స్ ఎన్నో తెలియదు. ఈ ఫ్రూట్ సెల్లర్ హ్యాడ్ సమ్ యాపిల్స్. కొన్ని యాపిల్స్ ఎన్నో తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. హీ సెల్స్ 40% యాపిల్స్. అందులో ఏం చేశారంటే ఆ ఎక్స్ యాపిల్స్లో 40% యాపిల్స్ సేల్ చేశారంట. అండ్ స్టిల్ హ్యాస్ 420 యాపిల్స్. అలా 40% సేల్ చేసిన తర్వాత వాడి దగ్గర 420 యాపిల్స్ ఉన్నాయంట. అయితే ఒరిజినల్లీ హీ హ్యాడ్ అంటే ఒరిజినల్గా అంటే 40% కూడా సేల్ చేయకముందు వాడి దగ్గర ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంటున్నాడు. వాడి దగ్గర ఉన్న యాపిల్స్ ఎన్నో తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. అందులో నుంచి 40% అమ్మేశాడు. అంటే 40/100 ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ యాపిల్స్లో 40% అమ్మేశాడు. అలా అమ్మేసిన తర్వాత వాడి దగ్గర ఇంకెన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంటే 420 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన 2 టేబుల్లో 2 టైమ్స్, 2 టేబుల్లో 5 టైమ్స్. అంటే ఎక్స్ మైనస్ 2x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 420. సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 5. సో 5 టేబుల్లో 1 టైం 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. 5 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 5x మైనస్ 5 టేబుల్లో 1 టైం క్యాన్సిల్. 1 ఇంటూ 2 అంటే 2x ఈక్వల్ టు 420. సో 5x మైనస్ 2x అంటే 3x/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 420. 3 టేబుల్లో 3 1s are 3 పోతే 3 4s are 12, 140. 140 14 5 అంటే 14 5s 70. 70 ఒక 0 కాబట్టి 700 యాపిల్స్. అంటే ఒరిజినల్గా వాడి దగ్గర ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయంటే 700 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఇదిగోండి 700 యాపిల్స్. అయితే ఈ ప్రొసీజర్ అంతా చేయాలంటే సో నాకు తెలిసైతే ఇంత ప్రొసీజర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఒకటి చూద్దాం. చూడండి దీనికి షార్ట్ కట్. ఏ ఫ్రూట్ సెల్లర్ హ్యాడ్ సమ్ యాపిల్స్. వాడి దగ్గర ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయో తెలియదు, కానీ 40% అమ్మేశాడంట. అంటే వాడి దగ్గర ఉన్న యాపిల్స్ మొత్తం 100% అనుకోవచ్చుగా.
వాడి దగ్గర మొత్తం 100% ఉంటే అందులో 40% యాపిల్ సేల్ చేశాడు. అంటే 40% సేల్ చేశాడంటే ఇంకోటి రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉండాలి ఇంకా దగ్గర 60% ఉండాలిగా. మొత్తం యాపిల్స్ 100% అనుకుంటే అందులో 40% సేల్ చేశాడు అంటే వాడి దగ్గర రిమైనింగ్ 60% ఉండాలి. అంటే పర్సంటేజెస్లో నాకు తెలిసి వాడి దగ్గర 60% ఉండాలి. కానీ క్వశ్చన్లో వాడు ఏమన్నాడు, స్టిల్ హ్యాస్ 420 యాపిల్స్ అన్నాడు. అంటే ఇంకా వాడి దగ్గర 420 యాపిల్స్ ఉన్నాయన్నాడు. ఒరిజినల్ ఈ హ్యాడ్, ఒరిజినల్గా అంటే వాడి దగ్గర 100%గా, అయితే 100% అయితే ఎంత? ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన. 6 టేబుల్లో 6 7s are 42, 42 అంటే ఒక 0, 10 into 70 అంటే 700. సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది 700 అని. ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షర్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15% అండ్ దెన్ రెడ్యూస్డ్ బై 15%. ద ఫైనల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షర్ట్ ఈస్, ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షర్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15%. 15% ఇంక్రీజ్ అయిందంట షర్ట్. దాని తర్వాత ఏమైందంటే అండ్ రెడ్యూస్డ్ బై 15%, 15% తగ్గిందంట. అయితే ఫైనల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షర్ట్, ఫైనల్ ప్రైస్ ఎంతకు వస్తుంది షర్ట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఒక షర్ట్ ఇంక్రీజ్ 15% ఇంక్రీజ్ అయిందంటే అసలు ఆ షర్ట్ కాస్ట్ ఎంతో తెలియదుగా. సో నేను ఆ షర్ట్ కాస్ట్ ఏమనుకుంటున్నానంటే 100 రూపీస్ అనుకుంటున్నా. అందులో ఫస్ట్ టైం ఏం జరిగిందంటే 15% ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే 115/100. సో 100 రూపాయలు అనుకుంటే అందులో 15% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో కాబట్టి 115/100. దెన్ ఏమైంది, రెడ్యూస్ అయిందంటే ఎంత అయింది, 15% రెడ్యూస్ అయింది. 15% అంటే 85/100. సో ఇది రెడ్యూస్ అయింది. సో ఒకటేమో ఇంక్రీజ్డ్ ప్రైస్, ఇంకోటేమో రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్ ప్రైస్ వచ్చి చూడండి, ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. సో 115 into 85, 115 into 85 చేయాలి. సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే 100 అనుకుంటున్నా ప్లస్ 10 అనుకుంటున్నా ప్లస్ 5 అనుకుంటున్నా. సో ఇంటూ 85. సో 85 into 100 అంటే 8500 ప్లస్ 85 into 10 అంటే 850 ప్లస్ 850లో ఆఫేగా అంటే 425. సో 5 5 2 7 5 plus 4 9 17 9 అంటే 97.75 అంటే 97.75/100 బై 100 కాబట్టి కింద డినామినేటర్ 2 zeros ఇస్తే పైన ఒక పాయింట్ పెట్టుకుంటా. అంటే నాకు మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే 97.75 రూపీస్ వచ్చింది. సో 100 రూపీస్ ఉండే షర్ట్ కాస్త 97.75కి వచ్చింది. అంటే నాకు ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గింది, 2.25 తగ్గిందిగా. సో ఎంత డిక్రీజ్ అయిందంటే 2.25 డిక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్, ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ టీవీ సెట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై 25% యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్ సేల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20%. వాట్ విల్ బి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టోటల్ రెవెన్యూ? సేమ్ అండి. ఒక టీవీ సెట్ ఎంత ఉందో తెలియదు కాబట్టి దాని కాస్ట్ ఎంత ఉందో తెలియదు కాబట్టి నేను 100 రూపీస్ అనుకుంటున్నా ఇంటూ డిక్రీజ్డ్ బై 25%, 25% తగ్గిందంట అంటే 75/100. నెక్స్ట్, అండ్ సేల్ ఇంక్రీజ్ బై 20%, 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంట అంటే 120/100. సో ఈ 100 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 25 టేబుల్ ఇక్కడ 3 times క్యాన్సిల్ చేస్తే 25 టేబుల్ ఇక్కడ 4 times క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. సో 4 టేబుల్ ఇక్కడ 3 times క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 20 అంటే 33s 90. అంటే 100 రూపీస్ ఉండే షర్ట్ కాస్త నాకు ఎంతకు వచ్చిందంటే 90%కి వచ్చింది. అంటే 10% తగ్గిందనేగా. సో 10% డిక్రీజ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ నో ఎఫెక్ట్ ఉందిగా. 5% డిక్రీజ్ అయితే కాదు, 5% ఇంక్రీజ్ కాదు, 10% ఇంక్రీజ్ కాదు. సో 4 ఆప్షన్స్ లేవు. ఇక్కడ 5th నన్ ఆఫ్ దీస్ అని ఉంది. సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే నన్ ఆఫ్ దీస్. ఏ శాలరీ ఈజ్ 50% మోర్ దాన్ బి. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ బి శాలరీ లెస్ దాన్ ఏ. ఏ శాలరీ అంట 50% ఎక్కువ ఉందంట. ఎప్పుడు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే, బీతో కంపేర్ చేస్తే. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ బి శాలరీ లెస్ దాన్ ఏ. అయితే బీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు బి శాలరీ లెస్ దాన్ ఏ. ఏ శాలరీ ఎంత తక్కువ ఉంది బీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏబి అని ఇద్దరిని తీసుకుంటున్నా. ఏ శాలరీ ఈజ్ 50% మోర్ దాన్ బి. ఏ శాలరీ 50% ఎక్కువ ఉందంట బీతో కంపేర్ చేస్తే. అంటే బీని 100% అనుకుంటే ఏ 50% ఎక్కువ ఉన్నాడుగా అంటే 150. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 5 టేబుల్లో 3 times, 5 టేబుల్లో 2 times. అంటే రేషియో ఎంత వచ్చిందంటే 3:2. ఇది ఏమన్నా హౌ మచ్ పర్సెంట్ అంటే ఇంటూ 100. హౌ మచ్ పర్సెంట్ బి శాలరీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ. బి శాలరీ ఎంత తక్కువ ఉంది, 1 తక్కువ ఉంది. 1 తక్కువ ఉంది అంటే 3 నుంచి 2కు మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, 2 నుంచి 3కి మాట్లాడితే తక్కువ అంటామా? అంటే 3 నుంచి 2కు మాట్లాడితే వాల్యూ తక్కువ ఉంటాం. సో కాబట్టి 1/3 into 100. 1/3 into 100 అంటే
దీన్ని మనం 100/3 అని రాసుకోవచ్చు. 100/3 అంటే 33 1/3% తక్కువ ఉంది. సో మన ఆప్షన్ చూడండి, థర్డ్ ఆప్షన్ 33 1/3% తక్కువ ఉంది. ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ పెట్రోల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 30%. బై హౌ మచ్ % ఆఫ్ కార్ ఓనర్ మస్ట్ రెడ్యూస్ దిస్ కన్సంప్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ బడ్జెట్? ఇఫ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ పెట్రోల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 30%, పెట్రోల్ కాస్ట్ ఏమైందంటే 30% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. అంటే ఇంతకుముందు కాస్ట్ ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఆ కాస్ట్ మీద 30% ఇంక్రీజ్ అయింది. అయితే ఆడు ఏం చేస్తాడంటే బై హౌ మచ్ % ఏ కార్ ఓనర్ మస్ట్ రెడ్యూస్ హిస్ కన్సంప్షన్. అయితే వాడి కన్సంప్షన్ తగ్గించుకోవాలంట. అంటే ఎంత తగ్గించుకోవాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ బడ్జెట్, అదే బడ్జెట్లో ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతిసారి వాడు 100 రూపాయలు తీసుకెళ్ళి 1 లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నాడండి. సో 100 రూపాయలు తీసుకెళ్ళి 1 లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టిస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, ఆ నెక్స్ట్ మంత్ ఏమైంది 30% పెరిగింది. అంటే 130 రూపీస్ అయింది పెట్రోల్. 100 రూపీస్ కాస్త 130 రూపీస్ అయింది. మరి 100 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు వాడు 1 లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకునేవాడు. మరి ఇప్పుడు 130 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా 1 లీటర్ పెట్రోల్ వస్తుందా? రాదు. అంటే 1 లీటర్ కానీ ఎంతో కానీ తక్కువ వస్తుంది. ఆ తక్కువ అంటే కొద్దిగా అయితే ఆ వాడకాన్ని ఎంత ఆ తక్కువ వచ్చిందని ఎంత ఆ వాడకంగా అది ఎంత తగ్గించాలని అడుగుతున్నాడు. ఎంత తగ్గించాలంటే పర్సంటేజ్లో ఎంత తగ్గించాలని అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఒకసారి, ఇంతకుముందు పెట్రోల్ 100 రూపీస్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత అయిందంటే 130 రూపీస్ అయింది. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే 10:13. అయితే వాడు ఏమన్నాడంటే కారు ఓనర్ రెడ్యూస్ దిస్ కన్సంప్షన్ రెడ్యూస్ చేయాలంట. రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఎంత పర్సంటేజ్ రెడ్యూస్ చేయాలి అంటున్నాడు. తగ్గించాలి కాబట్టి కన్సంప్షన్ తగ్గింపు అంటే 10కి 13కి గ్యాప్ ఎంత 3 బై. సో తగ్గించాలి అన్నాడంటే 10 నుంచి 30కి మాట్లాడితే వాల్యూ తగ్గిందంటామా, 30 నుంచి 10కి మాట్లాడితే తగ్గిందంటామా? 30 నుంచి 10కి మాట్లాడితే తగ్గిందంటాం కాబట్టి 3/13 × 100 అంటే 300/13. 13 టేబుల్లో 13 1 13, 13 2 26. 26 పోతే 4 మిగులుతుంది. 13 3 39 అంటే 23 1/13% ఆడు తగ్గించుకోవాలి. సో 23 1/13% అనేది ఆడు తగ్గించుకోవాలి. The income of a broker remains unchanged through the rate of commission is increased from 4% to 5%. The percentage of slump in business is. The income of a broker remains unchanged. ఒక బ్రోకర్ ఉన్నాడండి, ఆ బ్రోకర్ ఇన్కమ్ అన్చేంజ్డ్ అంట, అంటే చేంజ్ అవ్వలేదంట. ఎప్పుడు త్రూ ద రేట్ ఆఫ్ కమిషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 4% to 5%. వాడు కమిషన్ ఏం చేశారంటే 4% నుంచి 5% ఇంక్రీజ్ చేశారంట. అయినా కానీ వాడికి వచ్చే బ్రోకర్కి వచ్చే అమౌంట్ అనేది సేమ్ ఉందంట. అంటే వాట్ ఈస్ ద స్లంప్ ఇన్ బిజినెస్. అయితే పర్సంటేజ్ ఎంత బిజినెస్ తగ్గింది అనుకున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. ఒక బిజినెస్ 1 లక్ష రూపాయలు జరిగింది అనుకుందాం. బిజినెస్ 1 lakh బిజినెస్ జరిగింది అంటే అందులో ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ 4% కమిషన్ తీసుకున్నాడంట. అంటే 4/100. సో 4/100 అంటే ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్. 1000 × 4 అంటే 4000 అమౌంట్ తీసుకున్నాడు. అయితే ఏమవుతుంది, కమిషన్ పెంచాడంట. అంటే వాడు ఎంత బిజినెస్ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఈసారి కమిషన్ పెంచాడంట. ఎంత పెంచాడు, 5% పెంచాడంట. సో ఖచ్చితంగా 5% పెంచితే వాడికి కూడా బ్రోకర్కి వచ్చే అమౌంట్ కూడా పెరగాలి, కానీ వాడికి పెరగలేదంట. సో అదే అమౌంట్ వచ్చిందంట. ఆ అమౌంట్ ఎంత అంటే 4000. సో 4000 5 టేబుల్లో 5 8s are 40 అంటే 800 × 100 అంటే ఇది 80,000 అవుతుంది. అంటే ఇంతకుముందు బిజినెస్ 1 lakh జరిగితే ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎంత జరిగిందంటే 80,000 జరిగింది. అందుకనే వాడు 4% నుంచి 5% పెంచినా వాడికి సేమ్ అమౌంట్ అనేది బ్రోకర్ అమౌంట్ వచ్చింది. అయితే ఆ బిజినెస్ ఎంత స్లంప్ అనేది ఎంత తగ్గింది అంటున్నాడు. అంటే ఎంత తగ్గింది, 1 lakh కాస్త 80,000 ఎంత తగ్గిందంటే 20,000 తగ్గింది. తగ్గిందంటే ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఎంత 1 lakh నుంచేగా ఇంటూ 100. సో ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 1 2 3 1 2 3 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఎంత మిగిలిందంటే 20% మిగిలింది. సో 20% మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఇదిగోండి 20%. సో అంటే ఈ ఇంత ప్రాసెస్ చేసుకోవాలంటే ఇంత ప్రాసెస్గా అవసరం లేదండి. సో 4% కాస్త 5% అయింది. అంటే ఎంత పెరిగింది, 1% పెరిగింది. బై ఇది పర్సంటేజ్లో మాట్లాడమన్నాడు కాబట్టి ఓకే. వాడు ఏమన్నాడు, స్లంప్ ఎంత బిజినెస్ తగ్గింది అన్నాడు. తగ్గిందంటే 4 నుంచి 5కి మాట్లాడి తగ్గిందంట, 5 నుంచి 4కి మాట్లాడి తగ్గిందంట, 5 నుంచి 4కి మాట్లాడితే బిజినెస్ తగ్గిందంట. సో కాబట్టి 1/5 × 100 అంటే 5 టేబుల్ ఇది 20 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి 20%. సో సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది 20%.
percentage. In a fraction, if numerator is increased by 40% and denominator is increased by 80%, then what fraction of the original is the new fraction? సో ఒక డినామినేటర్ ఉందంట, అందులో న్యూమరేటర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 40%, అంటే 100 రూపీస్ ఉన్నది కాస్త 40% పెరిగింది అంటున్నాడు, అంటే 140 అయింది. అండ్ డినామినేటర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 80%, డినామినేటర్ 80% పెరిగింది, అంటే 180 అయింది. సో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 టేబుల్లో 7 టైమ్స్, 2 టేబుల్లో 9 టైమ్స్, అంటే ఫ్రాక్షన్ ఏమైందంటే 7/9 అయింది. సో 7/9 అంటే ఇవ్వండి సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, 2 numbers are less than third number by 30% and 37% respectively. How much percent is second number less than first? 2 numbers are less than a third number. 3 numbers ఇచ్చాను, ఆ 3 numbers ఏంటంటే A, B, C అనుకుంటున్నా. 2 numbers less than a third number. థర్డ్ నెంబర్తో కంపేర్ చేస్తే 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారు, థర్డ్ నెంబర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను థర్డ్ నెంబర్ని 100 రూపీస్ అనుకుంటా, పర్సంటేజ్ కాబట్టి 100% అనుకుంటా. సో ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ ఎంత తగ్గిందంటే 30% తగ్గింది. 30% అంటే ఖచ్చితంగా ఇది 70 అవ్వాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ నెంబర్ 37% తగ్గిందంట, అంటే ఇది 63 అవ్వాలి. సో 63 అంటే 7 టేబుల్లో 10 టైమ్స్, 7 టేబుల్లో 9 టైమ్స్. సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ సెకండ్ నెంబర్ లెస్ దెన్ ఫస్ట్? 7 టేబుల్లో 7 10 7 9. నెక్స్ట్ ఎంత తక్కువ అంటే 1 తక్కువ. సో లెస్ దెన్ తక్కువ అన్నానంటే 9 నుంచి మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, 10 నుంచి మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, 9 నుంచి మాట్లాడితే ఎక్కువ అంటాం, 10 నుంచి మాట్లాడితే తక్కువ అంటాం, అంటే 1/10 ఇంటూ 100. సో 10 టేబుల్లో ఇక్కడ 10 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 10% తక్కువ. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. A person who spends 66 2/3 of his income able to save 1200 rupees per month. His monthly expenses in rate. A person spends 66 2/3. వాడు స్పెండ్ చేస్తాడంట, ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తాడు అంటే 66 2/3 స్పెండ్ చేస్తాడు. అంటే వాడు ఖర్చు పెట్టేది 66 2/3 అంటే పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి నేను వాడి ఇన్కమ్ని 100% అనుకోవచ్చుగా. అంటే వాడి ఇన్కమ్ని 100% అనుకుంటే వాడు ఎంత స్పెండ్ చేస్తాడంటే 66 2/3 స్పెండ్ చేస్తాడు. అంటే వాడు సేవ్ చేసేది ఎంత అంటే 33 1/3 సేవ్ చేస్తాడు. అయితే అది ఏమంటున్నాడు, హిజ్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్, ఆ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే స్పెండ్ అన్న ఎక్స్పెన్స్ అని ఒకటేగా, సో అవి ఎంత అంటున్నాడు. సో 66 2/3 అంటే 66 × 3 అంటే 198, 188 × 2 198 + 2 అంటే ఇది 200/3. ఇది తీసుకుంటే 33 × 3 అంటే 99 + 100 అంటే ఇది 100/3. సో వాడు ఏమన్నాడు, ఆఫ్ హిజ్ ఇన్కమ్ ఏబుల్ టు సేవ్ 1200 రూపీస్ పర్ మంత్. వాడు ఎంత సేవ్ చేస్తాడు, 1200 సేవ్ చేస్తాడంట. కానీ మన లెక్క ప్రకారం సేవింగ్ ఎంత వచ్చింది, 100/3 వచ్చింది. అంటే 100/3 వచ్చి 1200 అయితే మరి వాడు ఎక్స్పెన్సెస్ అడిగాడుగా, స్పెండ్సేగా, అంటే 200/3 అయితే ఎంత? సో అంటే 100/3 వచ్చి 1200 అయితే 200/3 అనేది ఎంత? సో చూడండి, 200/3 ఇంటూ 1200 ఇది ఇంటూ డివైడెడ్ బై 100/3 అంటే 3/100 అవుతుంది. సో ఈ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 100 టేబుల్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 12 2s 2400 అవుతుంది. సో 2400 ఇదిగోండి మన ఆప్షన్ 3. అయితే ఈ 66 2/3 అన్న 33 1/3 అన్న కొద్దిగా వాల్యూస్ చిన్న వాల్యూస్ కూడా సరిపోయినాయి, అది కొద్దిగా పెద్ద వాల్యూస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ని మనం ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చేసుకుందాం. 66 2/3 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రాక్షన్లో 2/3 అని రాయొచ్చు. అలాగే 33 1/3ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1/3 అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాడు, 1200 సేవ్ చేస్తున్నాడు. అంటే మన లెక్క ప్రకారం సేవ్ చేసేదంట 33 1/3. అంటే 1/3 వచ్చి 1200 అయితే మరి 66 2/3 రాసుకోవచ్చు. మరి 2/3 అయితే ఎంత అంటే 2/3 ఇంటూ 1200 ఇంటూ డివైడెడ్ బై 1/3 అంటే 3/1 అవుతుంది. ఈ 3 క్యాన్సిల్ 12 2s 2400 అవుతుంది. సో 2400 మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పాల్సన్ స్పెండ్స్ 75% ఆఫ్ హిజ్ ఇన్కమ్.
his income is increased by 20% and he increased by his expenditure by 10%. Find the percentage in his savings. Paulson spends 75% of his income. పాల్సన్ అనేవాడు 75% ఇన్కమ్ని స్పెండ్ చేస్తారంట. అంటే అసలు వాడి ఇన్కమ్ ఎంతో తెలియదు. సో వాడి ఇన్కమ్ని మనం 100% అనుకుంటే అందులో స్పెండ్ ఎంత చేస్తారంటే 75% చేస్తారంట. అంటే వాడు ఎంత స్పెండ్ చేస్తాడు అంటే 75% స్పెండ్ చేస్తాడు. అంటే వాడు తీసుకునేది 100 రూపీస్ అయితే ఎంత స్పెండ్ చేస్తాడంటే 75 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తాడు. అయితే దీన్ని బేస్ చేసుకొని సేవింగ్స్ అనేది 25% అనుకోవచ్చుగా. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాడి ఇన్కమ్ 100% అయితే స్పెండ్ చేయడం ఎంతంటే 75% స్పెండ్ చేస్తాడు, 25% మన లెక్క ప్రకారం సేవ్ చేసుకుంటాడు. నెక్స్ట్, హిజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20%. హిజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20%. 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. అంటే 100 ఒక 20% అంటే 120 అయింది ఇప్పుడు ఆ శాలరీ. అండ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ బై 10%. 10% ఎక్స్పెండిచర్ కూడా, అంటే స్పెండింగ్ కూడా 10% పెంచారంట. సో 10% అంటే 75లో 10% అంటే 7.5. సో 75 ఒక 7.5 అంటే 75 ఒక 7.5. సో అంటే 75 ఒక 5 అంటే 82.5. సో ఇవి నాకు ఎక్స్పెండిచర్స్ వచ్చేసినాయి. సో పెరిగిన తర్వాత ఎంత అంటే వాడి శాలరీ 120 రూపీస్ అయింది, ఇక్కడ వాడిదేమో 82.5 అయింది. ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్ ఈ సేవింగ్స్. సేవింగ్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు. మరి ఇక్కడ ఎంత సేవ్ చేస్తానన్నాడు. సో 100 రూపాయలుగా 82 అంటే ఖచ్చితంగా 82 అంటే 90 100. సో 32.5. 120లోంచి 82.5 తీసేసాం, 5 37.5 అవుతుంది. అంటే ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాడంటే 37.5 చేస్తున్నాడు. అయితే వాడు ఎంత సేవింగ్స్ అన్నాడంటే ఇంతకుముందు 25 చేశాడు, ఇప్పుడు 37.5 చేస్తున్నాడు. అంటే ఖచ్చితంగా 12.5 చేస్తున్నాడుగా. సో కాబట్టి 12.5 సేవింగ్స్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి? 25లోంచి. అది ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు. అంటే 25 టేబుల్లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 12.5 × 4 అంటే 4 12.5. అంటే ఖచ్చితంగా 50% అవ్వాలి. ఇదిగోండి 50% అనేది పర్సంటేజ్లో ఆ సేవింగ్స్ ఉంది 50%. నెక్స్ట్, రోహిత్ స్పెండ్స్ 40% ఆఫ్ హిస్ శాలరీ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ 20% ఆన్ హౌస్ రెంట్ అండ్ 10% ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ 10% ఆన్ కన్వెన్స్. ఇఫ్ హిస్ సేవింగ్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ ఈజ్ 1500 రూపీస్, దెన్ హిస్ మంత్లీ శాలరీ. అయితే రోహిత్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నారంటే 40% స్పెండ్ చేస్తున్నారంట. దేనికి? ఫుడ్కి. నెక్స్ట్ 20% ఏమో రెంట్ బేసిస్లో ఇచ్చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ 10% ఏమో ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఇస్తున్నాడు. ఇంకొక 10% ఏమో కన్వెన్స్కి ఇచ్చేస్తున్నాడు. కన్వెన్స్కి ఇలా ఇచ్చేసిన తర్వాత వాడు మొత్తం ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాడంటే 1500 సేవ్ చేస్తున్నాడంట. అంటే మన లెక్క ప్రకారం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నాడు? 0,0,0,0 4 to 6 8. అంటే 80% మొత్తం ఖర్చులు పెట్టేస్తున్నాడు. అంటే ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ చేసేస్తున్నాడు. అంటే మిగిలిపోయింది ఎంత? 20% మిగిలిపోయింది. అంటే 20% వచ్చి 1500 అయితే వాడు ఏమన్నాడు? మంత్లీ శాలరీ అంత అన్నాడు. మంత్లీ శాలరీ అంటే 100% అనుకోవచ్చుగా. సో 100%. ఈ 2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్, 2 టేబుల్ ఇక్కడ 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 15 5 75. అంటే 7500 7500 అవ్వాలి శాలరీ. 7500. నెక్స్ట్, Gaurav spends 30% of his monthly income on food article and 40% of the remaining on balance, conveyance balance and clothes, and saves 50% of the remaining. If his monthly salary is 18,400, how much money does he have save every month? వాడు ఏం చేస్తానంటే వాడి శాలరీ ఎంత అంటే 18,400 అన్నాడు. అందులో 30% మంత్లీ ఇన్కమ్ ఫుడ్ ఆర్టికల్ మీద చేస్తున్నానంటే వాడికి వచ్చే శాలరీ 30% పోయిందంటే మిగిలిపోయింది అంత దగ్గర 70% మిగిలిపోయింది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఎందుకు అంటే రిమైనింగ్ తీసుకున్నాం అంటే వాడు మన క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ అనే వర్డ్ వాడాడు. సో అంటే మొత్తం శాలరీలో 30% వెళ్ళిపోయిందంటే మిగిలిపోయింది 70%. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఏం చేశారంటే 40% బ్యాలెన్స్ కన్వెన్స్ వాడాడంటే 40% రిమైనింగ్ ఎంత? 60/100. నెక్స్ట్, అండ్ క్లోత్స్ సేవ్స్ 50% అండ్ 50% సేవ్ చేస్తా. అంటే ఎంత సేవ్ చేస్తా అంటే 50% మిగిలిపోయినట్టేగా. సో 50/100. హౌ మచ్ డస్ ఈ సేవ్స్ ద ఎవ్రీ మంత్? చూడండి, ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసా. 1 2 3 zeros 1 2 3 zeros క్యాన్సిల్ చేసా. ఇక్కడ 5 టేబుల్లో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేసా. 2 టేబుల్లో 2 9s are 18, 2 2s are 4 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసా. అంటే
92 into 7 6 are 42. 92 into 42 అంటే 92 into 42. 2 2s 4, 9 2s 18, 4 2s are 8. 18 plus 8, 18, 19, 20, 26, 26. 4 9s are 36, 37, 38. అంటే 3864 అనేది వాడు సేవ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్ 3864 అనేది వాడు సేవ్ చేస్తున్నాడు. A man gave 40% to the amount had to Rohan. Rohan in turn to give 1/4 of what he received from Aman to Sahil. After paying 200 to the taxi driver out of the amount he got from Rohan, Sahil now has 600 left with him. How much amount did Aman have? సో ఇక్కడ 3 పర్సన్స్ ఉన్నారండి. వాళ్ళు ఎవరంటే అమన్ అండి. ఇది అమన్ని ఏ అనుకుంటున్నా, రోహన్ని ఆర్ అనుకుంటున్నా, సాహిల్ని ఎస్ అనుకుంటున్నా. అమన్ గేవ్ 40% టు ది అమౌంట్ టు రోహన్. అమన్ ఏం చేశాడంటే వీడికి 40% అమౌంట్ ఇచ్చాడు. సో వీడికి 40% అమౌంట్ ఇచ్చాడంటే అసలు అమన్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉందో తెలుసా? తెలియదు. సో అమన్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ తెలియదు కాబట్టి నేను 100 రూపీస్ అనుకుంటున్నా. సో 100 రూపీస్ అంటే వీడికి ఎంత ఇవ్వాలి? 40 రూపీస్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ రోహన్ టర్న్ గివ్ 1/4 ఆఫ్ వాట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అమన్ టు సాహిల్. రోహన్ ఏం చేశాడు? వీడికి 1/4 అమౌంట్ ఇచ్చాడంట. 1/4 అమౌంట్ అంటే వీడి దగ్గర 40 రూపీస్ ఉంటే 40లో 1/4 అమౌంట్ సాహిల్కి ఇచ్చాడంట. అంటే ఎంత ఇచ్చాడు? 10 రూపీస్ ఇచ్చాడు. అయితే ఆఫ్టర్ పేయింగ్ 200 రూపీస్ టు ద ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అవుట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ గాడ్ రోహన్, సాహిల్ నౌ హ్యాస్ 600 రూపీస్ లెఫ్ట్ విత్ హిమ్. సాహిల్ గారు ఏం చేశాడంటే వీడి దగ్గర ఉన్న అమౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో తెలియదు. వీడి దగ్గర ఉన్న అమౌంట్లో 200 రూపాయలు ట్యాక్సీకి ఇచ్చారంట. అలా ఇచ్చేసిన తర్వాత వాడి దగ్గర రిమైనింగ్ 600 ఉన్నాయంట. మరి ట్యాక్సీకి 200 ఇచ్చారంటే ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ 200 ఇవ్వకపోతే వీడి దగ్గర 800 ఉన్నట్టేగా. అంటే రోహన్ వాడికి ఎంత ఇచ్చాడంటే 800 ఇచ్చినట్టేగా. అంటే 10% వచ్చి 800 అయితే ఎవరి గురించి అడిగాడు? హౌ మచ్ డిడ్ అమన్ హ్యావ్? అమన్ ఎంత అంటే 100%ఏగా. మరి 100% అయితే ఎంత? సో ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయితే 800 into 10 అంటే అమౌంట్ ఎంత అంటే 8000 అవుతుంది. సో ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్ 8000 అని మన ఆన్సర్ అవుతుంది. Four 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received but each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? వారి దగ్గర 405 స్వీట్స్ ఉన్నాయంట. అవి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ అమాంగ్ చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళకి సమానంగా పంచారు. కానీ చిల్డ్రన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పట్లా. సో చిల్డ్రన్స్ నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. అవే దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ రిసీవ్డ్ బట్ ఈచ్ చైల్డ్ ఈజ్ 20% ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్. సో వాటి చిల్డ్రన్స్కి ఎలా వచ్చిందంటే 20% స్వీట్స్ వచ్చినాయంట ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్. టోటల్ నెంబర్ ఎంతైతే ఉన్నాయో అందులో 20% వచ్చిందంట. అంటే టోటల్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాగా. సో హౌ మెనీ స్వీట్స్ డిడ్ ఈచ్ చిల్డ్రన్ రిసీవ్? ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్కి ఎన్ని స్వీట్స్ వచ్చాయని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చూస్తే 405 స్వీట్స్ని కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి చిల్డ్రన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఆ చిల్డ్రన్స్ ఎవరో తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. సో తర్వాత అది చిల్డ్రన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినంత ఎలా వచ్చిందంట 20%. అంటే 20/100 ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్. ఆ టోటల్ నెంబర్ అంతా తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. అంటే ఆ టోటల్ నెంబర్ ఏదో ఎక్స్ అనుకున్నాను. 20 టేబుల్లో 1 టైం, 20 టేబుల్లో 5 టైమ్స్. సో 405/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5 ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటే క్రాస్ మల్టిపుల్ చేస్తున్నా. సో అంటే 405/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/5. సో క్రాస్ మల్టిపుల్ చేస్తే x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 405 into 5. సో x² అంటే ఈ ఎక్స్ ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 405 into 5. 405 into 5 అంటే 405 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే నేను ఎల్సిఎం తీస్తున్నా. 3 టేబుల్ 405. 3 1s are 3 పోతే 1 మిగులుతుంది. 3 3s are 9 పోతే 3 5s 15.
5 3 8 మళ్ళీ 3 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 3 4s are 12 3 5s 15 మళ్ళీ 3 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 3 1s are 3 3 5s are 15 మళ్ళీ 3 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 5 టైమ్స్ మళ్ళీ 5 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 1 టైం. అంటే ఈ 405 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే నేను చూడండి 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 మరి ఆల్రెడీ ఇక్కడ 5 మిగిలిపోయిందిగా 5 రాస్తున్నా. అంటే 2 3s ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక 3 వస్తుంది, ఇంకా 2 3s ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక 3 బయటకు వస్తుంది, ఇక్కడ 2 5s ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక 5 బయటకు వస్తుంది. అంటే 5 3s 15 15 3s 45. సో ఎక్స్ ఎంత అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 45. సో ఎక్స్ 45 వచ్చిందంటే ఎక్స్ మనం ఏమనుకున్నాం స్టార్టింగ్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనుకున్నాగా. అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు 45 ఉన్నారు. సో 405 డివైడెడ్ బై 45 అంటే 45 టేబుల్ ఇక్కడ 9 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఎన్ని స్వీట్స్ వస్తున్నాయంటే 9 స్వీట్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, ఏ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు అబ్టైన్ 33% ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ టు పాస్. He got 125 marks and fails by 40 marks. The maximum marks are. A student has to obtain 33% of total marks to pass. ఒక స్టూడెంట్కి పాస్ అవడానికి అంటే 33% మార్క్స్ రావాలంట. అలా వస్తే వాడు పాస్ అవుతాడు. పర్సంటేజ్లో చెప్పాడు. అయితే మార్క్స్ తీసుకుంటే హీ గాట్ 125 మార్క్స్, వాడికి ఎంత వచ్చిందంటే 125 మార్క్స్ వచ్చినాయి అంట. అండ్ ఫెయిల్స్ బై 40 మార్క్స్, 40 మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడంట. మరి ఆ 40 మార్క్స్ కూడా దీనికి యాడ్ అయితే ఖచ్చితంగా పాస్ అయినట్టేగా. సో పాస్ అయినాడంటే 125 ప్లస్ 40 అంటే 165. సో వాడు పాస్ అయ్యాడంటే ఇది పాస్ మార్క్ అనేగా. సో 165 అంటే 33% ఈక్వల్ అనుకోవచ్చుగా. సో 33% వచ్చి 165 అయితే మరి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటే 100% అయితే ఎంత? సో 33 11 టేబుల్లో 3 టైమ్స్, 11 టేబుల్లో 11 1s are 11, 5 మిగులుతుంది, 11 5s 55. 3 టేబుల్లో 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 100 into 5 అంటే సో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంత అంటే 500 మార్క్స్. ఏ స్కోర్డ్ 30% ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ ఫెయిల్స్ బై 15 మార్క్స్ అండ్ బి స్కోర్డ్ 40% ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ అబ్టైన్ 35 మార్క్స్ మోర్ దాన్ దోస్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్. ద పాస్ పర్సంటేజ్ ఈస్. సో ఇందులోంచి మొత్తం 3 క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉందండి. ఒకటి ఏంటంటే పాస్ పర్సంటేజ్, ఒకటి పాస్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పాస్ మార్క్స్ అడుగుతాడు. ఇందులో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అని అడుగుతాడు. 3 క్వశ్చన్స్, పాస్ పర్సంటేజ్, పాస్ మార్క్స్, మ్యాక్సిమం మార్క్స్. సో ఒకసారి ఫస్ట్ పాస్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు, అది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఏ అనేవాడు 30% మార్క్స్ వచ్చినాయి, 30% మార్క్స్ వస్తే అండ్ ఫెయిల్స్ బై 15 మార్క్స్, 15 మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడు. మరి ఆ 15 మార్క్స్ కూడా ఈ 30%కి యాడ్ అయితే పాస్ అవుతాడుగా. నెక్స్ట్, బి స్కోర్డ్ 40% మార్క్స్, బి అనేవాడికి 40% మార్క్స్ వచ్చినాయి. అయితే అండ్ అప్టైన్ 35% మోర్ మార్క్ దెన్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్. ఎంతైతే పాస్ అవ్వాలో పాస్ అవ్వడానికి 35 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయంట. అంటే ఆ 35 మార్క్స్ తీసేస్తే ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతాడేగా. అంటే ఈ 2 పాస్ మార్క్ ఈక్వల్ అనేగా. ఈ 30%కి 15 మార్క్స్ కలిపితే ఈ 40కి 35 మార్క్స్ తీసేస్తే ఈజీగా పాస్ అవుతాడు. సో ఒక పర్సంటేజ్లో నేను పక్కకి నార్మల్ నెంబర్స్ నేను పక్క తీస్తున్నా, ఈ 35 తీసుకొచ్చేస్తున్నా. అంటే 35 ప్లస్ 15 అంటే 50 మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 30. ఈ 30 తీసుకొచ్చి మైనస్ అవుతుంది, అంటే 40 మైనస్ 30 అంటే 10%. ఈ 0 క్యాన్సిల్ అంటే 1% వచ్చి 5 మార్క్స్ అనుకోవచ్చుగా. సో 1% వచ్చి 5 మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంతో చూస్తున్నా. 1% వచ్చి 5 మార్క్స్ అంటే మరి 100% అయితే ఎంత? అంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంతకంటే 500 మార్క్స్కి. సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసా, ఎంతంటే 500 మార్క్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో అంటే మనకు వచ్చింది ఏంటంటే 1% వచ్చి 5 మార్క్స్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, 1% వచ్చి 5 మార్క్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి పాస్ మార్క్స్ చూద్దాం. సో 1% వచ్చి 5 మార్క్స్ అంటే మరి ఇప్పుడు 30% మార్క్స్ వచ్చినాయిగా. మరి 30% మార్క్స్ అంటే ఎంత? 30 into 5 అంటే 150 మార్క్స్. సో 150 మార్క్స్ అంటే 30% అంటే 150కి ఈక్వల్ అనేగా, 150 మార్క్స్కి ఈక్వల్. అయితే వాడు ఎన్ని మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడంటే 15 మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడు. మరి ఆ 15 కూడా యాడ్ చేస్తే 150 ప్లస్ 15 అంటే 5 6 1 అంటే 165 అనేది పాస్ మార్క్ అనేగా. సో 165 పాస్ మార్క్.
ఇదిగోండి పాస్ మార్క్ వచ్చి 165. పోనీ సెకండ్ వన్ తీసుకుందాం. 1% వచ్చి 5 మార్క్స్ అయితే మరి ఇక్కడ వీడికి 40% వచ్చింది. 40% అంటే ఎంత? 200 మార్క్స్. కానీ వాడికి 200 మార్క్స్ కన్నా 35 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయిగా, పాస్ అవ్వడానికన్నా 35 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి. సో ఆ 35 మార్క్స్ తీసేయాలిగా, అంటే 200 నుంచి 35 మార్క్స్ తీసేస్తే 165. సో ఇది పాస్ మార్క్. అంటే 2 వేరియేషన్స్ తీసుకున్నాం. ఇది పాస్ మార్క్, అంటే ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో మనకి మెయిన్ కీ పాయింట్ ఏంటంటే 1% వచ్చి 5 మార్క్స్. సో ఇది కీ పాయింట్. సో 1% వచ్చి 5 మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ వాడికి 15 మార్క్స్ వచ్చినాయి. 15 మార్క్స్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 5 టేబుల్లో 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 3%. 3% వాడికి ఆల్రెడీ 30% వచ్చింది. ఇప్పుడు 15 మార్క్స్ కలిపితే పాస్ అవుతాడు. ఆ 15 మార్క్స్ నేను పర్సంటేజ్లోకి మార్చా, అంటే ఆ 15 మార్క్స్ అనే పర్సంటేజ్లో ఎంత? 3%. అంటే ఇక్కడ 30 మార్క్స్ ఇక్కడ 30%, ఇక్కడ 3%. అంటే ఓవరాల్గా వాడికి ఎంత రావాలంటే 33% రావాలి. ఇది 33% అనేది పాస్ పర్సంటేజ్. పోనీ అలాంటి సెకండ్ తీసుకుందాం చూడండి. 1% వచ్చి 5 మార్క్స్ అయితే వాడికి ఎంత వచ్చింది? 35 మార్క్స్ వచ్చింది. 35 మార్క్స్ వచ్చిందంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇది? 5 టేబుల్లో 7 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే మొత్తం ఎంత? 7%. 7% అంటే 40లోంచి 7 తీసేయాలిగా, అంటే అనుకున్న దానికన్నా ఒక 7% ఎక్కువ వచ్చిందిగా. సో ఆ 7% తీసేస్తాం, అంటే 40 - 7 అంటే 33%. సో ఇక్కడ 3 ఒకటి 33. సో ఇక్కడ 33%, ఇక్కడ కూడా 33% ఉంటుంది. అంటే ఓవరాల్గా మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 33% దీని ఆన్సర్ అవుతుంది. The boys and girls in a college are in the ratio 3:2. If 20% of the boys and 25% of the girls are adults, the percentage of students who are not adults. So the boys and girls in a college is 3:2. Boys and girls ratio ఇచ్చాడు 3:2. If 20% of the boys, అందులో బాయ్స్లో అంటే 3 parts బాయ్స్లో 20% అండ్ 2 parts గర్ల్స్లో 25% ఏంటంటే అడల్ట్స్. సో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద పర్సంటేజ్ హూ ఆర్ నాట్ అడల్ట్స్, అడల్ట్స్ కాని వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడిగారు. సో ఇప్పుడు బాయ్స్ గర్ల్స్ తీసుకున్నా. బాయ్స్ గర్ల్స్ అంటే రేషియో ఎంత? 3:2. అయితే 20% ఆఫ్ ది బాయ్స్, ఈ బాయ్స్లో 20% అండ్ 25% ఆఫ్ ది గర్ల్స్, ఈ గర్ల్స్లో 25% ఆర్ అడల్ట్స్ అంట. మరి అడల్ట్స్ కాని వాళ్ళ గురించి అడిగాడు. ఇక్కడ బాయ్స్లో 20% అడల్ట్స్ అంటే మరి 80% అడల్ట్స్ కాని వాళ్ళనేగా. నెక్స్ట్ గర్ల్స్లో 25% అడల్ట్స్ అంటే అడల్ట్స్ కాని వాళ్ళు 75%. సో నాకు ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అడిగాడు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే బాయ్స్ని గర్ల్స్ని 100s అనుకుంటున్నా, 300, 200 అనుకుంటున్నా. అంటే 300లో 80% నాట్ అడల్ట్స్ అంటున్నాడు. 80% అంటే ఎంత అంటే ఈ 2 zeros ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ అయితే 13 × 8 అంటే 240. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 200లో 75% అంటే 75/100. 75/100 25 టేబుల్లో 3 టైమ్స్, 25 టేబుల్లో 4 టైమ్స్, 4 టేబుల్లో 4 5s are 20. సో 53s అంటే 150. సో ఇక్కడేమో 240 మెంబర్స్, ఇక్కడ 150 మెంబర్స్, ఓవరాల్గా 390 మెంబర్స్ అనేవారు అడల్ట్స్ కాదు. అయితే అది ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు. ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే మొత్తం బాయ్స్లోనే, మొత్తం స్టూడెంట్స్లోనేగా. మొత్తం స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అంటే 500 మెంబర్స్. 500 × 100. ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 టేబుల్లో 5 7s are 35, 4 మిగిలింది, 5 8s are 40. అంటే ఓవరాల్గా 78% అనేవాళ్ళు నాట్ అడల్ట్స్. సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ 3 అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. The sum of the number of boys and girls in a school is 150. If the number of boys is x, then the number of girls becomes x% of the total number of students. The number of boys is the sum of the number of boys and girls in a school is 150. Boys plus girls ఎంత అంటున్నాడు అంటే 150 అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ ఎక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ని ఎక్స్ అంటున్నాడు, ప్లస్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ బికమ్స్ x%, నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ బికమ్స్ x% అంటే x/100 ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ అంటే వీళ్ళేగా టోటల్ నెంబర్, ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ ఈజ్ అంటే 150. సో అంటే ఈ 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 టేబుల్లో 3 టైమ్స్, 5 టేబుల్లో 2 టైమ్స్,
అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 3x/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150. సో ఎల్సిఎం తీస్తున్నా. 2కి ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 2 టేబుల్ అంటే 2x ప్లస్ 3x ఈక్వల్ టు 150. సో అంటే 5x/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150. సో 5 టేబుల్లో 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 30. సో 30 ఈ 2ని తీసుకెళ్ళిపోతే 30 × 2 అంటే 60. అంటే ఎక్స్ ఎంత అంటే 60 రావాలి. అంటే ఎక్స్ అంటే బాయ్సేగా, బాయ్స్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం, వాళ్ళు 60 రావాలి. సో ఇదిగోండి మన ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ ఏ క్యాండిడేట్ హూ గెట్స్ 84% ఆఫ్ ది ఓట్స్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ బై ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ 476 ఓట్స్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్? ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ ఏ క్యాండిడేట్ హూ గెట్స్ 84% ఆఫ్ ది ఓట్స్. ఒక ఎలక్షన్ జరిగిందంటే ఆ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేశారు. సో పోటీ చేస్తే ఒకరికి ఏమైందంటే 84% వచ్చిందంట ఓట్స్. అండ్ ఆఫ్ ది ఓట్స్ సెలెక్టెడ్ బై మెజారిటీ 476. అయితే ఎలా గెలిచారంటే 476 మెజారిటీతో 476 ఓట్స్ మెజారిటీతో గెలిచారంట. అయితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎన్ని పోల్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అనే ఇద్దరు పోటీ చేసిన ఎలక్టర్స్ ఉన్నారు. సో ఏబి హూ గెట్స్ 84%, ఒకటికి 84% వచ్చినాయి. అంటే మొత్తం ఓట్స్ అని 100% జరిగినాయి అనుకోండి. అందులో ఓట్స్ మొత్తం 100% జరిగింది అనుకుంటే అందులో వీడికి 84% వచ్చింది. మరి ఖచ్చితంగా వీడికి 16% రావాలిగా. అయితే మనం ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే బికి 16% వచ్చినాయి, అలాగే ఏకి కూడా 16% వస్తే వీళ్ళిద్దరు ఎవరు గెలిచినట్టు? ఎవరూ గెలిచినట్టు కదా, ఎందుకంటే సమానంగా ఈక్వల్గా ఉన్నారని. అంటే వీడికి 16% కన్నా ఎక్కువ వస్తేనేగా గెలిచింది. అంటే ఆ 16% కన్నా ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే 84లోంచి 16 తీసేయండి, 14లోంచి 6 పోతే 8, 7లోంచి 1 పోతే 6. అంటే వీడికి ఇంకా ఎంత మెజారిటీ ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంటే 68% మెజారిటీ ఎక్కువ వచ్చింది. కానీ వాడేమంటున్నాడు మన లెక్క ప్రకారం క్వశ్చన్లో 476 ఓట్స్ మెజారిటీ ఎక్కువ వచ్చిందంట. నా లెక్క ప్రకారం ఏమో 68% ఓట్స్ మెజారిటీ వచ్చింది. వాడెంత అంటాడంటే 476 ఓట్స్ అంటున్నాడు. అయితే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ అంటే 100% అనుకున్నాగా. మరి 100% అయితే ఎంత? సో 68 అంటే ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది. సో 8ని ఏ నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేస్తే 6 వస్తుందంటే అయితే 2 నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేయాలి, లేదా 7 8 = 56, 7తో మల్టిపుల్ చేయాలి. మరి 2తో మల్టిపుల్ చేస్తే 60 × 2 అంటే 120 వరకు వెళ్తుంది. ఖచ్చితంగా ఇదైతే కాదు, అంటే 7తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో 68 అనేది 7తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 100 × 7 అంటే అక్కడ మొత్తం 700 ఓట్స్ పోలైనాయి. 700 ఓట్స్ పోలైనాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆఫ్ ది 1000 inhabitants of a town, 60% are males, of whom 20% are literate. If of all the inhabitants 25% are literate, then what percentage of the females in the town are literate? Of the 1000 of inhabitants of a town, inhabitants అంటే అక్కడ ఒక ఊరిలో ఉన్నవాళ్ళు అండి. ఒక ఊరిలో ఎంతమంది ఉన్నారంటే 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారంట. అయితే ఏమవుతుంది, అందులో 60% ఆఫ్ మేల్స్ అంట. అందులో మేల్స్ తీసుకుంటే వీళ్ళు ఫీమేల్స్ తీసుకుందాం. మేల్స్ తీసుకుంటే 60% ఉన్నారంటే 1000లో 60% అంటే 600. అయితే 1000లో 600 మేల్స్ ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా ఫీమేల్స్ 400 ఉండాలి. నెక్స్ట్ 60% ఆఫ్ మేల్స్ ఆఫ్ హూమ్ 20% ఆర్ లిటరేట్. అయితే ఈ 60%లో 20% చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారంట, అంటే లిటరేట్. మరి 80% చదువు లేని వాళ్ళు ఉన్నారంట, అంటే వీళ్ళు ఇల్లిటరేట్స్. సో 20% చదువుకున్నారంటే 10% అంటే 60, 20% అంటే 120. 60లో 120 మెంబర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళంట, అంటే మిగిలిపోయిన 480 మెంబర్స్ చదువు లేని వాళ్ళు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఆల్ ద ఇన్హాబిటెంట్స్ 25% ఆర్ లిటరేట్. అయితే మొత్తం ఉన్న ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళలో 25% లిటరేట్ అంట, 25% చదువుకున్న వాళ్ళంట. అంటే మొత్తం 1000 మెంబర్స్ ఉంటే అందులో 25% అంటే 25% అంటే 250 మెంబర్స్. 250 మెంబర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళంట. అంటే మొత్తం 250 మెంబర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళంటే అందులో బాయ్స్ 120 మెంబర్స్ చదువుకున్నారుగా, అంటే మిగిలిపోయిన వాళ్ళు గర్ల్స్ అనేగా. అంటే 250లో 120 పోయిందంటే గర్ల్స్ ఎంతమంది అంటే 130 మెంబర్స్ చదువుకున్నారు, అంటే మిగిలిన వాళ్ళు చదువులేదు, వీళ్ళు లిటరేట్స్. వీళ్ళు ఎవరంటే ఇల్లిటరేట్స్. ఇల్లిటరేట్స్ అంటే 270 మెంబర్స్ ఇల్లిటరేట్స్ అవుతారు. అంతే 270 మెంబర్స్ ఇల్లిటరేట్స్ అవుతారు.
నెక్స్ట్ ద ఫీమేల్స్ ఆఫ్ టౌన్ లిటరేట్, చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఆ టౌన్లో అంటున్నాడు. చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 130 మెంబర్స్ చదువుకున్నారు. ఎంతకి 400కి ఇంటూ 100. ఈ 2 zeros ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. 4 టేబుల్లో 4 3s are 12, 1 పెడితే 4 3s are 12 పెడితే 1 ఉంటుంది. 1 అంటే 4 2s are 8, పాయింట్ పెట్టి 0 పెడితే 4 5s 20, అంటే 32.5 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. 32.5 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. Amit's monthly income is 30% more than Raina's monthly income is 20% less than that of Deepak. If the difference of between the monthly incomes of Amit and Deepak is 800 rupees, what is the monthly income of Raina? Amit income is 30% more than of Raina. Amit Raina పోల్చుకుంటే అమిత్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందంటే రైనాతో పోల్చుకుంటే 30% ఎక్కువ ఉందంట. అంటే రైనా 100 రూపీస్ అనుకుంటే వీడు 130 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే ఈజీ పోతే అమిత్కి రైనాకి రేషియో ఎంతంటే 13:10. నెక్స్ట్ రైనాస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఈజ్ 20% లెస్ దెన్ దీపక్. దీపక్తో పోల్చుకుంటే 20% తక్కువ ఉందంట. అంటే వీడు 100 అనుకుంటే వీడు 20% తక్కువ ఉందంటే 80. ఈజీ క్యాన్సిల్. 2 టేబుల్లో 4 times, 2 టేబుల్లో 5 times. అంటే వీళ్ళిద్దరు రేషియో ఎంతంటే 4:5. సో 13 4s 52 ఈజ్ టు 10 4s 40 ఈజ్ టు 10 5s 50. అంటే 2 టేబుల్లో 2 2s are 4, 2 6s are 12. 2 టేబుల్లో 20 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 టేబుల్లో 25 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే మన రేషియో ఎంత వచ్చిందంటే 26:20:25 వచ్చింది. అయితే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మంత్లీ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ అమిత్ అండ్ దీపక్ ఈజ్ 800 రూపీస్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, చూడండి ఇక్కడ, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మంత్లీ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ అమిత్ అండ్ దీపక్ ఈజ్ 800 రూపీస్. అమిత్కి దీపక్కి రేషియో ఎంత ఉందంటే 800 రూపీస్ గ్యాప్ ఉందంట. అంటే అమిత్ అంటే ఎవడంటే వీడు, దీపక్ ఎవడంటే వీడు. సో అమిత్ వీడవుతాడు, దీపక్ వీడవుతాడు. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉందంటే డిఫరెన్స్ 800 ఉందంట. అంటే మన లెక్క ప్రకారం ఎంత ఉందంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో గ్యాప్ 1% ఉంది. అంటే 1 part వచ్చి 800 అయితే వాడు ఎవరి గురించి అడిగాడు, వాట్ ఈజ్ ద మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ రైనా. రైనా గురించి. రైనా అంటే 20 partsగా, మరి 20 parts అయితే ఎంత? 20 parts అంటే 8 to 16 కాబట్టి మన ఆన్సర్ 16,000 రావాలి. నెక్స్ట్ 5/9 part of the population in a village are males. If 30% of the males are married, the percentage of unmarried females in the total population. వాడి దగ్గర 5/9 parts పాపులేషన్ ఉందంటండి. విలేజ్ మేల్స్ ఉన్నారంట. ఇఫ్ 30% ఆఫ్ ది మేల్స్ ఆర్ మ్యారీడ్, అందులో 30% మేల్స్కి మ్యారీడ్ అయిందంట. దెన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్, అయితే పెళ్లి కాని అమ్మాయిల గురించి ఎంతమందిని అడిగాడు. అయితే 5/9 part అంటే మొత్తం 9 partsలో 5 parts మేల్స్ ఉన్నారంట. విలేజ్ ఆర్ మేల్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు 9 parts అక్కడేమో 30% అన్నారు కాబట్టి ఈ 9 parts నేనేమనుకుంటున్నానంటే 900 అనుకుంటున్నా. 900లో 5 parts మేల్స్ ఉన్నారుగా, అంటే 500 మేల్స్ ఉన్నారు, అంటే వీళ్ళు మేల్స్. సో 900లో 500 అబ్బాయిలు ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా ఫీమేల్స్ అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే 400 మెంబర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ 30% మేల్స్ ఆర్ ది మ్యారీడ్, ఇందులో 30% మ్యారీడ్ అయిందంట. మ్యారేజ్ అన్మ్యారీడ్ తీసుకుందాం. 30% అంటే 10% అంటే 50, 30% అంటే 150. అంటే ఖచ్చితంగా 150 మ్యారేజ్ అయింది. వీళ్ళకి ఏంటంటే 350 మ్యారేజ్ అవ్వాల. అయితే మనం ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ 150 మెంబర్స్కి మ్యారేజ్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 150 మెంబర్స్కి మ్యారేజ్ అవ్వాలి అమ్మాయిలకు కూడా. సో కాబట్టి 150 మెంబర్స్కి మ్యారేజ్ అవ్వాలి. అంటే 400లో 150 పోయిందంటే ఇక్కడ మిగిలిపోయిన వాళ్ళు 250 మెంబర్స్ అన్మ్యారీడ్ అవ్వాలి. అయితే అడేమడిగారు క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ద టోటల్ పాపులేషన్. టోటల్ పాపులేషన్ అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ ఎంతమంది అన్నారు. అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ అంటే 250 మెంబర్సేగా. సో 250/900 ఇంటూ అది ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు. 2 zeros క్యాన్సిల్ చేశా. 9 టేబుల్లో 9 3s 21, 9 2s 18, 18 పోతే 7 మిగులుతుంది. 70 అంటే 9 9s are 81, 7 9s are 63, 9 7s are 63, 63 పోతే 7/9 అంటే 27 7/9% రావాలి. సో 27 7/9 మన పర్సంటేజ్ అవుతుంది.
70s రకంలో ఈ స్మాల్ సబ్ యూనిట్ని 30s అంటాం, దీన్ని 50s అంటాం. 70s రైబోజోమ్స్లో ఉండే 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉప ప్రమాణాలు ఏంటి అంటే 30s 50s అంటాం. ఇవి 2 కూడి 80s అనకూడదు, కూడికలు కాదు ఇవి. వాటిల్లో ఉండే రైబోజోములు ఆర్ఆర్ఎన్ఏ పరిమాణాన్ని బట్టి వాటిని 2 సబ్ యూనిట్స్గా 30s 70s అని చెప్తాం, వాటి పరిమాణాన్ని బట్టి, వాటిలో ఉండేదాన్ని బట్టి. అలాగే ఇక్కడ ఎస్ అంటే స్వెడ్బర్గ్ యూనిట్, సెడిమెంటేషన్ యూనిట్ అని పిలుస్తుంటాం. ఎస్ అంటే స్వెడ్బర్గ్ యూనిట్స్, సెడిమెంటేషన్ యూనిట్స్ అంటుంటాం. కాబట్టి రైబోజోమ్, ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఎలాంటి రైబోజోములు ఉన్నాయంటే 70s రకం రైబోజోములు ఉన్నాయి. ఆ 70s రకం రైబోజోముల్లో ఎన్ని సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అంటే 2, 30s 50s. ఇక వృక్షకణము జంతు కణములో 80s రకం రైబోజోములు ఉంటాయి. అక్కడుండే సబ్ యూనిట్స్ వచ్చి 40s 60s. అవి మన వృక్షకణము జంతు కణములో చదువుదాం. ఇక రైబోజోముల యొక్క ఫంక్షన్, మెయిన్ ఫంక్షన్, ప్రధానమైన విధి ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ. ఇలాంటి రైబోజోములు మనకి ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా కణంలో కనిపిస్తాయి. ఈ బ్యాక్టీరియా కణంలో ఇంకా మనకి ఏం కనిపిస్తాయంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఇంకో కణాంగాలు మనకు కనిపిస్తాయి. అవేంటి అంటే కొన్ని నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి. వీటిని పిలి అంటారు. పిలి నిర్మాణాలు అంటారు, వీటిని పిలి అంటారు. ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి బ్యాక్టీరియాకి అంటే సంయుగ్మం జరిగేటప్పుడు, అంటే ప్రత్యుత్పత్తిలో సంయుగ్మం కాంజుగేషన్ జరిగేటప్పుడు 2 ప్రక్కన బ్యాక్టీరియాలు ఒకదాన్ని ఒకటి పట్టుకోవడానికి ఈ పిలి అనే నిర్మాణాలు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి పిలి అనే నిర్మాణాలు ప్రత్యుత్పత్తిలో, అందులో కూడా సంయుగ్మము కాంజుగేషన్ అనే ఒక పద్ధతిలో ఇవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఇంకా ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఏముంటాయంటే ఇలాంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు ఇలాంటివి కనిపిస్తాయి. వీటిని ప్లాస్మిడ్స్ అంటారు. ప్లాస్మిడ్స్ అంటారు. ఇవి బ్యాక్టీరియాలో కనిపిస్తాయి. ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే ప్రస్తుతం బయోటెక్నాలజీ, జీవ సాంకేతిక రంగంలో జన్యు ఇంజనీరింగ్, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం. అందులో ఒక మొక్క కానీ జంతువు కానీ, అలాగే మరొక మొక్క జంతువు, ఆ మొక్కలో పనికిరానటువంటి డిఎన్ఏలని తీసేయడం, పనికొచ్చే డిఎన్ఏ మొక్కల్ని ప్రవేశపెట్టడం. అంటే మనకి వాంఛనీయమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆ వాంఛనీయమైన లక్షణాలు అంటే సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్, ఇలాంటివి మనం తయారు చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే మంచి మాంసాన్ని ఇచ్చేటువంటి పొట్టేళ్ళు, పందులు, ఇలాంటివి తయారు చేస్తూ ఉంటాం. అలా మంచి లక్షణాలు మనం కోరుకుంటాం. ఆ లక్షణాలు ఆయా జంతువులో, మొక్కలో ప్రవేశపెట్టడానికి డిఎన్ఏని కత్తిరించి అందులో ప్రవేశపెడుతూ ఉంటాం. ఆ డిఎన్ఏని కత్తిరించడానికి కొన్ని ఎండోన్యూక్లియేజెస్ అనే కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అది బయోటెక్నాలజీలో ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాలు, అందులో ఉండే ప్లాస్మిడ్స్ ఈ డిఎన్ఏ మొక్కల్ని తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అంటే బయోటెక్నాలజీలో ప్లాస్మిడ్స్ అనేవి వాహకాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ప్లాస్మిడ్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయంటే బ్యాక్టీరియా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఎస్సెర్షియా కోలై అనే ఒక బ్యాక్టీరియా, దాన్ని ఈ కోలై అంటాం. 80% బయోటెక్నాలజీలో ఉపయోగపడుతుంది, జీవ సాంకేతిక శాస్త్రంలో ఉపయోగపడుతుంది, జన్యు ఇంజనీరింగ్, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకు బ్యాక్టీరియా ఉపయోగపడుతుందంటే ఆ యొక్క డిఎన్ఏ మొక్కల్ని వాహకాలుగా తీసుకుపోవడానికి ప్లాస్మిడ్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి. కాబట్టి ప్లాస్మిడ్స్ మనకి బయోటెక్నాలజీలో, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో వాహకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇవి కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యాక్టీరియాలు కూడా మనకి బయోటెక్నాలజీలో ఉపయోగపడుతున్నాయి. అందులో కూడా ఎస్సెర్షియా కోలై, ఈ కోలై అనే బ్యాక్టీరియా
80% బయోటెక్నాలజీలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మనం ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాని పరిశీలించినట్లయితే ఇంకా ఎలాంటి నిర్మాణాలు ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటాయని ఆలోచించినట్లయితే అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకము, దీన్ని ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అంటాం. ఈఆర్ షార్ట్కట్లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. అలాంటి కణాంగాలు మనకి వృక్షకణము, జంతు కణంలో కనిపిస్తాయి కానీ ఇక్కడ కనిపించవు. గాల్జీ సంక్లిష్టము, గాల్జీ కాంప్లెక్స్, అవి కూడా వృక్షకణము, జంతు కణంలో కనిపిస్తాయి కానీ బ్యాక్టీరియా కణంలో కనిపించవు. లైసోజోములు, లైసోజోమ్స్ వృక్షకణము, జంతు కణంలో కనిపిస్తాయి కానీ బ్యాక్టీరియా కణంలో కనిపించవు. మైటోకాండ్రియా వృక్షకణము, జంతు కణంలో కనిపిస్తాయి కానీ బ్యాక్టీరియా కణంలో కనిపించవు. ప్లాస్టిడ్లు, ఇవి కూడా వృక్షకణము, జంతు కణంలో కనిపిస్తాయి కానీ బ్యాక్టీరియా కణంలో కనిపించవు. సో బ్యాక్టీరియా కణాన్ని మనం పరిశీలిస్తే వృక్షకణము, జంతు కణములో ఉన్నటువంటి కొన్ని కణాంగాలు కేంద్రకం కానీ, కేంద్రక త్వచము కానీ, కేంద్రకాంశం కానీ, అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కానీ, గాల్జీ కాంప్లెక్స్, గాల్జీ సంక్లిష్టం, గాల్జీ నిర్మాణాలు, గాల్జీ దేహాలు, ఇవి కానీ, అలాగే లైసోజోములు కానీ, మైటోకాండ్రియాలు కానీ, ప్లాస్టిడ్స్ కానీ, ఇలాంటి కొన్ని కణాంగాలు, సెల్ ఆర్గనెల్స్ బ్యాక్టీరియా కణములో లోపించి ఉన్నాయి. వృక్షకణము, జంతు కణములో కనిపిస్తాయి. ఇది బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణం. అంటే మనం ఇప్పుడు కేంద్రక పూర్వ కణాలలో ఎగ్జాంపుల్గా బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణాన్ని చూసాం. కేంద్రక పూర్వ కణాల్లో ఏమన్నాం? కేంద్రకాలు లోపించి ఉంటాయి అన్నాం. ఇక్కడ కేంద్రకం లోపించి ఉంది. అయితే జన్యు పదార్థంగా బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ లేదా జీనోఫోర్ లేదా న్యూక్లియాయిడ్ ఉంది, అంతే. సో కేంద్రకం లోపించిన ఒక కణానికి ఎగ్జాంపుల్గా బ్యాక్టీరియా కణం మనం చూసాం. తర్వాత కేంద్రకం ఉన్నటువంటి యూకారియోటిక్ సెల్స్, నిజ కేంద్రక కణాలకు ఎగ్జాంపుల్గా వృక్షకణము, జంతు కణం గురించి నేర్చుకోవాలి. ఆ వృక్షకణము, జంతు కణంలో కేంద్రకం గురించి నేర్చుకోవాలి, మైటోకాండ్రియా గురించి నేర్చుకోవాలి, ప్లాస్టిడ్, క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి నేర్చుకోవాలి, అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం నేర్చుకోవాలి, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గాల్జీ సంక్లిష్టం, లైసోజోములు, ఇలాంటి కణాంగాలన్నీ మనం ఆ యూకారియోటిక్ సెల్స్, నిజకేంద్రక కణాల్లో వృక్షకణము, జంతు కణంలో చూద్దాం. అలాగే వృక్షకణము, జంతు కణం భేదాలు మనం ముందే చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం వృక్షకణము, జంతు కణాలని పరిశీలిస్తే, అందులో ఉండే కణాలని మనం పరిశీలిస్తే ముందుగా కేంద్రకం గురించి చూద్దాం. వృక్షకణము, జంతు కణములో ఉండే కణాంగాల్లో ముందు కేంద్రకాన్ని గురించి మనం పరిశీలిద్దాం. ఇది కేంద్రక పూర్వ కణాల్లో కేంద్రకం ఉండదు. నిజ కేంద్ర కణాలు అయినటువంటి వృక్షకణము, జంతు కణములో కేంద్రకం ఉంటుంది. సర్వసాధారణంగా కేంద్రకం అనేది గుండ్రంగా అండాకారంలో ఉంటుంది. అందుకనే మనం ఇక్కడ ఇలా వేసాం. ఈ కేంద్రకాన్ని మొదట కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ బ్రౌన్. కేంద్రకాన్ని మొదట కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ బ్రౌన్. ఈ కేంద్రకాన్ని మనం పరిశీలిస్తే కేంద్రకాన్ని ఆవరించి రెండు పలుచని పొరలు ఉంటాయి. ఇలా రెండు పలుచని పొరలు కేంద్రకాన్ని ఆవరించి ఉంటాయి. దీన్ని కేంద్రక త్వచము అంటాం. కేంద్రక త్వచము అంటాం. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. కేంద్రకాన్ని ఆవరించి పలుచని రెండు పొరలు ఉంటాయి. దీన్ని కేంద్రక త్వచము, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అంటాం. కేంద్రక త్వచంలో మన కంటికి కనిపించని రంధ్రాలు ఉంటాయి. జనరల్గా కణమే కంటికి కనిపించదు. మైక్రోస్కోప్ ద్వారా, సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని, ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా కణాన్ని చూస్తాం. కణములో ఉండేటువంటిది కేంద్రకం. కేంద్రకం చుట్టూ ఆవరించి ఉండేది కేంద్రక త్వచం. అందులో ఉంటాయి రంధ్రాలు. మరి ఇంకెంత హై పవర్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మాత్రమే ఈ రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి కేంద్రక త్వచంలో ఉండే ఈ రంధ్రాలని
కేంద్రక త్వచరంధ్రాలు, కేంద్రక త్వచరంధ్రాలు, న్యూక్లియర్ పోర్స్, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ పోర్స్ అంటాం, కేంద్రక త్వచరంధ్రాలు అంటారు. ఈ రంధ్రాలు బయట ఉండే జీవ పదార్థానికి లోపల ఉండే పదార్థానికి అనుసంధానం కలిగి ఉంటాయి, సంధానాన్ని ఏర్పరుస్తుంటాయి. అంటే జనరల్గా కేంద్రకం ఇలా, సరే కణం ఇలా ఉంటుంది, కేంద్రకం ఇలా ఉంటుంది. ఇది జీవ పదార్థం, ఇది కేంద్రక పదార్థం. ఈ రంధ్రాల ద్వారా రెంటికి అనుసంధానం ఉంటుంది. తర్వాత కేంద్రకాన్ని మనం పరిశీలిస్తే లోపలంతా కణం లోపల ఉన్నట్లే కొల్లాయిడ్ లాంటి స్నిగ్ధంగా ఉండేటువంటి జెల్లీ లాంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది. దీన్ని కేంద్రక ద్రవ్యం అంటాం. న్యూక్లియోప్లాజం, న్యూక్లియర్ ప్లాజం, కేంద్రక ద్రవ్యం, కేంద్రక రసం అంటాం. ఇది కొల్లాయిడ్ వల్లే జెల్లీ వల్లే ఉంటుంది. అటు ఘన పదార్థం కాదు, ఇటు ద్రవ పదార్థం కాదు, మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. అంటే ఈ సైటోప్లాజం జీవ పదార్థం లాగే ఉంటుంది అది. ఇక ఇందులో చిక్కుబడిన దారపోగుల్లాంటి నిర్మాణం, నెట్ లైక్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, చిక్కుబడిన దారపోగుల్లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని క్రోమాటిన్ వల అంటాం. క్రోమాటిన్ వల, క్రోమాటిన్ రెటికులం ఇంగ్లీష్లో. ఈ క్రోమాటిన్ వల అంటే ఏంది? క్రోమాటిన్ వల కణ విభజన జరిగేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైటోసిస్, దాన్నే సమవిభజన అని కూడా పిలుస్తాం. అందులో కణ విభజన, కేంద్రక విభజన, జీవ పదార్థ విభజన అని 2 దశల్లో జరిగింది. క్యారియోకైనసిస్, సైటోకైనసిస్. ఈ కేంద్రక విభజనలో, క్యారియోకైనసిస్లో మరలా 4 దశలు ఉంటాయి. ప్రథమ దశ, చరణ దశ, ప్రథమ దశ, మధ్యస్థ దశ, చరణ దశ, అంచె దశ. ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, ఎనాఫేజ్, టీలోఫేజ్, ఇలా 4 దశలు కణ విభజనలో ఉంటాయి. ప్రథమ దశ తర్వాత మధ్యస్థ దశలో, ఇది బిట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, కణ విభజనలో ప్రథమ దశ తర్వాత మధ్యస్థ దశలో ఈ క్రోమాటిన్ వల్ల క్రోమోజోములుగా కనిపిస్తుంది. మామూలుగా ఉన్న స్థితిలో మొక్కల్లో, జంతువుల్లో కణాలని పరిశీలిస్తే, కేంద్రకాన్ని పరిశీలిస్తే క్రోమాటిన్ వలలాగా ఉంటుంది. ఇది ఒక చిక్కుబడిన దారపోగుల్లాగా ఉంటుంది. కణ విభజన జరిగేటప్పుడు, అంటే ఒక కణం 2గా మారేటప్పుడు, దాన్ని మైటోసిస్ అంటాం. ఈ క్రోమాటిన్ వల్ల నీటిని కోల్పోయి, కుచించుకుపోయి, కణ విభజనలో మధ్యస్థ దశలో క్రోమోజోములుగా ఇలా కనిపిస్తుంది. క్రోమోజోములుగా కనిపిస్తుంది. సో అది బిట్కి ఇంపార్టెంట్. కణ విభజన, ఈ క్రోమాటిన్ రెటికులం అనేది, క్రోమాటిన్ వల అనేది కణ విభజన జరిగేటప్పుడు ఏ దశలో క్రోమోజోములుగా కనిపిస్తుందంటే మధ్యస్థ దశ, మెటాఫేజ్. తర్వాత ఈ క్రోమాటిన్ వల ఒక చోట దట్టంగా ఇలా ఉంటుంది, దట్టమైన నిర్మాణం. అంటే ఇది ఎక్కువ రంగుని ఆపాదిస్తుంది, అభిరంజింపజేస్తుంది. దీన్ని కేంద్రకాంశము అంటాం. న్యూక్లియోలస్, కేంద్రకాంశము అంటాం. ఈ కేంద్రకాంశం ఒక దట్టమైన నిర్మాణం క్రోమాటిన్ రెటికులంలో అంటుకొని కేంద్రకంలో ఉంటుంది. ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆర్ఎన్ఏని తయారు చేయడంలో, ప్రోటీన్లను తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రోటీన్ల తయారీకి, ఆర్ఎన్ఏ తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. ఏది? కేంద్రకాంశం అనేది. అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఒక కణములో ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఏ కణాంగం ఉపయోగపడుద్ది అంటే రైబోజోముల ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఎస్ఐ మెయిన్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి ఆ బిట్ అడుగున్నాడు 2016లో. ఏది? ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఏ కణాంగం ఉపయోగపడుతుంది? రైబోజోములు అని అడుగున్నారు. ఇది డైరెక్ట్గా అడుగున్నారు. అయితే ఇక్కడ
కేంద్రకాంశం కూడా ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది, ఆర్ఎన్ఏల తయారీకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నాం. అయితే ముఖ్యంగా ఇది ఆర్ఎన్ఏ తయారీకి అని చెప్పుకోవాలి తప్ప ప్రోటీన్ల తయారీకి అని చెప్పుకోకూడదు. ప్రోటీన్ల తయారీ అన్నప్పుడు రైబోజోములు ఆన్సర్ పెట్టాలి. కేంద్రకంలో ఇంకా ఏమేమి భాగాలు ఉంటాయో చూసినట్లయితే కేంద్రక ఆమ్లాలు అనే కొన్ని నిర్మాణాలు మనకి ఇందులో కనిపిస్తాయి. కేంద్రక ఆమ్లాలు, కేంద్రక ఆమ్లాలు యాక్చువల్గా ఇవి క్రోమోజోముల పైనే కనిపిస్తాయి. ఈ కేంద్రక ఆమ్లాలు డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ. డిఎన్ఏ అంటే రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, తెలుగులో రైబో కేంద్రక ఆమ్లాలు. సరే, డిఆక్సీ రైబో కేంద్రక ఆమ్లం డిఎన్ఏ అంటే, లేదా డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఆర్ఎన్ఏ అంటే రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, రైబో కేంద్రక ఆమ్లం అంటాం. సో ఇవి రెండు కేంద్రక ఆమ్లాలు, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఇక డిఎన్ఏ విషయానికి వస్తే ఇది జెనెటిక్ మెటీరియల్, అనువంశిక లక్షణాలని ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి చేరవేస్తుంది డిఎన్ఏ, అటు మొక్కల్లో కానీ ఇటు జంతువుల్లో కానీ. ఆర్ఎన్ఏ విషయానికి వస్తే ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్ఎన్ఏలో 3 రకాలు ఉంటాయి, ఎంఆర్ఎన్ఏ, టీఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటాయి. అయితే ఆర్ఎన్ఏ ప్రధానమైన విధి ఏందయ్యా అంటే ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ. అయితే ఇందాక రైబోజోముల యొక్క ప్రధానమైన విధి ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ. ఆ రైబోజోములు, ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఇవన్నీ కలిసే ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ చేసేది. సో డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ఇంకో విషయం గమనించాలి మనం. కొన్ని వృక్ష సంబంధమైన వైరస్సుల్లో ఆర్ఎన్ఏ జన్యు పదార్థంగా ఉంటుంది, డిఎన్ఏ ప్రోటీన్లను తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లాంట్ వైరసెస్లో, జనరల్గా మొక్కలు జంతువులు అన్నింటిలో కూడా డిఎన్ఏ జన్యు పదార్థం అంటే అనువంశిక పదార్థం అంటే లక్షణాలను చేరవేస్తుంది. ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది మొక్కల్లో, జంతువుల్లో. కొన్ని వృక్ష వైరస్సుల్లో మాత్రం డిఎన్ఏ జన్యు పదార్థంగా ఉండి, ఆర్ఎన్ఏ జన్యు పదార్థంగా ఉండి డిఎన్ఏ ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఈ యొక్క కేంద్రక ఆమ్లాలు కూడా కేంద్రకంలోనే ఉంటాయి. సో ఇది కేంద్రకం యొక్క నిర్మాణం. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం, అన్ని కణాంగాలకి కూడా వాటి యొక్క పని ఏమిటి, వాటి విధి ఏమిటి, వాటి ఫంక్షన్ ఏమిటి, అవి ప్రధానంగా అవసరం. అవే బిట్స్కి అడిగేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. న్యూక్లియస్ తీసుకున్నాం, కేంద్రకం, దీని ప్రధానమైన విధి ఏమిటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కణమునందు శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు ఏవి ఇలా అడుగుతారు. మైటోకాండ్రియా. కణమునందు రైబోజోమ్ల సంశ్లేషణకు ఏం ఉపయోగపడతాయి? ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఏం ఉపయోగపడతాయి? రైబోజోమ్లు. ఇలా అన్నమాట. మనకి కణాంగాల యొక్క ఫంక్షన్స్ అడుగుతుంటారు. కేంద్రకం తీసుకుంటే కేంద్రకం యొక్క ఫంక్షన్స్, న్యూక్లియస్ ఫంక్షన్స్, కేంద్రకం యొక్క విధులు ఏమిటి? ప్రధానంగా చూస్తే కణమునందు కేంద్రకము అన్ని జీవన క్రియలను నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది. మెయింటైన్ ఆల్ మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ద సెల్. న్యూక్లియస్ మెయింటైన్ ఆల్ మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ద సెల్. కణములో కేంద్రకము అన్ని జీవన క్రియలను, ఇక్కడ శ్వాసక్రియ జరుగుతుంటుంది, విసర్జన క్రియ జరుగుతుంటుంది, జీర్ణక్రియ జరుగుతుంటుంది, ఇలాంటివే జీవక్రియలు అంటే. వాటన్నిటినీ నియంత్రించేది, అదుపులో ఉంచేది కేంద్రకం. ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్. ఇక రెండవది, ఇందులో కేంద్రకామ్లాలు ఉన్నాయి, డిఎన్ఏలు ఉన్నాయి, ఆర్ఎన్ఏలు ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి అనువంశిక లక్షణాలను చేరవేయడంలో కూడా కేంద్రకం యొక్క పాత్ర ఉంటుంది. కేంద్రకం యొక్క ప్రధానమైన విధులు రెండే రెండు. ఒకటి, కణంలో జరిగే అన్ని జీవక్రియలను నియంత్రిస్తుంది. రెండు, ఈ కేంద్రకామ్లాలు డిఎన్ఏలు, ఆర్ఎన్ఏలు, క్రోమోజోములు ఉన్నాయి కాబట్టి అనువంశిక లక్షణాలను కూడా ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి చేరవేస్తుంది. కాబట్టి కేంద్రకం అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్గా ఉంటుంది కణంలో. ఇది కేంద్రకం యొక్క విధులు. సో మనం ఇప్పుడు
వృక్షకణము జంతు కణములో కేంద్రకము అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూసాం. ఈ కేంద్రకాలు నిజం చెప్పాలంటే కేంద్రకం లేని కణాలు బ్యాక్టీరియా లాంటివి మనం చూసాం, కేంద్రక పూర్వకణం చూసాం. ఏకైక ఒక్కొక్క కేంద్రకం ఉండే వృక్షకణము జంతు కణం చూస్తున్నాం. కేంద్రకాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ఉన్నాయి, కేంద్రకాలు 2 ఉండేవి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోజోవాకి సంబంధించిన పారమీషియాన్ని గమనిస్తే 2 కేంద్రకాలు ఉంటాయి అందులో, స్థూల కేంద్రకం, సూక్ష్మ కేంద్రకం అని. పారమీషియం చెప్పు ఆకారంలో ఉంటుంది. ప్రోటోజోవాలో మనం దాని గురించి చదువుతాం, జంతు రాజ్యంలో ప్రోటోజోవాలో. ఆ పారమీషియంలో స్థూల కేంద్రకం, సూక్ష్మ కేంద్రకం అని ఉంటుంది. పారమీషియం చెప్పు ఆకారంలో ఉంటుంది ఇలా. ఇందులో స్థూల కేంద్రకం, సూక్ష్మ కేంద్రకం అని ఉంటాయి. ఇలా 2 కేంద్రకాలు కలిగిన జీవి పారమీషియం, ప్రోటోజోవా వర్గానికి చెందింది. ఒక కేంద్రకం వృక్షకణం జంతు కణంలో ఉన్నాయి. కేంద్రకం లేనివి కేంద్రక పూర్వకణాలు, బ్యాక్టీరియా చూసాం. అనేక కేంద్రకాలు ఉండే కణాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జంతువుల్లో మానవుని పరిశీలిస్తే మానవుని యొక్క కండ్ర కణాలు, సార్కోమియర్స్ అంటారు, ఇలా ఉంటాయి. మానవుని యొక్క కండ్ర కణాల్లో అనేక కేంద్రకాలు ఉండే స్థితి ఉంటుంది. మానవుని యొక్క కండ్ర కణాలు సార్కోమియర్స్ అంటాం. అనేక కేంద్రకాలు ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది. దాన్ని బహుకేంద్రక స్థితి, మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ న్యూక్లియస్ లేదా సీనోసైటిక్ అని కూడా పిలుస్తారు. బహుకేంద్రక స్థితి, మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్, సీనోసైటిక్. జంతువుల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మానవుని యొక్క కండ్ర కణాల్లో బహుకేంద్రక స్థితి ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి కేంద్రకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే మొక్కలు పరిశీలిస్తే వృక్షరాజ్యంలో శిలీంధ్రాలు చదువుతాం మనం. ఆ శిలీంధ్రాలని పరిశీలిస్తే రైజోఫస్, మ్యూకార్ అని చదువు, రొట్టెల మీద ఉండే బూజు. వాటి యొక్క థాలస్లని పరిశీలిస్తే ఇలా ఉండి థాలస్లు రొట్టె మీద సమాంతరంగా పెరుగుతుంటాయి. అనేక కేంద్రకాలు ఉంటాయి అందులో కూడా, మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్. బహుకేంద్రక స్థితి, సీనోసైటిక్ స్థితి. సో ఇక్కడ మీకు కేంద్రకము లేని బ్యాక్టీరియా కణం మనం చూసాం. ఒక కేంద్రకం ఉండే వృక్షకణము జంతు కణం చూస్తున్నాం. 2 కేంద్రకాలు ఉండే పారమీషియం చూపించాం. అనేక కేంద్రకాలు ఉండే జంతువుల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మానవుని యొక్క కండ్ర కణం, సార్కోమియర్స్ చూసాం. అనేక కేంద్రకాలు ఉండే మొక్కలకు సంబంధించిన శిలీంధ్రాల్లో, థాలస్లో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా చూపించాం. సో ఇది మొక్కలకు సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్, ఇది జంతువులకు సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్. మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్, బహుకేంద్రక స్థితి, సీనోసైటిక్ స్థితి ఉండడం అనేది. సో ఇది కేంద్రకం. దీని ప్రధానమైన విధులు అనువంశిక లక్షణాలను చేరవేయడం, అలాగే ఇక్కడ జరిగేటువంటి జీవనక్రియల్ని, కణంలో జరిగే జీవనక్రియల్ని నియంత్రిస్తుంది. మైటోకాండ్రియా వృక్షకణము జంతు కణములో ఒక ప్రధానమైన కణాంగం మైటోకాండ్రియా. ఈ మైటోకాండ్రియా బ్యాక్టీరియా కణం అంటే కేంద్రక పూర్వ కణంలో కనిపించదు. కేంద్రక పూర్వ కణాల్లో లోపించి ఉంటాయి మైటోకాండ్రియాలు. వృక్షకణము జంతు కణంలో జీవ పదార్థంలో కనిపిస్తాయి మైటోకాండ్రియాలు. ఈ మైటోకాండ్రియాల్ని మొదట కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త కొల్లికర్. మైటోకాండ్రియాల్ని కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త కొల్లికర్. ఆ తర్వాత మైటోకాండ్రియాల్ని ఆల్ట్మెన్ అనే శాస్త్రవేత్త,
వీటిని బయోప్లాస్టులు అని పిలిచాడు. బయోప్లాస్టులు. వీటిని బయోప్లాస్టులు అని పిలిచాడు. ఆ తర్వాత బెండా, సి బెండా అనే శాస్త్రవేత్త మైటోకాండ్రియాని నామకరణం చేశాడు. అంటే మైటోకాండ్రియాలకు ఆ పేరు పెట్టిన శాస్త్రవేత్త బెండా. మైటోకాండ్రియా నేమ్ కాయిన్డ్ బై బెండా. మైటోకాండ్రియా డిస్కవర్డ్ బై కొల్లికర్. మైటోకాండ్రియా ఆల్ట్మెన్ అనే శాస్త్రవేత్త బయోప్లాస్ట్లు అని పిలిచాడు. ఇక మైటోకాండ్రియా యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. మైటోకాండ్రియా 2 పలుచని పొరలతో ఉంటుంది. 2 పలుచని పొరలు కప్పబడి మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది. ఈ మైటోకాండ్రియాలు వృక్ష కణంలో ఉంటాయి, జంతు కణంలో ఉంటాయి, బ్యాక్టీరియా కణంలో ఉండవు. జనరల్గా ఈ మైటోకాండ్రియాల సంఖ్య వేరువేరు కణాలకి మారుతూ ఉంటుంది. వీటి ఆకారం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క కణంలో ఒక్కొక్క ఆకారంలో ఒక్కొక్క సంఖ్యలో ఉంటాయి మైటోకాండ్రియాలు. అవి మనకు బిట్స్కి అడగరు ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి, ఏ ఆకారంలో ఉన్నాయి. మనకు పోటీ పరీక్షలు అవి అడగరు కాబట్టి వాటి సంగతి పక్కన వదిలేస్తే, ఈ మైటోకాండ్రియాలను ఆవరించి 2 పల్చని పొరలు ఉంటాయి. వెలుపలి పొరని బాహ్య చర్మం అంటారు, లేదా వెలుపలి పొర ఔటర్ మెంబ్రెయిన్ అలా కూడా పిలుచుకోవచ్చు. ఇక లోపలి పొర లోపలికి కొన్ని ముడతలను ఏర్పరుస్తుంది. లోపలి పొర లోపలికి ఇలా కొన్ని ముడతలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది లోపలి పొర. అంతఃత్వచం అనొచ్చు. అంతఃత్వచం. వెలుపలి పొర లోపలి పొర. ఔటర్ మెంబ్రెయిన్, ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ అంటే లోపలి పొర లోపలికి కొన్ని ముడతలను ఏర్పరిచింది. ఈ ముడతల్ని క్రిస్టే అంటారు. క్రిస్టే అంటారు. అలాగే కణానికి లోపల ఉన్నట్లే ఒక పదార్థం, అది ఘన పదార్థం కాదు, ద్రవ పదార్థం కాదు, మధ్యస్థంగా ఒక కొల్లాయిడ్ వలె స్నిగ్ధమైన ఒక పదార్థం ఉంటుంది. ఇలా దీన్ని మాత్రిక, మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. మైటోకాండ్రియా లోపల ఉండే పదార్థాన్ని మాత్రిక, ఇంగ్లీష్లో మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఇక ఈ క్రిస్టేల పైన వృంతయుత నిర్మాణాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఇలాంటివి క్రిస్టేల పైన వృంతయుత నిర్మాణాలు ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ కొన్ని చూపిస్తున్నాను, అన్నీ వేయడం అనేది అనవసరం. కొన్ని నిర్మాణాలు చూపిస్తున్నాను. బాహ్య చర్మము వెలుపలి పొర పైన ఇలాంటివే వృంతము లేనటువంటివి కొన్ని నిర్మాణాలు అలా ఉంటాయి. ఇవి వృంతరహితమైన రేణువులు, ఇవి వృంతయుత రేణువులు. వృంతం అంటే కాడ లాంటి నిర్మాణం. వీటిని ఆక్సిజోములు అంటారు. ఆక్సిజోములు లేదా F1 రేణువులు. ఆక్సిజోములు లేదా F1 రేణువులు అంటారు వీటిని. ఇంకా ఈ మైటోకాండ్రియాలో ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయో చెప్దాం. ఈ ఆక్సిజోముల్లో శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన ఎంజైమ్లు ఉంటాయి, రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఆక్సిజోముల్లో. ఇంకా మనం మైటోకాండ్రియా మ్యాట్రిక్స్ని పరిశీలిస్తే, అంటే మాత్రికని పరిశీలిస్తే, ఇందులో ఒక వలయాకారపు అంటే సర్క్యులర్ DNA, వలయాకారపు DNA ఉంటుంది. అంటే సర్క్యులర్ DNA. cDNA అనకూడదు.
సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, వలయాకారపు డిఎన్ఏ ఉంటుంది మ్యాట్రిక్స్లో. ఇంకా ఇందులో రైబోజోములు లాంటి నిర్మాణాలు కొన్ని కనిపిస్తాయి. మామూలుగా ఈ రైబోజోములు బ్యాక్టీరియా కణంలో, వృక్ష కణంలో, జంతు కణంలో ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియా కణంలో 70s రకం రైబోజోములు ఉంటాయి అని ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. వృక్ష కణము, జంతు కణంలో 80s రకం రైబోజోములు ఉంటాయి. అయితే మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్ లాంటి ఈ కణాంగాల్లో రైబోజోములు 70s రకం ఉంటాయి. ఇంతకుముందు స్టాఫ్ సెలక్షన్లో ఒకసారి బిట్ అడిగి ఉన్నారు. ఎట్లా? బ్యాక్టీరియా కణంలో 70s రకం రైబోజోములు ఉంటాయని మనకు తెలుసు. యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటే నిజకేంద్ర కణాలైనటువంటి వృక్ష కణము, జంతు కణంలో 70s రకం రైబోజోములు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మైటోకాండ్రియా మరియు క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉంటాయి. అంటే బ్యాక్టీరియా కణంలో కాక వృక్ష కణము, జంతు కణములో 70s రకం రైబోజోములు ఎక్కడ ఉంటాయంటే మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉంటాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత 70s రకము రైబోజోములు కూడా మనకి మైటోకాండ్రియాలో కనిపిస్తాయి. ఈ మైటోకాండ్రియా యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలించిన తర్వాత దీని ఫంక్షన్స్ ఏమిటి, మెయిన్ అదే మనకు కావాల్సింది. విధులేంటి, మైటోకాండ్రియా ఏం చేస్తుంది? సింపుల్గా చెప్పాలంటే మైటోకాండ్రియా విధులు శ్వాసక్రియ, కణమునందు మైటోకాండ్రియా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే శ్వాసక్రియకు. కణమునందు శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు ఏవి? మైటోకాండ్రియా. ఇదే కాకుండా ఇంకో రకంగా మనకు బిట్ అడుగుతారు. పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది సెల్, కణ సత్యాగారాలు, కణశక్తి భాండారాలు ఏవి? కణమునందు కణశక్తి భాండారాలు, కణ సత్యాగారాలు, శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు ఏవి అంటే మైటోకాండ్రియా. ఎందుకు అనే దానికి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దాం ఇప్పుడు. కణమునందు శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు మైటోకాండ్రియాలు, కణమునందు కణ సత్యాగారాలు మైటోకాండ్రియాలు, కణమునందు కణశక్తి భాండారాలు మైటోకాండ్రియాలు, పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది సెల్ మైటోకాండ్రియా. సో ఇప్పుడు ఎందుకు శ్వాసక్రియకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మైటోకాండ్రియా అనేది మనం పరిశీలిస్తే శ్వాసక్రియ గురించి కొంచెం మనం ఇక్కడ చదువుకోవాలి. శ్వాసక్రియ అంటే జనరల్గా ఊపిరితిత్తుల గురించి చదవడం ఒకటే కాదు. అసలు నిజమైన శ్వాసక్రియ కణములో జరిగిద్ది. కణములో మైటోకాండ్రియా సహాయంతో జరిగేదే నిజమైన శ్వాసక్రియ. మనం ఆహారాన్ని తీసుకుంటాం జీర్ణక్రియ ద్వారా, అది జీర్ణమై చిన్న ప్రేగుల్లో పీల్చుకోబడి కణంలో జీవ పదార్థానికి వెళ్తుంది ఆహారం. అలాగే శ్వాసక్రియలో ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం, అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి పోతుంది. ఊపిరితిత్తుల్లో వాయు గోణులు లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి, వాటిని అల్వియోలై అంటారు. వాటిలో నుంచి ఆక్సిజన్ రక్తంలోకి వెళ్ళి కణాలకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే తీసుకున్న ఆహారం కానీ తీసుకున్న ఆక్సిజన్ కానీ కణాలకి జీవ పదార్థాలకు వెళ్ళిపోతాయి. కణం యొక్క జీవ పదార్థంలో కణశ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. కణశ్వాసక్రియ ఫలితంగా శక్తి విడుదలవుతుంది. ఆ శక్తిని మనం పనులకు వినియోగించుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ శక్తి ఎలా విడుదలవుతుంది, కణశ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది, అందులో మైటోకాండ్రియా పాత్ర ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మైటోకాండ్రియా యొక్క విధి పని ఏమిటంటే శ్వాసక్రియకు తోడ్పడుతుంది. కణంలో శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు ఏంటి అంటే మైటోకాండ్రియా. ఆ శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది, శక్తి ఎలా విడుదలవుతుందో కూడా మనం ఇక్కడ చూడాలి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. శ్వాసక్రియ మనం గమనించినట్లయితే శ్వాసక్రియ ప్రధానంగా అటు మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ శ్వాసక్రియ రెండు రకాలు. వాయు సహిత శ్వాసక్రియ, వాయు సహిత శ్వాసక్రియ, వాయు
రహిత శ్వాసక్రియ. శ్వాసక్రియ మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ రెండు రకాలు. వాయు సహిత శ్వాసక్రియ, వాయు రహిత శ్వాసక్రియ. దీన్నే అవాయు శ్వాసక్రియ అని కూడా అంటారు. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఈ వాయు శ్వాసక్రియ 3 స్టెప్స్లో జరిగిద్ది. ఈ అవాయు శ్వాసక్రియ 2 స్టెప్స్లో జరిగిద్ది. ముందుగా గ్లైకాలసిస్ అనే ఒక చర్య, తర్వాత క్రెబ్స్ వలయం, క్రెబ్స్ వలయం లేదా క్రెబ్స్ సైకిల్ అంటాం. మూడోది ఎలక్ట్రాన్ రవాణా. ఇలా 3 దశల్లో వాయు సహిత శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. వాయు రహిత శ్వాసక్రియ, అవాయు శ్వాసక్రియ 2 దశల్లో జరిగిద్ది. మొదటి దశ గ్లైకాలసిస్, రెండవది కిణ్వణము. ఇంగ్లీష్లో గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్స్ వలయాన్ని క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. గ్లైకాలసిస్ని గ్లైకాలసిస్, కిణ్వణాన్ని ఫెర్మెంటేషన్ అంటారు. సో వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో 3 దశలు ఉన్నాయి. అవాయు శ్వాసక్రియలో అంటే వాయు రహిత శ్వాసక్రియలో 2 దశలు ఉన్నాయి. ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అంటే శ్వాసక్రియ పూర్తయ్యాక వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో చివరికి ఏర్పడే పదార్థాలు ఏంటి అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు నీరు మరియు ఎనర్జీ అంటే శక్తి. వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో చివరికి ఏర్పడే పదార్థాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు మరియు శక్తి. అదే అవాయు శ్వాసక్రియలో చివరికి ఏర్పడే పదార్థాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, దీన్ని C2H5OH మరియు శక్తి ఏర్పడుద్ది. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు అంటే మైటోకాండ్రియా యొక్క విధుల గురించి చెప్పడానికి చెప్తున్నాం. మైటోకాండ్రియా ప్రధానమైన విధి శ్వాసక్రియ. ఆ శ్వాసక్రియలో ఈ దశలు కొన్ని అక్కడ జరుగుతాయి, అందుకు చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు శ్వాసక్రియకు సంబంధించి 2 రకాలు చెప్పాం. వాయు సహిత శ్వాసక్రియ, అవాయు శ్వాసక్రియ లేదా వాయు రహిత శ్వాసక్రియ 2 రకాలు. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఇందులో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ రవాణా. ఇందులో 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, గ్లైకాలసిస్, కిణ్వణం. దీన్ని ఫెర్మెంటేషన్ అంటాం. ఇక్కడ అంతిమంగా విడుదలయ్యే పదార్థాలు ఏంటి అంటే ఉత్పన్నాలు ఏంటి అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు మరియు ఎనర్జీ. అవాయు శ్వాసక్రియలో చివరికి ఏర్పడే పదార్థాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు ఎనర్జీ. ఇకపోతే ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో గ్లైకాలసిస్ చర్యను ముందుగా మనం గమనిస్తే ఇది కణం యొక్క జీవ పదార్థంలో జరిగిద్ది. గ్లైకాలసిస్ ఈ చర్య కానీ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే కణం యొక్క జీవ పదార్థంలో జరుగుతుంది. క్రెబ్స్ వలయం మైటోకాండ్రియా యొక్క మాత్రికలో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మైటోకాండ్రియా ఎందుకు శ్వాసక్రియ కేంద్రం అంటే శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన క్రెబ్స్ వలయం మాత్రిక మైటోకాండ్రియా యొక్క మాత్రికలో జరుగుతుంది. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ రవాణా మైటోకాండ్రియాల యొక్క క్రిస్టల్ పైన జరుగుతుంది. అక్కడ శ్వాసక్రియ ఎంజైములు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం మనం. ఆక్సిజోమ్స్, F1 పార్టికల్స్, F1 రేణువులు ఉంటాయని చదివాం మైటోకాండ్రియాలో క్రిస్టల్ పైన. వాటిల్లో ఉండే శ్వాసక్రియ ఎంజైముల ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ రవాణా క్రిస్టల్ పైన జరుగుతుంది. సో మైటోకాండ్రియాకు సంబంధించి శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన ఈ 2 చర్యలు మైటోకాండ్రియా యొక్క మాత్రికలో మైటోకాండ్రియా యొక్క క్రిస్టల్ పైన జరుగుతున్నాయి.
ఇక్కడ ఇంకా గమనిస్తే గ్లైకాలసిస్ వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అయినా అవాయు శ్వాసక్రియ అయినా గ్లైకాలసిస్ చర్య జీవ పదార్థంలో కణం యొక్క జీవ పదార్థంలో జరుగుతుంది. ఎలా అంటే ఈ గ్లైకాలసిస్ని ముందుగా మనం గమనిస్తే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం ద్వారా జీర్ణమై చిన్న ప్రేగు గోడలు పీల్చుకొని ఆ ఆహారాన్ని రక్తము కణానికి జీవ పదార్థాలకి చేరవేస్తుంది. సో మనం తీసుకున్న ఆహారంలో కణానికి గ్లూకోజ్ వచ్చి చేరుతుంది. గ్లూకోజ్ C6H12O6. C6H12O6 వాయు శ్వాసక్రియ ఏ పదార్థంతో మొదలవుతుంది అంటే గ్లూకోజ్. ఏ పదార్థంతో అంతమవుతుంది గ్లైకాలసిస్ చర్య అంటే పైరువిక్ ఆమ్లం. పైరువిక్ ఆమ్లం. ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మనకి. గ్లైకాలసిస్ చర్య ప్రారంభ పదార్థం గ్లూకోజ్, అంచె పదార్థం పైరువిక్ ఆమ్లం. అసలు శ్వాసక్రియకు ప్రారంభ పదార్థం గ్లూకోజ్. ఎక్కడైనా శ్వాసక్రియకు ప్రారంభ పదార్థం గ్లూకోజ్. వాయు సహిత శ్వాసక్రియలు అంచె పదార్థాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు, శక్తి. అవాయు శ్వాసక్రియలు అంచె పదార్థాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, శక్తి. ప్రారంభ పదార్థం ఇక్కడ కూడా గ్లూకోజే. ఈ గ్లూకోజే మనం తీసుకున్న ఆహారం నుంచి వస్తుంది. ఈ గ్లూకోజ్ పూర్తిగా ఈ 3 చర్యలు పూర్తయ్యేసరికి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ గ్లైకాలసిస్ చర్యను ముందుగా గమనిస్తే జీవ పదార్థంలో కణములో జీవ పదార్థంలో జరుగుతుందని మనకు తెలుసు. ఈ గ్లైకాలసిస్లో ప్రారంభ పదార్థం గ్లూకోజు, అంచె పదార్థం పైరువిక్ ఆమ్లం. అంటే ఈ మధ్యలో ఒక 10 స్టెప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. గ్లైకాలసిస్ జీవ పదార్థంలో జరుగుతుంది. గ్లైకాలసిస్ ప్రారంభ పదార్థం గ్లూకోజ్, అంచె పదార్థం పైరువిక్ ఆమ్లం. ఈ చర్యలు జరిగేసరికి 10 ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి. ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, ఏటీపీ అంటే ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. 10 ఏటీపీలు గ్లైకాలసిస్ చర్య పూర్తయ్యేసరికి ఏర్పడతాయి. ఒక ఏటీపీ వచ్చి 7.2 కిలో క్యాలరీస్కి సమానం, లేదా 7200 క్యాలరీస్కి సమానం. 1 ఏటీపీ ఈక్వల్ టు 7.2 కిలో క్యాలరీస్ లేదా 7200 క్యాలరీస్కి సమానం. గ్లైకాలసిస్ చర్యలో గ్లూకోజ్ అణువు పాల్గొని పైరువిక్ ఆమ్లం ఏర్పడే లోపు, ఈ మధ్యలో చర్యలు జరిగే లోపు 10 ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి. 2 ఏటీపీలు మరలా అదే గ్లైకాలసిస్లో వినియోగించబడతాయి. మిగిలిన ఎన్ని ఉంటాయి? ఇంకా 8. సో ఒక గ్లైకాలసిస్ చర్యలో మనకి ఏర్పడే ఏటీపీలు 8. ఒక గ్లైకాలసిస్ చర్యలో 8 ఇంటూ 7.2 కిలో క్యాలరీల ఎనర్జీ క్యాలరీస్ రూపంలో మనం లెక్కగట్టచ్చు. అలాగే గ్లైకాలసిస్ చర్యని కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్తలు 3 ఉన్నారు. ఎమ్డన్, మేయర్హాఫ్, పార్నాస్. ఎమ్డన్, మేయర్హాఫ్, పార్నాస్. ఎమ్డన్లో మొదటి అక్షరం ఈ, మేయర్హాఫ్లో మొదటి అక్షరం ఎం, పార్నాస్లో మొదటి అక్షరం పి. ఈ 3 శాస్త్రవేత్తల పేరు మీద గ్లైకాలసిస్కి ఈఎంపి పాత్వే అని కూడా పేరు ఉంది. ఈఎంపి పాత్వే, తెలుగులో ఈఎంపి మార్గము, ఈఎంపి పదము అంటారు. సో గ్లైకాలసిస్కి మరొక పేరు ఈఎంపి పాత్వే, ఈఎంపి మార్గము, ఈఎంపి పదము అంటాం. మరొకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బిట్స్ ఏంటి అంటే శ్వాసక్రియ 2 రకాలు, వాయు శ్వాసక్రియ, అవాయు శ్వాసక్రియ.
వాయు శ్వాసక్రియలో 3 చర్యలు ఉన్నాయి. గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్స్ వలయం, ఎలక్ట్రాన్ రవాణా. అవాయు శ్వాసక్రియలో గ్లైకాలసిస్, కిణ్వనం అని 2 చర్యలు ఉన్నాయి. ఇక గ్లైకాలసిస్ విషయానికి వస్తే ఈ గ్లైకాలసిస్ గ్లూకోజ్తో మొదలవుతుంది, పైరువిక్ ఆమ్లంతో అంతమవుతుంది. గ్లైకాలసిస్లో ప్రారంభ పదార్థం ఏంటంటే గ్లూకోజ్, గ్లైకాలసిస్లో అంచె పదార్థం ఏంటంటే పైరువిక్ ఆమ్లం. అలాగే గ్లైకాలసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే జీవ పదార్థం, కణం యొక్క జీవ పదార్థం. గ్లైకాలసిస్లో ఎన్ని ఏటీపీలు ఏర్పడతాయంటే 10. గ్లైకాలసిస్లో ఎన్ని ఏటీపీలు ఉపయోగపడతాయంటే 2. గ్లైకాలసిస్లో నికరంగా ఫైనల్గా ఎన్ని ఏటీపీలు మిగులుతాయంటే 8. ఒక ఏటీపీ 7.2 కిలో క్యాలరీస్కి సమానం, లేదా 7200 క్యాలరీస్కి సమానం. అంటే గ్లైకాలసిస్లో మొత్తం 8 ఏటీపీలు మిగిలితే ఏర్పడితే ఎంత క్యాలరీల ఎనర్జీ వస్తుందంటే 8 × 7.2 కిలో క్యాలరీల ఎనర్జీ గ్లైకాలసిస్ పూర్తయితే వస్తుంది. శ్వాసక్రియలు గ్లైకాలసిస్ తర్వాత గ్లైకాలసిస్లో ఏర్పడిన పైరువిక్ ఆమ్లం క్రెబ్స్ వలయంలో నేరుగా పాల్గొనకుండా ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనే దాంతో కలిసి ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఏర్పడి అది క్రెబ్స్ వలయంలో పాల్గొంటుంది. ఈ క్రెబ్స్ వలయం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది, అదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఈ క్రెబ్స్ వలయంలో అంటే గ్లైకాలసిస్ తర్వాత జరిగే క్రెబ్స్ వలయంలో మొత్తం మనకి 30 ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి. 30 ఏటీపీలు. గ్లైకాలసిస్ చర్య ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఇందాకే చెప్పాను, మైటోకాండ్రియా యొక్క మాత్రికలో జరుగుతుంది. గ్లైకాలసిస్ని కనిపెట్టిన క్రెబ్స్ వలయం క్రెబ్స్ వలయం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మైటోకాండ్రియా యొక్క మాత్రికలో జరుగుతుంది. క్రెబ్స్ వలయాన్ని ఎవరు కనిపెట్టారంటే క్రెబ్స్ అనే శాస్త్రవేత్త, అందుకనే దానికి క్రెబ్స్ వలయం అనే పేరు వచ్చింది. ఈ క్రెబ్స్ వలయంలో సిట్రిక్ ఆమ్లం ఏర్పడిద్ది, అందుకని సిట్రిక్ ఆమ్ల వలయం అని కూడా దీనికి పేరు. అలాగే ఈ క్రెబ్స్ వలయంలో 3 కర్బన పరమాణువులు ఉండేటువంటి పదార్థాలు ఆమ్లాలు ఏర్పడతాయి, అందుకని దీనికి ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని కూడా పేరు. సింపుల్గా TCA సైకిల్ అని కూడా క్రెబ్స్ వలయానికి పేరు. ఈ క్రెబ్స్ వలయంకి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి. TCA సైకిల్, ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైకిల్, సిట్రిక్ ఆమ్ల సైకిల్, లేదా సిట్రిక్ ఆమ్ల వలయము, లేదా క్రెబ్స్ వలయము, ఇలా పేర్లు ఉన్నాయి క్రెబ్స్ వలయానికి. క్రెబ్స్ వలయం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మైటోకాండ్రియా యొక్క మాత్రికలో జరుగుతుంది. క్రెబ్స్ వలయంలో ఎన్ని ఏటీపీలు ఏర్పడతాయంటే 30 ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి. సో ఒక ఏటీపీకి 7.2 కిలో క్యాలరీలు, లేదా 7200 క్యాలరీలు. గ్లైకాలసిస్లో 8 ఏటీపీలు, క్రెబ్స్ వలయంలో 30 ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి. ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ రవాణా చర్య జరుగుతుంది. ఇది మైటోకాండ్రియా యొక్క క్రిస్టల్ పైన జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎటువంటి ఎనర్జీ ఏర్పడదు, కానీ నీటి అణువు ఏర్పడుతుంది. నీటి అణువు ఏర్పడుతుంది. క్రెబ్స్ వలయంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. టోటల్గా ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో ఈ 3 చర్యలు పూర్తయ్యేసరికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీరు, ఎనర్జీ ఎంత ఏర్పడుతుంది? ఒక అణువు గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో పాల్గొంటే చివరికి ఏర్పడే ఏటీపీలు 30 + 8 38 ఏటీపీలు ఏర్పడుతుంది. 38 ఏటీపీలు. ఇటీవల పరిశోధనల ప్రకారం 36 ఏటీపీలు అని కూడా చెప్తున్నారు. సరే, ఎనీవే ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఈ చర్యల్లో పాల్గొంటే చివరికి ఏర్పడే ఏటీపీల సంఖ్య 38 ఏటీపీలు. 38 × 7.2 కిలో క్యాలరీస్. ఈ విధంగా మనం ఎంత ఆహారం తీసుకుంటే అందులో ఎన్ని గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే ఆ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి అన్ని ఏటీపీల ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంటుంది వాయు శ్వాసక్రియలు. ఈ ఎనర్జీ మనం పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇది వాయు శ్వాసక్రియ.
ప్రధానంగా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ ఏర్పడుతుంది శ్వాసక్రియలో 38 ఏటీపీలు. అలాగే గ్లైకాలసిస్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది జీవ పదార్థం, క్రెబ్స్ వలయం ఎక్కడ జరుగుతుంది మైటోకాండ్రియా యొక్క మాత్రికలు, ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ఎక్కడ జరుగుతుంది మైటోకాండ్రియా యొక్క క్రిస్టల్ పైన. కాబట్టి ప్రధానంగా వాయు శ్వాసక్రియలో 2 చర్యలు మైటోకాండ్రియాలోనే జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి శక్తి ఉత్పాదక కేంద్రం మైటోకాండ్రియా, పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది సెల్ మైటోకాండ్రియా, కణశక్తి భాండారాలు మైటోకాండ్రియా, కణ సత్యాగారాలు మైటోకాండ్రియా, శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు మైటోకాండ్రియా. ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉంది కాబట్టి మనకి మైటోకాండ్రియా గురించి బిట్స్లో బాగా అడుగుతారు. పనిలో పని శ్వాసక్రియ చూసాం కాబట్టి అవాయు శ్వాసక్రియను కూడా ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఇది 2 దశల్లో జరుగుతుంది. గ్లైకాలసిస్ కిణ్వనము, గ్లైకాలసిస్ ఇక్కడ ఎలా చదివామో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. గ్లూకోజ్తో ప్రారంభమైద్ది, పైరువిక్ ఆమ్లంతో అంతమైద్ది, 10 ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి, 2 ఉపయోగపడతాయి, 8 మిగులుతాయి ఇక్కడ గ్లైకాలసిస్లో. ఇక్కడ గ్లైకాలసిస్ కూడా జీవ పదార్థంలోనే జరిగిద్ది. సేమ్ గ్లైకాలసిస్ కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు ఈఎంపి ఎమ్డన్, మేయర్హాఫ్, పార్నాస్ వీళ్ళే కనిపెట్టింది. కాబట్టి ఈఎంపి పదం అంటాం గ్లైకాలసిస్ని. ఈ గ్లైకాలసిస్లో ఏర్పడే అంత్య పదార్థం పైరువిక్ ఆమ్లం. అది 2 అణువులు ఏర్పడుతుంది. ఆ పైరువిక్ ఆమ్లం కిణ్వనంలో పాల్గొంటుంది. ఆ పైరువిక్ ఆమ్లం ఇక్కడ క్రెబ్స్ వలయంలో పాల్గొనల. ఇక్కడ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్తో కలిసి ఆక్సాలో ఎస్టిక్ ఆమ్లంగా మారి క్రెబ్స్ వలయంలో మొదలవుతుంది. ఇక్కడ పైరువిక్ ఆమ్లం గ్లైకాలసిస్ తర్వాత నేరుగా కిణ్వనంలో పాల్గొని ఇథైల్ ఆల్కహాల్ని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం, కిణ్వనము కణం యొక్క జీవ పదార్థంలో జరిగిద్ది, అది బిట్టుకు గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే కిణ్వన చర్యలో ఏర్పడే ఏటీపీల సంఖ్య 2. కిణ్వన చర్యలో ఏర్పడే ఏటీపీల సంఖ్య 2 మాత్రమే. కిణ్వనం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫెర్మెంటేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని. గ్రూప్ 1 సివిల్స్లో కిణ్వనం మీద బిట్స్ చాలాసార్లు అడుగుతాడు. డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ రిటన్ ఎగ్జామ్లో. గ్రూప్ 1లో పేపర్ 5లో సగం క్వశ్చన్స్ కిణ్వనం మీదే ఉంటాయి. మనకు ఆల్కహాల్ తయారు చేయడం కానీ, కొన్ని ఇవి ఉంటాయి వ్యాక్సిన్స్, లేకపోతే ఇతర ఆహార పదార్థాలు తయారీ, వాటి అన్నిట్లో కూడా కిణ్వన పాత్ర ఉంటుంది. కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ తయారీలో అన్నిట్లో కిణ్వన పాత్ర ఉంటుంది. కాబట్టి గ్రూప్ 1లో అయితే చాలాసార్లు కిణ్వనం మీద డిస్క్రిప్టివ్ బిట్లు అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ కిణ్వనం గురించి మరొకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఇది జీవ పదార్థంలో జరిగే చర్య కిణ్వనం, ఫెర్మెంటేషన్. ఇందులో ప్రారంభ పదార్థం పైరువిక్ ఆమ్లం, అంత్య పదార్థం ఇథైల్ ఆల్కహాల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇందులో ఏర్పడే ఏటీపీల సంఖ్య 2 మాత్రమే. కాబట్టి అవాయు శ్వాసక్రియలో ఏర్పడే శక్తి చాలా తక్కువ అన్నమాట. వాయు శ్వాసక్రియలో ఏర్పడే శక్తి చాలా ఎక్కువ. మనలో ఇది జరుగుతుంటుంది వాయు శ్వాసక్రియ. మొక్కల్లో అభివృద్ధి చెందిన మొక్కలు, అభివృద్ధి చెందిన జంతువుల్లో జరిగే శ్వాసక్రియ వాయు శ్వాసక్రియ. అరుదుగా కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు, ఈస్ట్, అలాగే కొన్ని పరాన్న జీవులు, వాటిల్లో అలాగే మనం పాలు పులియబెట్టడం, అక్కడ లాక్టిక్ ఆమ్లం ఏర్పడిద్ది కిణ్వన ప్రక్రియలో. అలా కొన్ని చోట్ల అవాయు శ్వాసక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి, ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగేది వాయు శ్వాసక్రియ, ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగేది అవాయు శ్వాసక్రియ. ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగేది వాయు శ్వాసక్రియ, ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగేది అవాయు శ్వాసక్రియ. ఆక్సిజన్ లేని సందర్భాలు పరాన్న జీవులు, వాటిల్లో జరుగుతుంటుంది అవాయు శ్వాసక్రియ. అలాగే కొన్ని బ్యాక్టీరియాల్లో జరుగుతుంటుంది.
ఇది మొక్కలు జంతువులు అభివృద్ధి చెందిన వాటిల్లో జరుగుతుంటుంది వాయు శ్వాసక్రియ. సో ఇప్పుడు టోటల్గా మనం అటు వాయు శ్వాసక్రియ కానీ అవాయు శ్వాసక్రియ కానీ చదివాం. అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే జీర్ణక్రియలో జీర్ణమైన ఆహారం కణాలకు వస్తుంది, జీవ పదార్థానికి వస్తుంది. శ్వాసక్రియలో ఊపిరితిత్తులు కానీ ఏదైనా శ్వాసావయవాలు వాటిల్లోంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ కూడా కణాలకి జీవ పదార్థానికి వస్తుంది. కణం యొక్క జీవ పదార్థంలో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది. ఆ మైటోకాండ్రియా సహాయంతో జీవ పదార్థంలో ఈ యొక్క పూర్తి శ్వాసక్రియ చర్యలు జరిగి శక్తి విడుదలవుతూ ఉంటుంది. ఆ శక్తిని మనం వినియోగించుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి మైటోకాండ్రియాని శక్తి ఉత్పాదక కేంద్రాలు, కణశక్తి భాండారాలు, పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది సెల్, శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు అని చెప్పి మైటోకాండ్రియా ప్రధానమైన విధుల్లో ఇదే అన్నమాట. శ్వాసక్రియ కేంద్రాలు, శ్వాసక్రియ జరపడమే మైటోకాండ్రియా యొక్క ప్రధానమైన విధి. ఫైనల్గా ఇక్కడ నేను వాయు శ్వాసక్రియ అవాయు శ్వాసక్రియలకు సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ కూడా వేస్తాను. శ్వాసక్రియ C6H12O6 ప్లస్ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగేది వాయు శ్వాసక్రియ కాబట్టి ఆక్సిజన్ గివ్స్ శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు నీరు ప్లస్ ఎనర్జీ 6CO2 6H2O 6O2. సో వాయు శ్వాసక్రియలో ఏర్పడేవి కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు మరియు ఎనర్జీ. ఇక అవాయు శ్వాసక్రియ ఈక్వేషన్ వేస్తే C6H12O6 ఆక్సిజన్ లేకుండా. అవాయు శ్వాసక్రియలో ఏమొచ్చాయి మనకి? ఇథైల్ ఆల్కహాల్ C2H5OH ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. కాకపోతే వాయు శ్వాసక్రియలో ఎనర్జీ ఎక్కువగా విడుదలవుతుంది, అవాయు శ్వాసక్రియలో ఎనర్జీ తక్కువగా విడుదలవుతుంది. ఇది శ్వాసక్రియకు సంబంధించి వాయు శ్వాసక్రియ అవాయు శ్వాసక్రియ ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నాలు చాలా అవసరం. అవాయు శ్వాసక్రియ అంటే దాదాపు కిణ్వణం. కిణ్వణంలో అంచె ఉత్పన్నాలు ఏంటి? ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కిణ్వణంలో ప్రారంభ పదార్థం పైరువిక్ ఆమ్లం, గ్లైకాలసిస్లో ప్రారంభ పదార్థం గ్లూకోజ్, గ్లైకాలసిస్లో అంచె పదార్థం పైరువిక్ ఆమ్లం. పైరువిక్ ఆమ్లం 2 అణువులు ఏర్పడుతుంది, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ గ్లైకాలసిస్లో. సో ఇవి ఒకసారి చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇవి శ్వాసక్రియ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మైటోకాండ్రియా యొక్క ప్రధానమైన విధి శ్వాసక్రియ. అలాగే శ్వాసక్రియ కణం యొక్క జీవ పదార్థం మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది కాబట్టి కణ శ్వాసక్రియ అంటాం దీన్ని. ఇదే మెయిన్ శ్వాసక్రియకు. ఊపిరితిత్తుల గురించి చదవడం మెయిన్ శ్వాసక్రియ కాదు. కణ శ్వాసక్రియ అంటే ఇది మెయిన్. ఎనర్జీ విడుదలయ్యేది ఇక్కడ. భారతదేశం భూగోళంలో భాగంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏమిటయ్యా అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రవాణా వ్యవస్థ. సర్వసాధారణంగా ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి రవాణా సౌకర్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందినదా లేదా అని చెప్పవచ్చును. అంటే ఏ దేశం అయితే అభివృద్ధి చెంది ఉంటుందో ఆ దేశంలో రవాణా వ్యవస్థ అంతా కూడా మెరుగైనటువంటి ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థను కూడి ఉంటుంది లేదా కలిగి ఉంటుంది. అదే వెనుకబడినటువంటి దేశం అన్నప్పుడు ఆ దేశంలో రవాణా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగానే ఉంటుంది, ప్లస్ ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థ అంతగా ఉండదు అని చెప్పేసి అంటున్నాం.
కాబట్టి ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధి అనేది ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి రవాణా వ్యవస్థపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక ఒక దేశ రవాణా వ్యవస్థను ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి మరి ఆర్థిక వ్యవస్థకి ప్రధానమైనటువంటి భాగంగా మాత్రమే కాకుండా రవాణా వ్యవస్థను దేనితో పోల్చవచ్చును అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు జీవనాడులతో పోల్చవచ్చును. రవాణా వ్యవస్థను దేనితో పోల్చటం జరుగుతుంది? జీవనాడులతో పోలుస్తారు. జీవం ఉన్న నాడులకి జీవం లేనటువంటి నాడులకి తేడా ఏమిటి అంటే, జీవం ఉన్నటువంటి నాడుల్లో నిరంతరం రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది. జీవం లేనటువంటి నాడుల్లో రక్త ప్రసరణ ఆగిపోతుంది. అందుకనే రవాణా వ్యవస్థ అంతా కూడా నిరంతరం కదులుతూ ఉంటుంది. కదులుతూ ఉంటేనే దానిని రవాణా వ్యవస్థ అంటాం. కదలకపోతే దాన్ని రవాణా వ్యవస్థ అనం. కాబట్టి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో రవాణా వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే ఆధునికతను చేకూర్చుకుని ఉంటుంది, ప్లస్ మెరుగైనటువంటి రవాణా వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది, చక్కటి రవాణా వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఏ దేశంలో ఉన్నటువంటి రవాణా వ్యవస్థనైనా ప్రస్తుతం మనం ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు రవాణా వ్యవస్థను ప్రధానంగా 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. రవాణా వ్యవస్థను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. అవి ఏమిటయ్యా అంటే, 1 రోడ్డు రవాణా, 2 రైలు రవాణా, 3 జల రవాణా, 4 వాయు రవాణా. రవాణా వ్యవస్థను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? ప్రధానంగా 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. ఏమేమిటి అని చెప్పేసి అంటున్నాం? 1 రోడ్డు రవాణా, రోడ్డు మార్గాలు, 2 రైలు రవాణా, రైలు మార్గాలు, 3 జల రవాణా, జల మార్గాలు, 4 వాయు రవాణా, వాయు మార్గాలు. అయితే రోడ్డు రవాణాకున్నటువంటి ప్రత్యేకత రోడ్డు రవాణాకుంటుంది, రైలు రవాణాకున్నటువంటి ప్రత్యేకత రైలు రవాణాకుంటుంది, జల రవాణాకున్నటువంటి ప్రత్యేకత జల రవాణాకుంటుంది, వాయు రవాణాకున్నటువంటి ప్రత్యేకత వాయు రవాణాకుంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్డు రవాణాకున్నటువంటి ఈ ప్రత్యేకత ఈ 3 రైలు మార్గాలకు కానీ జల మార్గాలకు కానీ వాయు మార్గాలకు కానీ వర్తించకూడదు. ఈ 3 మార్గాలకు వర్తించని రోడ్డు మార్గాలకు మాత్రమే వర్తించేటటువంటి ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటి అన్నప్పుడు రోడ్డు మార్గాలు ఇంటింటి నుంచి సరుకును చేరవేస్తాయి, అలాగే ఇంటింటికి సరుకులను తీసుకెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటింటి నుంచి మనం వస్తువులను సేకరించాలన్నా ఇంటింటికి సరుకులను చేరవేయాలన్నా ప్రధానంగా ఉపయోగపడేటటువంటి మార్గం ఏది అన్నప్పుడు రోడ్డు మార్గం. అది అలాగే రైలు ఇంటింటికి రాదు, జలం ఇంటింటికి జల మార్గాలు ఇంటింటికి రావు, వాయు మార్గాలు ఇంటింటికి రావు. ఇంటింటికి వచ్చేటటువంటి మార్గం ఏదయ్యా అంటే రోడ్డు రవాణా. రెండవది మరి రైలు రవాణాకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అన్నప్పుడు పై 3ంటికి వర్తించకుండా రైలు మార్గాలకు మాత్రమే వర్తించేటటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఏకకాలంలో అంటే ఒకే సమయంలో ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో సరుకును ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి చేరవేయాలి అంటే, అలా ఎక్కువ మొత్తంలో సరుకులను చేరవేయాలన్నా ప్రజలను చేరవేయాలన్నా అంటే భూమార్గం ద్వారా ఎక్కువ మోతాదులో సరుకును చేరవేయడానికి కానీ ప్రయాణికులను చేరవేయడానికి కానీ అవకాశం ఉన్నటువంటి మార్గం ఏదయ్యా అంటే రైలు మార్గం. అంటే రోడ్డు మార్గం ద్వారా ఏక మొత్తంలో ఎక్కువ సరుకును చేరవేయలేం, అలాగే ఎక్కువ మంది ప్రయాణికుల్ని కూడా ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి చేరవేయలేం. ఏకకాలంలో అంటే ఒకేసారి. అది 3 జల రవాణా. రోడ్డు రవాణా కానీ రైలు రవాణా కానీ మనం ఎక్కడ వరకు ప్రయాణం చేయొచ్చు? భూమి ఉన్నంత వరకు ప్రయాణం చేయొచ్చు. మరి భూమికి అక్కడక్కడ మనకి 2 భూభాగాల మధ్యలో జలభాగం అడ్డొస్తుంది కాబట్టి, అలాగే ఖండాంతర
మనం సరుకుల్ని చేరవేయాలన్నా, ఖండాంతర దేశాల నుంచి సరుకుల్ని తెచ్చుకోవాలన్నా, అంటే ఖండాంతర వాణిజ్యానికి ప్రధానంగా దోహదం చేసే రవాణా ఏది అన్నప్పుడు జల రవాణా. జల రవాణా ఖండాంతర వ్యవస్థ, ఖండాంతర రవాణా వ్యవస్థని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు చౌకైనది. అది చౌకైనది. మనం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ఎక్కువ మోతాదులో సరుకును చేరవేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది జల రవాణా. మరి వాయు రవాణాకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటయ్యా అంటే, ఇక మనకి ఆధునిక కాలంలో అత్యంత వేగంగా జరిగేటటువంటి రవాణా ఏదయ్యా అంటే వాయు రవాణా. అయితే తేలికైనటువంటి విలువైనటువంటి వస్తువులను త్వరితంగా మనం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి చేరవేయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి రవాణే వాయు రవాణా. ఈ రకంగా మొత్తం మీద రవాణా వ్యవస్థను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. ఏమేమిటి? 1 రోడ్డు రవాణా, 2 రైలు రవాణా, 3 జల రవాణా, 4 వాయు రవాణా. మరలా ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క రవాణా వ్యవస్థను గురించి నేర్చుకుందాం. ఈ రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థను కూడా మళ్ళీ మనం ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాము అన్నప్పుడు 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. రోడ్డు రవాణాని కూడా ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? 4 రకాలు. ఒకటేమిటయ్యా అంటే జాతీయ రహదారులు, 2 రాష్ట్ర రహదారులు, 3 జిల్లా పరిషత్ రోడ్లు, జిల్లా పరిషత్ రహదారులు, 4 గ్రామ రహదారులు లేదా గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లు. ఇప్పుడు మనకి ఇలా బిట్లు ఎలా వస్తాయి అన్నప్పుడు, జాతీయ రహదారులు ఎవరి నియంత్రణలో పనిచేస్తాయి అన్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో పనిచేస్తాయి. రాష్ట్ర రహదారులు ఎవరి నియంత్రణలో పనిచేస్తాయి అన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి. జిల్లా పరిషత్ రహదారులు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి అన్నప్పుడు జనరల్గా జిల్లా పరిషత్తుల ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి. అయితే ఇటీవల కాలంలో వీటిని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది. మరి గ్రామ పంచాయతీ రహదారులు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి అన్నప్పుడు స్థానిక ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి. స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఏవి అన్నప్పుడు జనరల్గా మనకి గ్రామ పంచాయతీలు అలాగే మండల పరిషత్తులు. కాబట్టి ఇక్కడ బిట్టు ఎలా వస్తుంది అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేటటువంటి రహదారులు ఏవిటి అన్నప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లు. అది కాబట్టి జాతీయ రహదారులు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో, రాష్ట్ర రహదారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో, జిల్లా పరిషత్ రోడ్లు జిల్లా పరిషత్తుల ఆధీనంలో, గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లు స్థానిక పరిషత్తులు అంటే స్థానిక పంచాయతీలు అన్నప్పుడు గ్రామ పంచాయతీలు అలాగే మండల పరిషత్తుల ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి. ఇక జాతీయ రహదారులని ఏటినంటారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఇవి దేశంలో ప్రధాన పట్టణాలను, పారిశ్రామిక నగరాలను, రాష్ట్రాల యొక్క రాజధానులను, అట్లాగే పారిశ్రామిక కేంద్రాలను, వాణిజ్య కేంద్రాలను, ప్రధానమైనటువంటి ఓడరేవులను అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం చేయబడినటువంటి వాటినే ప్రధాన నగరాలు, ప్రధాన పట్టణాలు, వాణిజ్య కేంద్రాలు, పారిశ్రామిక నగరాలు, అట్లాగే వ్యవసాయ కేంద్రాలు, రాష్ట్రాల రాజధానులు, ప్రధానమైనటువంటి పోర్ట్ సిటీస్ అంటే ఓడరేవులను అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం చేయబడినటువంటి వాటిని జాతీయ రహదారులు అంటారు. మరి రాష్ట్ర రహదారులను ఏటినంటున్నాం అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పట్టణాలను, జిల్లా కేంద్రాలను, పారిశ్రామిక కేంద్రాలను, ఓడరేవులను, వాణిజ్య కేంద్రాలను లేదా వ్యాపార కేంద్రాలను, వ్యవసాయక పట్టణాలను, దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర రాజధానితో కానీ అలాగే జాతీయ రహదారితో కానీ లేదా జిల్లా కేంద్రాలతో కానీ అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం చేయబడినటువంటి వాటిని రాష్ట్ర రహదారులు అంటారు.
మరి జిల్లా పరిషత్ రోడ్లను ఏటనంటున్నాం అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పట్టణాలు, నగరాలు, అట్లాగే ప్రధానమైనటువంటి గ్రామాలు, అలాగే మండల కేంద్రాలు, దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జిల్లా కేంద్రంతో కానీ, రాష్ట్ర రహదారితో కానీ, జాతీయ రహదారితో కానీ అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం చేయబడినటువంటి వాటిని జిల్లా పరిషత్తు రహదారులు అని చెప్పేసి అంటారు. మరి గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లను ఏటనంటున్నాం అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు 2 గ్రామాలను అనుసంధానం చేస్తూ కానీ, అట్లాగే గ్రామాలను అనుసంధానం చేస్తూ కానీ, లేదా గ్రామాలను దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జిల్లా పరిషత్ రోడ్లతో అనుసంధానం చేస్తూ కానీ నిర్మాణం చేయబడినటువంటి వాటిని గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లు అని చెప్పేసి అంటారు. అయితే ఒకానొకప్పుడు ఈ గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లన్నీ కూడా మనకి మట్టి రోడ్లుగాను, గ్రావెల్ రోడ్లుగాను ఉండేవి. అయితే ఇటీవల కాలంలో ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన అనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఈ ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన పథకం ద్వారా 500 మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రతి గ్రామానికి కూడాను తారు రోడ్లు, సీసీ రోడ్లు అంటే సిమెంట్ రోడ్లను వేయడం జరుగుతుంది. వీటిని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జిల్లా పరిషత్ రోడ్లతో లింకప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కాబట్టి ఈ రకంగా రోడ్డు రవాణాను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాము అన్నప్పుడు 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. అందులో 1 జాతీయ రహదారులు, 2 రాష్ట్ర రహదారులు, 3 జిల్లా పరిషత్ రోడ్లు, 4 గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లు. ఇప్పుడు మనం ఏటిని జాతీయ రహదారులు అంటారు, ఏటిని రాష్ట్ర రహదారులు అంటారు, ఏటిని జిల్లా పరిషత్ రహదారులు అంటారు, ఏటిని గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లు అంటారో తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మనం జాతీయ రహదారుల గురించి ఇంకొంచెం సవివరంగా చెప్పుకుందాం. దేశంలో ప్రధాన పట్టణాలని, పారిశ్రామిక కేంద్రాలని, అట్లాగే రాష్ట్రాల రాజధానులని, దేశ రాజధానితో కానీ, ముఖ్యమైనటువంటి పోర్ట్ సిటీస్తో కానీ, వ్యాపార వాణిజ్య పట్టణాలను కానీ, అట్లాగే పారిశ్రామిక కేంద్రాలను కానీ, వ్యవసాయకంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాలను కానీ అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం చేయబడినటువంటి వాటిని జాతీయ రహదారులు అంటున్నాం. వీటిని కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అయితే మొత్తం మనకి ఉన్నటువంటి రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థలో జాతీయ రహదారుల వాటా ఎంత అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మొత్తం ఉన్నటువంటి రోడ్డు మార్గాలలో జాతీయ రహదారుల వాటా ఎంతయ్యా అంటే కేవలం 2% మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నాం. జాతీయ రహదారుల వాటా ఎంత అంటున్నాం? మొత్తం రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థలో జాతీయ రహదారుల వాటా కేవలం 2% మాత్రమే. కానీ మొత్తం రోడ్డు రవాణా ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్లో అంటే రవాణాలో జాతీయ రహదారుల ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి రవాణా ఎంతయ్యా అంటే 40% అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 40% రవాణా దేని ద్వారా జరుగుతుంది? జాతీయ రహదారుల ద్వారా జరుగుతుంది. కానీ జాతీయ రహదారుల వాటా ఎంత అంటున్నాం రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థలో? కేవలం 2% మాత్రమే అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏమిటయ్యా అంటే ఏమిటి అన్నప్పుడు భారతదేశంలో మొత్తం జాతీయ రహదారుల పొడవు ఎంత? భారతదేశంలో మొత్తం జాతీయ రహదారుల పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు జాతీయ రహదారుల పొడవు మొత్తం పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు 1,15,435 కిలోమీటర్లు. భారతదేశంలో మొత్తం జాతీయ రహదారుల పొడవు ఎంత అంటే 1,15,435 కిలోమీటర్లు. మరి 1,15,435 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారుల్ని మరి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా జాతీయ రహదారులు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారులు ఉన్నది అన్నప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఏ రాష్ట్రంలో? మహారాష్ట్రలో. జాతీయ రహదారుల పొడవు ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అన్నప్పుడు 1 మహారాష్ట్ర, 2 ఉత్తరప్రదేశ్, 3 రాజస్థాన్. భారతదేశంలో జాతీయ రహదారులు పొడవు అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో
ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అన్నప్పుడు మహారాష్ట్ర. ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే ఉత్తరప్రదేశ్. తృతీయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే రాజస్థాన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది ఇక భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక 10 జాతీయ రహదారుల గురించి మనం చెప్పుకుందాం. అందులో ఒకటి ఏమిటయ్యా అంటే నేషనల్ హైవే నెంబర్ 1 NH1 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. NH అంటే ఏం చెప్తున్నాం? నేషనల్ హైవే, నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. అది ఇప్పుడు ఈ జాతీయ రహదారుల నిర్వహణ బాధ్యతను నిర్వహించేటటువంటి సంస్థ ఏదయ్యా అంటే నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఎప్పుడు స్థాపించబడింది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు 1988వ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? NHAI అని చెప్పేసి అంటున్నాం. NHAI ఎప్పుడు స్థాపించబడింది? 1988లో స్థాపించబడింది. ఈ నేషనల్ హైవేకి సంబంధించినటువంటి చట్టం ఎప్పుడు చేశారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అది జాతీయ రహదారుల చట్టం చేయబడినటువంటి సంవత్సరం ఏది? 1956వ సంవత్సరంలోనేమో జాతీయ రహదారుల చట్టం చేయబడింది. 1988లోనేమో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రకంగా 1956లో జాతీయ రహదారుల చట్టం చేయబడింది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు స్థాపించబడిందయ్యా అంటే 1988వ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది. ఇప్పుడు వీటి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మనకి ప్రధానమైనటువంటి నేషనల్ హైవేస్ ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి NH1 అంటున్నాం, నేషనల్ హైవే 1 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ నేషనల్ హైవే నెంబర్ 1 అనేటువంటిది ఏ ఏ ప్రాంతాల మధ్యలో ఉన్నది, ఇది ఏ ఏ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది, ఎక్కడున్నది అనే దాని గురించి చెప్పుకుందాం. నేషనల్ హైవే నెంబర్ 1 అనేటువంటిది ఢిల్లీ నుండి అమృతసర్ వరకు ఉంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా దీనిని పాకిస్తాన్ బోర్డర్ వరకు పొడిగించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. NH1 అనేటువంటిది ఏ ఏ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది? ఢిల్లీ టు అమృతసర్. అమృతసర్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? పంజాబ్లో ఉంది. కాబట్టి ఇండో పాక్ సరిహద్దు వరకు కూడా దీన్ని పొడిగించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దీని పొడవు ఎంతయ్యా అని చెప్పేసి అంటే 456 కిలోమీటర్లు. NH1 పొడవు ఎంత అంటున్నాం? 456 కిలోమీటర్ల పొడవులో ఉంది. ఢిల్లీ నుండి అమృతసర్ వరకు ఉంది అని చెప్పేసి అంటాం. NH2 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. NH2 అనేటువంటిది ఏ ఏ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది అన్నప్పుడు ఇది ఢిల్లీ నుండి కోల్కతా వరకు ఉంది. ఢిల్లీ నుండి కోల్కతా వరకు అంటే ఢిల్లీ నుంచి మనకి వయా మధుర, ఆగ్రా, వారణాసి మీదుగా ఎక్కడ వరకు ఉందయ్యా అంటే కోల్కతా అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ఢిల్లీ టు కోల్కతా వరకు ఉన్నటువంటి రహదారిని NH2 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ NH2 యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంతయ్యా అని చెప్పేసి అంటే 1435 కిలోమీటర్లు. NH2 మొత్తం పొడవు ఎంత అంటున్నాం? 1435 కిలోమీటర్లు. NH3 అనేది ఢిల్లీ టు ముంబై వరకు ఉంది. ఢిల్లీ నుండి ముంబై వరకు అంటే మనకి వయా మధుర, ఆగ్రా, గ్వాలియర్, శివపురి మీదుగా ఎక్కడ వరకు వస్తుంది? ముంబై దాకా వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దీని మొత్తం పొడవు ఎంతయ్యా అంటే 1161 కిలోమీటర్లు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 1161 కిలోమీటర్ల దూరంతో ఢిల్లీ నుండి ముంబై వరకు ఉన్నటువంటి హైవే ఏదయ్యా అంటే NH3. నెక్స్ట్ NH4. NH4 అనేది తానే నుండి చెన్నై.
లేదా ముంబై టు చెన్నై అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ముంబై నుంచి చెన్నై వరకు అంటే మనకి తానే వరకు కూడా 3వ నెంబర్ వస్తుంది. 3వ నెంబర్ దగ్గర నుంచి చెన్నై వరకు ఉన్నటువంటిది ఏమిటయ్యా అంటే తానే టు చెన్నై అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కాబట్టి తానే నుండి చెన్నై వరకు ఉన్నటువంటి ఎన్హెచ్ ఏదయ్యా అంటే NH4 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దీని మొత్తం పొడవు ఎంతయ్యా అంటే 1235 కిలోమీటర్లు. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఏం చేశారయ్యా అంటే మన నేషనల్ హైవేస్ నెంబర్స్ మార్చడం జరిగినప్పుడు ఈ NH4 యొక్క నెంబరును ఏనవ నెంబర్గా మార్చారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు లేదా మనకి బిట్టు ఈ రకంగా కూడా అడగవచ్చు. ఒకానొకప్పుడు 4వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా ఉన్నటువంటిది ప్రస్తుతం ఏ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా మార్చారు అంటే 40వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా మార్చడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రస్తుతం 4వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ఎన్నవ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది? 40వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది. చెన్నై టు ముంబై లేదా తానే టు చెన్నై వరకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి ఏదయ్యా అంటే 4వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి. దీనిని మనం 40వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. NH5 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి. ఈ 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి అనేది ప్రధానంగా ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది అన్నప్పుడు చెన్నై టు కోల్కతా అని చెప్పేసి అంటాం. చెన్నై టు కోల్కతా అంటే తూర్పు తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి జాతీయ రహదారి ఏదయ్యా అంటే 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి. ఈ 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ప్రస్తుతం ఎన్నవ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది? ఇది 16వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది. ఒకప్పుడు 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా ఉండేది. ప్రస్తుతం ఎన్నవ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా ఉందంటున్నాం? 16వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది అంటున్నాం. ప్రధానంగా ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది అంటున్నాం? చెన్నై టు కోల్కతా తూర్పు తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పట్టణాలను భువనేశ్వర్ కానీ, విశాఖపట్నం కానీ, విజయవాడ కానీ, గుంటూరు కానీ, నెల్లూరు కానీ తూర్పు తీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పట్టణాలను కలుపుతూ ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి. ప్లస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి ఏది అన్నప్పుడు కూడా 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి మొత్తం పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు 1533 కిలోమీటర్లు. 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి మొత్తం పొడవు ఎంత? 1533 కిలోమీటర్ల పొడవుతో తూర్పు తీరంలో అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారిగా ఉన్నది. NH6 అనేది 6వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి అనేది ప్రధానంగా ఏ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది అంటే ఇది గుజరాత్లోని హజీరా ప్రాంతం నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతా వరకు. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనం తూర్పు తీర ప్రాంతాలను పశ్చిమంగా భారతదేశాన్ని పశ్చిమం ప్లస్ తూర్పుగా అంటే అడ్డంగా కలుపుతున్నటువంటి జాతీయ రహదారి ఏది అన్నప్పుడు 6వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి. ఇది గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని హజీరా నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతా వరకు ఉన్నది అని చెప్పేసి అంటాం. ఇప్పుడు ఈ 6వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత? 1949 కిలోమీటర్లు. 6వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి మొత్తం పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు 1949 కిలోమీటర్లు. ఏడవ నెంబర్ జాతీయ రహదారి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి ఏది? 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి. 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది?
ఇది తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి వరకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి. అంటే కన్యాకుమారి టు వారణాసి వరకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి. భారతదేశంలోని అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి. ఈ 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ప్రస్తుతం ఏ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది? 44వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది. మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏమిటయ్యా అంటే 5వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ప్రస్తుతం ఏ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా ఉంది అన్నప్పుడు 16వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా ఉంది. అలాగే 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ప్రస్తుతం ఏ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది అన్నప్పుడు 44వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా పిలువబడుతుంది. 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమంటున్నాం? భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి. ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది? తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి వరకు ఉన్నది. దీని మొత్తం పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు 2369 కిలోమీటర్లు. 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి మొత్తం పొడవు ఎంత? 2369 కిలోమీటర్లు పొడవుతో భారతదేశంలోని అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారిగా ఉన్నది. 8వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి అంటున్నాం. 8వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది అన్నప్పుడు ఇది కూడా ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వరకు ఉంది. ఢిల్లీ టు ముంబై అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదండి, ఢిల్లీ టు ముంబై అని చెప్పేసినంటే ఇది ఢిల్లీ టు ముంబై అయినప్పటికి కూడా వయా జైపూర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అంటే ఢిల్లీ నుంచి జైపూర్ మీదుగా ముంబై వరకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి ఏది అన్నప్పుడు 8వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి. కాబట్టి 8వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది? ఢిల్లీ టు ముంబై కలుపుతుంది వయా జైపూర్, రాజస్థాన్లోని జైపూర్ అంటున్నాం. ఈ 8వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి మొత్తం పొడవు ఎంత? 8వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి మొత్తం పొడవు 1375 కిలోమీటర్లు. 8వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి మొత్తం పొడవు ఎంత అంటున్నాం? 1375 కిలోమీటర్లు. 9వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఇది ముంబై టు మచిలీపట్నం వయా హైదరాబాద్, విజయవాడ. ఏ పట్టణాలను కలుపుతుంది? ముంబై నుంచి మచిలీపట్నం వరకు ఉన్నది. దీన్ని 9వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి అంటున్నాం. అయితే ప్రస్తుతం 9వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ఏ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా మార్చబడింది అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా మార్చబడింది అంటున్నాం? 65వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిగా మార్చబడింది. NH10 అనేటువంటిది ఏ పట్టణాల మధ్య ఉందయ్యా అంటే ఢిల్లీ టు ఫజిల్కా. ఫజిల్కా కూడా పంజాబ్లోనే ఉంది. ఇండో-పాక్ సరిహద్దు వరకు పొడిగించబడింది. ఈ రకంగా 10వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి ఉందంటున్నాం. మొత్తం మీద ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ రకంగా భారతదేశంలో ప్రధానంగా 10 జాతీయ రహదారులు, ప్రధానమైనటువంటి 10 జాతీయ రహదారుల్ని పేర్కొంటున్నాం. మొత్తం మీద భారతదేశం అంతటా కూడా జాతీయ రహదారుల్ని అభివృద్ధి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ జాతీయ రహదారుల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంస్థ. భారతదేశంలోని జాతీయ రహదారుల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఈ జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా 2 ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. ఈ 2 ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు ఒకటి స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఒక పథకంగా ఏ పథకాన్ని చెప్తున్నాం? స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం. ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్ ఒకటి, తూర్పు పశ్చిమ క్యారిడార్ మరొకటి. భారతదేశంలో జాతీయ రహదారులను అభివృద్ధి చేయడానికి చేపట్టినటువంటి పథకాలలో ప్రధానమైనటువంటి పథకాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు ఒకటి స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం, రెండవది ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్, అలాగే తూర్పు పశ్చిమ క్యారిడార్ ప్రాంతాలు. అందులో ఒకటి స్వర్ణ చతుర్భుజి ప్రాంతం అంటే ఏమిటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మనకి ఈ రకంగా భారతదేశం ఉంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఢిల్లీ ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం, ఇక్కడ కోల్కతా ఉంది, అలాగే ఇక్కడ చెన్నై ఉంది,
ఇక్కడ ముంబై ఉంది. కాబట్టి స్వర్ణ చతుర్భుజలో భాగంగా ఏం చేస్తున్నామయ్యా అని చెప్పేసినంటే ఢిల్లీ టు కోల్కతా, కోల్కతా టు చెన్నై, చెన్నై టు ముంబై, ముంబై టు ఢిల్లీ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ రకంగా చేపట్టినటువంటి ఈ పథకాన్నే ఏమంటున్నాం? స్వర్ణ చతుర్భుజి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. భారతదేశంలో జాతీయ రహదారులను అభివృద్ధి చేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కార్యక్రమాలలో ఒకటి స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం. ఇప్పుడు ఈ స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం అనేటువంటిది మొత్తం ఎన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది అని చెప్పేసి అంటాడు. లేదా ఎన్ని రాష్ట్రాల గుండా స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం, ఎన్ని రాష్ట్రాలకు స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం వర్తిస్తుంది అన్నప్పుడు టోటల్గా మనకి 13 రాష్ట్రాలకి స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం అనేది వర్తిస్తుంది. ఎన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుంది? 13 రాష్ట్రాలకి స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం అనేది వర్తిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత అని చెప్పేసి అంటాడు. స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత అంటే 5846 కిలోమీటర్లు. స్వర్ణ చతుర్భుజి యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు 5846 కిలోమీటర్లు. ఈ 5846 కిలోమీటర్ల దూరంతో ఉన్నటువంటి స్వర్ణ చతుర్భుజిలో భాగంగా ఇప్పుడు ఢిల్లీ టు కలకత్తాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరం, ఢిల్లీ టు కోల్కతా, స్వర్ణ చతుర్భుజి యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత అంటున్నాం? 5846 కిలోమీటర్లు అంటున్నాం. అందులో ఢిల్లీ టు కోల్కతా మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరం 1453 కిలోమీటర్లు, కోల్కతా టు చెన్నై మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరం 1684 కిలోమీటర్లు, చెన్నై నుంచి ముంబైకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరం 1290 కిలోమీటర్లు, ముంబై నుంచి ఢిల్లీ మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరం 1419 కిలోమీటర్లు. మొత్తం ఈ కిలోమీటర్ల దూరాన్నంతా కూడా స్వర్ణ చతుర్భుజలో భాగంగా మొత్తం 6 లేన్స్, మొత్తం 6 లేన్లో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారిగా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 6 వరుసలతో కూడినటువంటి జాతీయ రహదారి వలన జాతీయ రహదారుల ద్వారా వేగంగానూ ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా కూడా మనం తగినటువంటి చర్యలు చేపట్టవచ్చు. ప్రమాదాలను నివారిస్తూ వేగవంతమైనటువంటి రవాణా చేయడానికి అనుకూలంగా 6 వరుసలతో కూడినటువంటి రహదారులను అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఈ పథకానికి మనం పెట్టినటువంటి పేరేమిటయ్యా అంటే స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం. ఇది మొత్తం ఎన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుంది అన్నప్పుడు 13 రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుంది. స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్కి వర్తిస్తుందా అన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా వర్తిస్తుంది. మనం కోల్కతా టు చెన్నై మార్గంలో ఉన్నాం కాబట్టి మధ్యలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా ఈ స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం అనేటువంటిది వర్తిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. ఈ పథకంలో భాగంగా తర్వాత మనం చేపట్టినటువంటి పథకం ఏమిటయ్యా అని చెప్పేసినంటే ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్ అంటున్నాం. రెండోది తూర్పు పశ్చిమ క్యారిడార్ అంటున్నాం. ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్లో భాగంగా మనం చేస్తున్నది ఏమిటయ్యా అంటే తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి నుంచి, తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కన్యాకుమారిని మనకి ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శ్రీనగర్తో అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దానిని ఏమంటున్నాం? ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్ అంటున్నాం. ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్ అనేటువంటిది ఏ ఏ నగరాలను కలుపుతుంది లేదా ఏ ఏ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది అన్నప్పుడు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కన్యాకుమారి ప్రాంతాన్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి శ్రీనగర్ ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దానిని ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్. ఇప్పుడు ఈ ఉత్తర దక్షిణ క్యారిడార్లో భాగంగా ఏ జాతీయ రహదారిని ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిని ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే తూర్పు పశ్చిమ క్యారిడార్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి తూర్పు పశ్చిమ క్యారిడార్ని ఏ ఏ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మనకి పశ్చిమాన గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి పోర్బందర్ ప్రాంతాన్ని
పోర్బందర్ ప్రాంతాన్ని, అట్లాగే తూర్పున అస్సాంలో ఉన్నటువంటి సిల్చార్ ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినదే తూర్పు పశ్చిమ కారిడార్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. పశ్చిమాన గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి పోర్బందర్ ప్రాంతాన్ని, తూర్పున అస్సాంలో ఉన్నటువంటి సిల్చార్ ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మార్గాన్ని తూర్పు పశ్చిమ కారిడార్ ప్రాంతం అంటాం. అలాగే తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి ప్రాంతాన్ని, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి శ్రీనగర్తో అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కారిడార్నే మనం ఉత్తర దక్షిణ కారిడార్ ప్రాంతంగా పేర్కొనవచ్చు. ఈ రకంగా భారతదేశంలో మొత్తం మీద ప్రధానమైనటువంటి ప్రాంతాలను, భారతదేశాన్నంతటా కూడా జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం చేస్తూ కూడా మనం ఈ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది, లేదా ఈ పథకాలను చేపట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ను అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడింది ఏమిటయ్యా అని చెప్పేసానంటే, ఉత్తర దక్షిణ కారిడార్లో భాగంగా 7వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి అంటున్నాం. అది హైదరాబాద్ గుండా పోతుంది కాబట్టి దానిలో భాగంగా ఉత్తర దక్షిణ కారిడార్లో భాగంగా హైదరాబాదు ప్రాంతాన్ని అనుసంధానం చేస్తాం. అట్లాగే స్వర్ణ చతుర్భుజలో ప్రాంతంగా మన ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర రహదారులు ఎవరి నియంత్రణలో పనిచేస్తాయి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నియంత్రణలో పనిచేస్తాయి. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పట్టణాలను, పారిశ్రామిక కేంద్రాలను, ఓడరేవులను, వ్యాపార వాణిజ్య కేంద్రాలను జిల్లా కేంద్రాలతోనూ రాష్ట్ర రాజధానితో అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాటినే రాష్ట్ర రహదారులు అని చెప్పేసి అంటాం. భారతదేశంలో మొత్తం రాష్ట్ర రహదారుల పొడవు ఎంత అని చెప్పేసి అంటాడు. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం రాష్ట్ర రహదారుల పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు 1,76,166 కిలోమీటర్లు. 1,76,166 కిలోమీటర్ల పొడవుతో భారతదేశంలో మొత్తం రాష్ట్ర రహదారులు ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా మళ్ళీ అత్యధికంగా రాష్ట్ర రహదారులను కలిగి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అన్నప్పుడు అత్యధికంగా రాష్ట్ర రహదారులను కలిగి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కూడా మహారాష్ట్రే. రాష్ట్ర రహదారులకు గల మరో పేరు ఏమిటి అంటాడు. రాష్ట్ర రహదారులు గల మరో పేరు ఏమిటి అంటే రాష్ట్ర ధమనులు అని చెప్పేసి అంటాం. రాష్ట్ర రహదారులకు ఉన్నటువంటి మరొక పేరు ఏమిటయ్యా అంటే రాష్ట్ర ధమనులు. ఇక రాష్ట్ర రహదారులు ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటున్నాం? మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర, 2 పంజాబ్, 3వది రాజస్థాన్. మొదటి ప్లేస్లో ఉన్నటువంటిది మహారాష్ట్ర, 2 పంజాబ్, 3 రాజస్థాన్. ఈ విధంగా రాష్ట్ర రహదారులు ఉన్నాయి. జిల్లా పరిషత్ రోడ్లు లేదా జిల్లా పరిషత్ రహదారులు. భారతదేశంలోని మొత్తం జిల్లా పరిషత్ రహదారుల యొక్క పొడవు ఎంత అంటాడు. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి జిల్లా పరిషత్ రహదారుల యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత అంటే 25,77,396 కిలోమీటర్లు. 25,77,396 కిలోమీటర్ల పొడవుతో భారతదేశంలో జిల్లా పరిషత్ రహదారులు ఉన్నాయి. ఈ జిల్లా పరిషత్ రహదారుల్ని ఎవరు నిర్వహిస్తారు అన్నప్పుడు జిల్లా పరిషత్తులు నిర్వహిస్తాయి. అయితే ఇటీవల కాలంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే జిల్లా పరిషత్తుల నిర్వహణ కోసం, జిల్లా పరిషత్ రహదారుల నిర్వహణ కోసం ఏం చేసామయ్యా అంటే R&B శాఖను దానిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. R&B శాఖ అంటే ఏమిటయ్యా అంటే రహదారులు మరియు భవనాల శాఖ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. వీటి ద్వారా ఏం చేస్తున్నామయ్యా అంటే ఈ జిల్లా పరిషత్ రహదారులను నిర్వహించటం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పట్టణాలను, మండల కేంద్రాలను దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర రహదారితో కానీ, జాతీయ రహదారితో కానీ, జిల్లా కేంద్రంతో కానీ అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటివి. ఇవి గ్రామాలను అనుసంధానం చేస్తూ ఒక గ్రామాన్ని ఇంకో గ్రామంతో అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాటిని గ్రామ పంచాయతీ రహదారులు అని చెప్పేసి అంటారు. ఇవి ఒకనొకప్పుడు అన్నీ కూడా మనకి మట్టి రోడ్లుగాను, గ్రావెల్ రోడ్లుగాను ఉండేవి.
అయితే మనం ఇటీవల కాలంలో ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన అనేటటువంటి పథకాన్ని చేపట్టి ఆ పథకం ద్వారా గ్రామాలలో 500 జనాభాకు మించి ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామానికి కూడా సిమెంట్ రోడ్లను, తారు రోడ్లను వేయడం జరుగుతుంది. దీనితో మనం గ్రామాలలో రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ప్రతి గ్రామానికి కూడా రహదారుల్ని అభివృద్ధి చేస్తే, రాకపోకల సదుపాయాలను గనక కల్పిస్తే గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే మనం ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకంగా మనం రహదారులను, రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ రకంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థను ప్రధానంగా ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించాం? 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. అవి ఏమిటయ్యా అంటే 1 జాతీయ రహదారులు, 2 రాష్ట్ర రహదారులు, 3 జిల్లా పరిషత్ రహదారులు, 4 గ్రామ పంచాయతీ రోడ్లు అంటున్నాం. ఇవి కాకుండా సరిహద్దులో రహదారులు నిర్మించడానికి, అంటే భారతదేశానికి పొరుగున ఉన్నటువంటి దేశాలకి మధ్య ఉన్నటువంటి సరిహద్దు రేఖ వెంబడే రహదారులను అభివృద్ధి చేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంస్థ ఏదయ్యా అంటే సరిహద్దు రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సరిహద్దు రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థను ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంవత్సరం ఏదయ్యా అంటే 1960. 1960వ సంవత్సరంలో సరిహద్దు రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సంస్థ ద్వారా భారతదేశానికి పొరుగు దేశాలకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సరిహద్దు మార్గం వెంబడి మొత్తం ప్రాంతాన్ని రహదారులను అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో మనం రాకపోకల సదుపాయాలకి మంచిగా అవకాశం ఉంటుంది అనేటటువంటి సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంస్థ. ఇక ఈ సంస్థ ద్వారా ప్రపంచంలోనే మనం అత్యంత ఎత్తులో, ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైనటువంటి రహదారి మార్గం ఏదయ్యా అని చెప్పేసినంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మనాలి నుండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి లేహ్ వరకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి సరిహద్దు రహదారిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తామంటున్నాం? హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మనాలి నుండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోని లేహ్ వరకు ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైనటువంటి రహదారిని నిర్మించడం జరిగింది. మరి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తులో నిర్మించామంటున్నాం. ఇది ఎంత ఎత్తులో నిర్మించబడింది అన్నప్పుడు 4270 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించబడింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి రహదారి ఏది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మనాలి నుండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోని లేహ్ వరకు అంటున్నాం. ఇది ఎంత ఎత్తులో నిర్మించబడింది అన్నప్పుడు 4270 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించబడింది. ఈ ఎంత ఎత్తులో నిర్మించబడినటువంటి రహదారిని నిర్మించినటువంటి సంస్థ ఏది అన్నప్పుడు సరిహద్దు రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థ. ఈ సరిహద్దు రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అన్నప్పుడు 1960వ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతర్జాతీయ రహదారులు. ఈ అంతర్జాతీయ రహదారులు అంటే ఏమిటి అన్నప్పుడు భారతదేశం లోపల మాత్రమే కాకుండా భారతదేశానికి పొరుగున ఉన్నటువంటి ఇతర దేశాలకి మధ్యలో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామయ్యా అంటే రహదారులను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రహదారుల ద్వారా నిర్వహించేటటువంటి లేదా నడిపేటటువంటి సర్వీసులను కూడా అంతర్జాతీయ సర్వీసులు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇప్పుడు భారత్కి పాకిస్తాన్కి మధ్య అంతర్జాతీయ రహదారి నిర్మించి ఒక అంతర్జాతీయంగా ఒక బస్ సర్వీస్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అలాగే భారత్కి బంగ్లాదేశ్కి మధ్య ఇలాంటి సర్వీసులన్నింటినీ కూడా ఏమంటాం? అంతర్జాతీయ రహదారులు అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ అంతర్జాతీయ రహదారులు మరి ఇక్కడ మనం పేర్కొనడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంతర్జాతీయ రహదారులు ఏమిటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు 1 లాహోర్ టు
మాండలే. లాహోర్ అనేటువంటిది ఏ దేశంలో ఉంది? పాకిస్తాన్లో ఉంది. మాండలే అనేటువంటిది ఏ దేశంలో ఉంది? బంగ్లాదేశ్లో ఉంది. అంటే లాహోర్ టు మాండలే అంటే వయా భారతదేశం గుండా పోతుంది అని చెప్పేసి. అంటే పాకిస్తాను, ఇటు భారతదేశము, అటు బంగ్లాదేశ్, ఈ 3 దేశాలను కూడా అనుసంధానం చేస్తూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఒక రహదారి ఏదయ్యా అంటే లాహోర్ టు మాండలే అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కాబట్టి 3 దేశాలను కలుపుతుంది కాబట్టి దీనిని మనం అంతర్జాతీయ రహదారి అని చెప్పేసి